la Facultatea de Inginerie Limbi Străine. Mă numesc Maria Davla, sunt o decană al Facultății de Inginerie Limbi Străine și unul dintre organizatorii concursului. Ne aflăm, iată, la finala concursului Reactoor Antreprenor 3.0. Cred că voi renunța la români. Concursul Reactoor Antreprenor 3.0, cred că mă auziți, nu? De obicei vorbesc destul de tare, defect profesional. Este la a 3-a ediție, dar această finală este prima activitate pe care o facem face-to-face. Deci ne cerem scuze în caz că mai sunt mici sincope. În primul rând doresc să felicit pe finaliști. Vreau să spun că ați fost mai mult de 100 de echipe înscrise în concurs, dar doar 30 ați reușit să finalizați aplicația. Iar dintre aceștia 30, 14 echipe de la liceu și 6 echipe de la gimnaziu au fost selectate pentru a ajunge astăzi aici. Suntem foarte uimiți și mândri că v-ați înscris la acest concurs. Sunteți din toată țara, chiar și din Baia Mare. Cei care sunt mai de departe vor prezenta online. Dar mă bucur că foarte mulți v-ați făcut timp să vedeți cum arată campusul Universității POLITEHNICA din București. Vreau să spun câteva cuvinte despre Reactoor Antreprenor. Este, după cum știți, un concurs național de dezvoltare a aplicațiilor pe mobile destinat elevilor de gimnaziu și liceu. Este organizat de Facultatea de Inginerie Limbi Străine și de Punctul IT. Punctul IT este creat de Robert Brezoaie, care și el este absolvent al Facultății de Inginerie Limbi Străine. Aici de față vă va spune și câteva cuvinte în ceva timp. Acest concurs nu ar fi putut să aibă loc fără sponsorii noștri, partenerii noștri din industrie și de aceea doresc să le mulțumesc în mod deosebit. Voi începe prin a mulțumi Centrului Cultural și Educațional Martinomar din Buzău, care este reprezentat de domnul Vasile Neagu. Acest centru a fost alături de noi și la ediția a doua și este principalul sponsor și la ediția de anul acesta. Doresc să mulțumesc Tedi Consulting și Vodaya Lochet, CEO, care este tot absolvent Hills. Deci, iată că acest concurs, sau organizarea acestui concurs, se învârte în jurul Facultății de Inginerie Limbi Străine și sperăm că foarte mulți dintre voi, participanții, veți deveni studenți ai noștri. Doresc să mulțumesc Crystal Systems, BASF, Centrului de Nanotehnologie, din cadrul Departamentului de Inginerie Limbi Străine, Asociației TAP, Asociația SOS Education și sper că nu am uitat pe nimeni. Ba da, am uitat pe Amber, îmi cer scuze, îl avem aici pe Bogdan Trau, care a fost alături de noi și anul trecut și ne va ajuta și la jurizare. Amber este o firmă care creează jocuri, deci toți participanții care au aplicații, să spunem, joc, oarecum legate de jocuri sau cu elemente de gamification, vor avea un feedback foarte bun de la Bogdan. Doresc să mulțumesc colegilor mei din Facultatea de Inginerie Limbi Străine și în special Departamentul de Inginerie Limbi Străine. Voi începe cu Iulia Stănică, care este membru al echipei de organizare din primul an. Ea s-a ocupat de alocarea jurilor, membrilor din juriu. Ce înseamnă această alocare? Fiecare proiect a fost jurizat de 3-4 persoane. Deci, credem noi că selecția a fost destul de corectă. Dacă considerați că nu, bineînțeles, ne puteți adresa așa zisele contestații. Mara Chirașcu, care s-a ocupat de partea de GitHub. Ea este cea care v-a transmis indicațiile legate de GitHub. Domnul Andrei Vasilățeanu, prodecan al facultății, responsabil de partea de admitere la licență, deci toți cei care sunteți interesați să deveniți studenți, îl puteți întreba.
care sunt regulile. Și, bineînțeles, toți colegii mei din departament care și-au mâncat din timpul lor, să spunem așa, pentru a face ceva în plus în afară de predare și lucrurile administrative necesare și ne-au ajutat să ajungem astăzi aici. Am lăsat la sfârșit, poate, sufletul acestei competiții, studenții voluntari. Fără ei, chiar că nu am fi putut face nimic. Am avut vreo 50 de studenți voluntari, pe câțiva i-ați cunoscut de la intrare, pe aici prin sală. Nu voi menționa pe nimeni pentru că sigur uit pe cineva și nu vreau să se supere. Acum îl voi ruga pe Robert Brezoaie, partenerul nostru de la Punctul IT, să ne adreseze câteva cuvinte. Salutare! E, cred că, deja un vis devenit de realitate să vă văd fizic aici, să nu văd doar niște nume pe un Teams cu care oricum nu mă înțeleg deloc, pentru că nu-mi place. Dar ne ajută acum pentru live, deci este super în regulă. Mă bucur foarte mult că sunteți atât de mulți participanți, că ați venit să vă prezentați proiectele. Ne bucurăm extrem de mult că avem și premii pentru voi, ca să simțiți că munca asta pe care ați făcut-o, care este una remarcabilă, să spun, pentru a crea tot ceea ce voi ați creat, așa, sunt și pot fi oferite de partenerii noștri. Vreau să mai menționez și pe cei de la Radio Guerilla, care ne-au făcut o grămadă de reclamă și mulțumim foarte mult și pentru treaba asta. Și luni o să ne auzim din nou ca să povestim ce s-a întâmplat aici. Deci, orice gafă pe care o faceți, povestim la radio-uri, da? Ca să știți, dar acum să nu fie probleme. No stres. No stres, da, da. Și, în rest, ce să zic, dacă vreți să învățați mai multe după ce ați terminat aici și încă n-ajungeți la facultate, Punctul IT poate să acopere gaura asta de ani pentru a învăța mai multe lucruri despre informatică și programare, robotică, tot ce vrea sufletul vostru și așa mai departe. Mulțumesc mult și las pe următorul. Sponsorilor, îl rugăm pe domnul Vasile Neagu de la Centrul Diplome din Buzău să ne spună câteva cuvinte. Bună dimineața! Ne bucurăm foarte mult că facem parte din acest proiect și sperăm că și la anul o să facem parte din acest proiect. Vă așteptăm să învățați mai multe despre Centrul Cultural și Educațional și ce face Centrul, cum ne implicăm în Buzău și în afara Buzăului, în educație și în proiectele noastre culturale, pe site-ul instituției ccam.ro, pe Teatrul la Conac, pentru că avem și o mică sală de spectacole, niște spectacole aparte. Și pe 13-16 luna viitoare vă așteptăm la un mic festival care sperăm să depășească Antolul Buzăului Marmiloman. Multă baftă finaliștilor! Probabil că și domnul decan al Facultății de Inginerie Limbi Străine va veni la un moment dat. Dumnealui și-a programat un examen de dimineață, deci da, se dau și sâmbătă examene. Dar pentru a economisi timp, vă propun să începem. Deci să înceapă finala, baftă tuturor. Moderator pe finala pentru liceu va fi domnișoara Iulia Stănică, profesor de programare la Fields. Bună dimineața tuturor! În primul rând, felicitări că ați ajuns aici, multă baftă. Voi începe prin a prezenta juriul de la liceu. Ați auzit despre mine la început, sunt lector aici la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine și voi fi moderatorul. Asta înseamnă că vă voi invita pe fiecare dintre voi, vă voi prezenta, astfel că nu mai este nevoie apoi să vă prezentați pentru a economisi puțin timp. Veți avea 12 minute la dispoziție, iar atunci când vă rămân 2 minute, vă voi face un semn discret, astfel încât să știți și să vă încadrați în timp. Vom avea un cronometru, asta înseamnă că atunci când trec cele 12 minute, vă voi opri. Okay? Deci încercați pe cât posibil să vă încadrați. Ok, voi începe prin a prezenta juriul, bineînțeles, subsemnata, doamna prodecan Maria Liana Dascălu, pe care ați cunoscut-o deja, domnul profesor Andrei Vasilățeanu, prodecan tot la facultatea noastră, doamna profesor Laura Tifan, la fel, cadrul didactic Fields,
Mara Chirașcu, la fel asistent în cadrul FILS, Andy Dorobanțu, student master la facultatea noastră, Robert Belezoaie, fost student al nostru și founder and CEO Punctul IT, Gabriel Iovu, regional manager la Punctul IT, Sorin Badea, head of news și realizator programe Radio Guerilla, Vasile Neagu Mihai Dinu, referent la Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman Buzău, Bogdan Trau, senior level design lead la Amber și Zahir Nasta, partner and senior consultant la Devista Consulting. Aceștia sunt oamenii care vor juriza, bineînțeles, cât mai obiectiv posibil și cu ajutorul cărora vom stabili premiile în final. După primele 5 prezentări vom avea o scurtă pauză de 10 minute, apoi alte 5 prezentări, din nou o pauză de 10 minute, vă voi reanunța eu atunci. Și acum, înainte de a începe, dacă este ceva întrebări, sau dacă este totul clar. Nu? Autor? Ok, atunci, putem începe și voi invita prima echipă, Edoc, din București, de la Colegiul Național Grigore Moisiv, membrii Manca Ioana Nicol, Bogdan Teodora, mentor Moise Ana Ioan. Hello everyone, my name is Joanna, my colleague name is Teodora, and we are here to present our app entitled and the role it fulfills in the life of the student. So, first of all, how did we get to implement our idea into this app, the idea I'm going to present to you? Well, let me tell you how it all started. So I was thinking, what would be an app that would not only help people with their career and their future, but also not just entertain them. And then I thought about me as a student. How could I use this app with my career and my clinical studies? And then it suddenly occurred to me that, well, since this hackathon will give me a lot of experience and also a diploma to put in my portfolio, which helps a lot with my ambition, why wouldn't I create an app that will facilitate this whole process of making a portfolio and all the searching for finding different courses and events that you can apply to? So, now that I gave you briefly a description of the app, I want to tell you more details. So the app is really simple. You have a section for the portfolio, and what do students do? They access that section of the app, they can create a portfolio, and they also have templates, and they can also share it directly to the university if they want to. They can download it, and they can send it everywhere they want to. Also, this is an example of a template or a portfolio of what can look like. And there's also a section called faculties where you have displayed a description of the faculty, and you also have the admission date, exam date, and information about the faculty and university you want to apply to. And there's another section called events, a very important one, where students can find all these courses they want to apply to. Because, for example, if I didn't go to POLITEHNICA like a few months ago, I wouldn't have known about this hackathon. So therefore, I wouldn't be here today. So it helped me a lot. And this is why I think this is a very good idea, because students will have a place to choose from all the courses they want according to what they want to do in the future. This is the main idea.
And here are some examples. We give some examples of courses they can access the link. And if the companies or the hosts that are hosting these activities and courses are partnering with us, then we will promote them on the first page of the feed app, and the students can access the links directly in the app. And the last thing I want to talk about before my colleagues give some more details about the app and technological part, I want to discuss a little bit the finances. So our most important partners are the Ministry of Education, schools inspectorates, and also NGOs, non-governmental organizations. And the outcome, what do we require, what do we expect? So first of all, from the companies that are hosting these educational events, we expect from all of them per year about 10,000 euros per year. And for building the app, well, about 5,000 or 10,000 euros per year. And App Store and Google Play to launch it there, about 300 euros per year. And here are some charts that represent what I just said earlier. These are our most important partners according to their importance in our app evolution. And this is the outcome chart. And this is a chart for the next 3 years for users here and for the outcome we get. And here are some objectives that we have. The first one would be to reach many users and of the application by the end of 2025, and also then create partnerships with 50% of the schools. And lastly, which we intend to do that by the end of 2028, to reach 1 million user students in the app. Thank you, and I will let my colleague from here. Dear jury and dear contestants, my name is Davla, and to further continue what my colleague has said, I want to present to you our app. The events page was presented earlier. This will feature our events that the faculty will employ there, and this is a customizable event feed. You can put any event and give it a date, give it an expiration date. If this event has a deadline, the students can employ themselves. They can sign up immediately, and the event will also be featured on their portfolio. This is the portfolio page. Here you have social media buttons. You can directly access the social media accounts that students have, and you have a profile with a customized portfolio, which you can further export and send to the universities of choice. You can also send this to employers. This is a part of our plan. If you are currently a student, you can send this portfolio to your employers and further help you in your career. You can also change the name, occupation. You can also add your email address, your hobbies, your occupations, and your skills. Please, we'll try to keep questions to 3-4 minutes. They have a shorter presentation, so we can go up to 4 minutes with the questions and answers. Am o întrebare pentru voi. În acțiune de monetizare, v-ați gândit la faptul că, ok, partenerii voștri sunt în principiu instituțiile statului. Care e ideea voastră de a-i atrage, unde ajungi încât să faci bani reali în aplicație?
Păi, în primul rând, o să avem mulți elevi care o să folosească aplicația pentru a face portofoliile, deci avem o bază. Și vă dați seama, în momentul în care o să avem mulți utilizatori, să zicem 1 milion de utilizatori, o să multe companii o să dorească să fie promovate pe pagina noastră ca să aibă ei studenți care participă la activitățile lor. Da, iar în plus, în general, instituțiile pe care noi vrem să le targetăm sunt, de fapt, instituții care se leagă de educație. Și dacă o să le aducem elevi sau o să promovăm această parte, o să reușim cumva să le oferim și lor o parte de promovare, să ducă mai departe proiectele lor. Ați gândit să targetați studenții sau elevi? Ne gândeam, cel puțin, să mergem direct la universități, direct în școli. Să facem parteneriate cu programele voluntare, fiindcă acestea sunt foarte legate mai ales de adolescenți și de elevi. Și cumva să creăm și o prezență în social media, ca să putem să atragem. Și care este internetul de să scăpat la studenții de aplicații? Faptul că dacă noi să avem un portofoliu care o să fie recunoscut la nivel mai înalt, o să fie mult mai ușor de construit. Mai ales fiindcă tu o să afli de evenimente culturale sau care mult mai ușor folosind aplicația. Și să poți să trimiți portofoliu direct facultății, ceea ce o să te ajute foarte mult. Cum diferă portofoliul pe care vă trimiteți facultății? Nu sunt eu o bază. Păi, în primul rând, portofoliul, din moment ce este făcut, poate să fie trimis în forma PDF. Acolo poți să-și pune diplome și tot felul de activitățile lor. Și poți să-l trimită în forma PDF direct facultății prin e-mail. Sau să-l downloadezi. Am văzut acum că aveați conturi, aveați icon-uri pentru social media. Da, să se merge automat, informații de acolo. Sau de ce? Să oferim link-uri spre social media-uri profilului de care vorbim. Adică să fie niște educare care se trimite direct, da? Și merg la educare. Adică absolut toate, putem să facă absolut pe Twitter, pe Facebook. Da, și pentru care sunt limitele pentru ele. Și ce anume putem posta? Adică se trimite din aplicația noastră către Facebook ce? Un link. Când apeși pe buton, Dacă te întâmplă profilul tău personal de Facebook, în momentul în care ești pe pagina unei persoane. Deci poate integrați cu conector pentru social media, nu ar fi. Evident că vrem să dezvoltăm partea asta, dar avem asta. Da. Apropo de implementare, ce tehnologie ați folosit și ce provocări ați întâlnit în folosirea tehnologiilor? am folosit HTML, CSS, Bootstrap și JavaScript. Și am scris tot codul în Visual Studio Code. Da, am folosit asta cu Visual Studio. Mai am o întrebare. Ce concurență aveți și de ce motivul pentru utilizarea? Păi, în primul rând, avem concurență, dar nu foarte multă, pentru că nu sunt foarte multe aplicații care au și portofoliu, dar eu n-am văzut aplicații cu creare de portofolii, dar hai să zicem că sunt aplicații de creare a CV-urilor, dar nu au acces elevii și la tot felul de cursuri. Adică dacă vreau să intru să particip la București anul viitor, pot să intru direct în aplicație, este foarte simplu. Și să îmi aleg toate informațiile pe care vreau pentru facultatea la care vreau să merg. Știu că pentru mine cel puțin a fost foarte complicat să mă gândesc la ce trebuie să aplic ca să intru la o facultate bună. Sau ce trebuie să fac eu ca să mă construiesc un portofoliu foarte bun. Și am încercat să fac research pe cont propriu, să găsesc evenimente, dar mi-a fost foarte greu la început. Mai ales că nu erau anumite programe de voluntariat sau programe care se legau de lucruri în comunitate și mă gândeam că construind această aplicație o să ajute acele care au fost și în situația mea. În momentul în care am intrat în asta. Sunteți deja cu aici. Suntem aici, azi în citire. Dar ai spus ceva când deja te-ai gândit la ce facultate să dai, așa te exprima. Da, și m-am gândit să construiesc un portofoliu care să mă ajute pe viitor.
pe parcursul. Înainte de a invita următoarea echipă, avem cu noi pe domnul profesor Cristian Dragomirescu, decan la Facultății de Inginerie Limbi Străine. Cer scuze că am întârziat, am avut examen și că sunt de la 8 aici, am venit, dar uite că s-a întâmplat și a fost și orar și atunci durează mai mult. Deci cu asta vreau să încep, îmi face mare plăcere că suntem toți aici împreună. Mulțumesc tuturor celor implicați în toate felurile, și cu jurizarea, și cu participarea, și cu sponsorizarea, sau poate să punem o ordine inversă, dar și în primul rând pe copiii care au fost interesați să participe la această joacă frumoasă, zic eu, și interesantă pe care o organizează doamna profesoră Dascălu de câțiva ani și de 3 ani. Sperăm că vom avea și a 4-a ediție, să nu fie ca ce? Dragostea 3 ani. Mai bine nu mă pronunț, să fiu precaut. Doresc mult succes. Numai bine, mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi și eu sunt convins că va fi și următoarea etapă. Succes la nivel! Mulțumim domnului decan și vom invita următoarea echipă, BL&P, din Râmnicu Vâlcea, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, membrii Popescu Ioana Alexandra, Roteasa Paul Eduard, Costelic Adina Ioana, mentor Miana Arișan. Voi nu ați testat înainte? Poți tu să te duci să ne ajuți? Să înțelegeți că voi nu ați testat înainte. Bun, atunci poate ar fi bine să trecem la următoarea echipă. Atunci să invităm următoarea echipă, timpul în care voi veți rămâne la sfârșit. Să te faci înainte. Atunci invităm echipa Davla din Constanța, Liceul Teoretic Copii.
So, hello everyone. My name is Davla, and I'm representing the Davla team and our app is Simplifie. So, today I'm here to present our app and its features. So, I'll start by asking you a question. How much waste do you think humans produce every year? If everyone wants to take a guess. No? Million kilograms. Million kilograms. Actually, it's a lot more. It's 2.12 billion tons every year. And actually, only 35% of the population recycles. So that's a really big problem. Firstly, looking at our country, Romania, only 11.3% of the population recycles. And Simplifie will try to improve this percentage. We'll try to first improve this percentage. And then if we talk about the environmental side, recycling can help to prevent pollution, conserve natural resources, and reduce waste sent to landfills and incinerators. So now you're probably wondering what is Simplifie. So our app is an app that allows you to smartly track your recyclables in a fun way while being in a competition with your friends and accumulating points. Now these are the features of the app. Now we will take every single one of them and expand them. So when you open the app, you will be redirected to the login screen. Here you can either create a new account or log in into an existing one. Then you will be redirected to the goals. Here you can set your recycling goals. So you will just have to fill out this form with your desired amount that you want to recycle. And you press the button and go. Then you will be redirected to the home screen where you can complete your goals, save the plan, and accumulate points. So the app works like this. If you recycle a kilogram of mat, either paper, metal, or plastic, you press the button and it will update in the upper part of the screen. And 1 kilogram is equal to 10 points in the app. Now let's say that you are not satisfied with the amount that you set in the first place, the amount of kilograms that you want to recycle. No problem, you can update your goals anytime if you press the button update goals. And you will be again redirected to the goal screen and update your goals. Now a little bit about the technical side. The app was built with React Native on the front-end side, and in the back-end side with Node.js and Firebase. Now plans for the future, you probably guessed we will continue the development of the app and add a lot more cool features in it. Some of the features you can see on the screen. First, we have the chat feature. Basically, with this feature, you could share your goals and thoughts with your friends. Photo recognition is a necessary feature that we will need to add before we launch the app because you need to actually have some sort of evidence that you recycled. You can just add. You can know for sure if you actually recycle if you don't add a photo. And also, we want to implement a mechanism of gamification, and we want to add monthly contests with prizes and leaderboards, and basically, if the persons who recycle the most will receive some prizes. And in the end, partnerships with different stores. We want to make partnerships with stores, and basically, the point that you accumulate in the app. We want to talk with stores and convince them to allow people to use these points in their stores to buy products. Now about marketing, the app will be firstly promoted to organic content on TikTok and Instagram, and then we will expand on paid advertising to reach all our potential customers.
Now a little bit about the pricing. We also want to implement a paid plan into the app that will be $14.99 per month. And this plan will include special therapies with weight sensors delivered straight to your home. So in this way, we can know exactly how many kilograms you recycled. Better offers at stores that we will partner with, and monthly reports of your recycling journey. Thanks. Am o întrebare. Da. Spune-te frumos, cum, să zicem că eu și prietenii mei ne avem toți instalații aplicații. Da. Cum mă împiedici să trișez? Cum am zis, vrem să implementăm mecanismul de photo recognition, adică, practic, când adaugi că ai reciclat în aplicație, ar trebui să introduci o poză care va merge prin niște verificări și atunci, practic, vom ști exact dacă tu minți sau nu. Și în planul plătit, cum am zis, vrem să integrăm și partea de jur de gunoi cu senzor de greutate și acolo, practic, vom ști exact cât ai reciclat. Am o întrebare. Legat de coșul de gunoi cu senzor, aici, dacă această tehnologie o ai deja și cât ar costa să faci un astfel de... Sincer, nu știu exact prețul, dar știu că există și cred că poate fi făcut. Dar prețul exact nu știu. Eu am două întrebări. Prima este, cum ați ajuns la prețul de pașă? Da, deci prețul nu știu exact, însă m-am documentat și n-am depășit 150 de lei pe coș. Și m-am gândit că $15 pentru mediu de utilizatori, m-am gândit că ar fi cea mai bună variantă, ca să fie și prea scump și să totuși să putem face și profitul cu aplicația. Și o altă întrebare legată de chestia asta, asta când se va întâmpla? Când se va lansa aplicația sau că... Nu când se va lansa aplicația, prima dată vom lansa doar varianta gratis și după ulterior o să lucrăm și pe partea de Diplome. Ai vorbit de recunoașterea limbajului. Ce algoritmi folosesc sau ce tehnologie? Nici la asta nu știu, dar nu este implementată. Da, asta am zis că vrem să implementăm asta și din foarte bine. Dacă nu mulțumim. Și dacă i-ați laptopul. Și invităm în continuare IT Crew, tot din Constanța, tot de la Liceul Teoretic Ovidius, membrii Dinu Alexandru și Ionescu Andrei, mentor Mișinoi Mihai. So today we want to present the AFS app, which comes from social students.
This app was made by IT Group, and the team members are Alexandru, which is me. I did the backend part and the databases, and my name is Ionescu Andrei, and my main part was the frontend and the user interface. We both come from the same high school, but we use high school. GFS is a business. GFS, which stands for Jobs for Students, is a platform that connects people in need of easy labor jobs with students and individuals looking for part-time employment. It solves the problem of finding suitable, flexible jobs for students and provides a convenient way for employers to hire reliable laborers. So this is the release plan on the market. First, in May, we start the development of the app and the marketing strategy. Also, we start making agreements with restaurants and hotels in Constanța in summertime. There are plenty of jobs to apply. In the span of the summer, we first released the app in Constanța, and we will add more security updates and continue developing our marketing strategy. And in September, we will analyze the results and implement a list of features and moreover some security updates as well. Yes, as you see, security is very important for us because the cyber threat is continuously developing, and we need to keep up with this. How to build our organization? Okay, so first we start in a well-defined market with specific jobs. As I said, we start in Constanța because, as I said, there are plenty of jobs to apply to in the summer. Next, all of our identified competitors are focused on other main objectives, so we practically have no direct competition. Our main goal is to make the connection as quick as possible with the owner of the job and the user. And we have cheaper prices for our services and a better user experience, especially because our app is made just for doing one good thing, as I said earlier. So practically we have the great time to start our business because practically Constanța in summer brings us these laborers and need for workers, especially in Constanța. Next competition. Jobs.ro and Best Jobs. They are reliable competitors because we activate on specific segmented market, which are students, as I said. Also, they are focused mainly on other types of jobs. Also, the last competitor is LinkedIn and all these jobs. Practically, LinkedIn, anyone wants to search on LinkedIn someone to get his car washed or something like this. And practically LinkedIn is more like a social media platform and does not cover this segmentation market that we will want to take on. And all in all, this business doesn't have the main objective to implement to connect people that want to work. The practically main objective is just to sell second-hand goods on the online market. And that's why we want to create this app just for this segment that we think is very important. Marketing, we'll use Google Ads for marketing our app because it's the most efficient tool nowadays. And for offline marketing, we have a collaboration with Lemmings, which is an advertising company. We made some flyers and t-shirts as well to promote our product and app on the offline market. Now it's time to look at our app. It's mainly built on the front end with HTML, but Andrei will take more. Yeah, my main goal was to make a friendly user experience, and as my teammate said, I can use HTML, CSS, and JavaScript, all vanilla. And for the backend part, for the backend part, I used the MySQL databases, hosting our app in cloud, JSON for making our app installing on all sorts of operating system. So, and PHP doing the front end and the databases, and also create the dynamic experience in our app. Here we have all operating systems that are on where our application is supported. And now let's
let's start the demo. Like demo, we have our app ready right now. If you want to, you can scan the QR code. If not, I will share my iPhone screen. Okay, sorry for this part. The internet is not very clear. But you can test the app on your own, and we can simulate right now on the computer an iPhone the screen. For example, all you need to do is just to search IT.shop. Here it appears the download button. You can download it in also on iOS. We will install it on Windows, and that's it. We have our okay. Yeah. That's it. That's our app. Let's run. Okay. Right. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So we will get registered. Let's put AGR 0, and for the sake of discussion, we put the password mark. We just eliminated the data validation. And we've got an account. We've got here a prompt. Age 0. And after we log in, we've got this prompt to select the seller and the buyer. We will select buyer to show you all the features of the app. So here we've got the screen, we've got the home section, the profile, the contact page, and also the join section where you can become a worker. First of all, I want you to look on this page. So here we have an announcement of that want to be a dog walker. We have a description, his profile, and photos. We've got the search function, for example, cars. And here appear the cars. And now let's register. So let's get a worker here. We've got this button that permits us to change the profile type. And also we've got this prompt with credits. On this type of prompt, if you click on mobile devices, you will get on a page. Practically, we will develop an API that will scan the bank account, and if you transfer the money in our bank account, then the API will scan because you need to put the reference, your email address, and it will link the email address with the money you send, and after that it will add the database. But we didn't have the access to do that because we need to have a physical business, so that we've got the permission to use this. And for the sake of discussion, I will invite Andrei to be my guest and add some credits. Okay, that's it. Now I've got 20 RON, and we can post the job. Let's add some images. I don't. Look here the shirt. One. Okay, we can also select the multiple files. Title, we can say
size and we've got the job post. Here it's the job. Oh, no. Let's just put it on. Okay, so our job is called. Now we have a history that is linked with the profile type. We can also edit the profile type to add the name. And skills, we also can change the default profile picture with a photo. And also our job will be here. Also, this is linked with the phone API, so that if you press this on Apple or Android device, it will start with some code. And that's it. Now if we have time, we want to present you a short pitch. We have 30 seconds left. It's like 2 minutes. Can we do it? I think it's enough. I think it's pretty 2 minutes for us. Okay. Okay, so because you already pitched it in our slides, so it should be enough. Thank you. Thank you. Questions from the jury, please. What are the costs for businesses to subscribe to So for posting a job, it's 10 lei, and for editing, it's 5. It's practically efficient. It's more efficient than on X because when you post a job, you're practically putting all your work into this post. So practically with 10 lei, you can have a post listed whenever you want. So you don't need to update it very often. Totuși, următorul comunicații în aplicația voastră sau offline? Comunicăm prin intermediul telefonului, se sună operatorul. De obicei, ne-am gândit că, practic, un cumpărător sau un vânzător care vrea să posteze un job va trebui să știe conștient că el poate să fie sunat de către doritorii care nu se interesează de serviciile. Am și eu o întrebare. Despre exemplu de test job, dar eu pun un job. Am și posibilitatea să aleg reprospătarea anunțului meu. Despre exemplu, dacă pun un job la băiatul, am dat și am plătit 10 lei și mai bine cu 1000 de persoane care plătesc 10 lei. O să plece anunțul meu de la mai jos, mă gândesc. Da. Aveți și posibilitatea asta de a reprospăta. Da. Practic, ca să ajungă în topuri la loc, toate anunțurile noastre sunt afișate în ordinea publicărilor. Deci, practic, dacă vreți să aveți anunțul pe prima pagină, va trebui să știți să mergeți menționat odată sau să le editați, astfel încât creditele vor fi consumate, dar veți fi pe prima pagină. Deci, practic, mai dai 10 lei ca să fii pe prima pagină. Practic, rezolvă și această problemă de promovare. Foarte eficient. Ce îmbunătățiri v-ați gândit să aduceți la aplicație? Sau aceasta că considerați în forma finală a ei? Ca îmbunătățiri ne-am gândit să o facem mult mai, să permită să aibă mult mulți user, să implementăm niște proxy chains care să, atunci când vom avea un atac de tipul de DOS, să se schimbe serverul și practic aplicația noastră să fie online mereu. Și la fel, pe partea de securitate, atât de cât o aplicație de demo și parolele nu sunt criptate, vrem să implementăm algoritmi de criptare și tot așa pe securitate, autentificare în 2 pași, am uitat parola și ca feature-uri am vrea să facem un sistem de chat cu Firebase. Am o întrebare, dar de fapt ce o nelămurire mai concret. E o aplicație care se adresează angajatorilor care își caută studenți sau care se adresează studenților care își caută joburi? Da. Este o aplicație care, de fapt, îți înlesnește ajungerea la anumite servicii care sunt destul de ieftine. Practic, și. Adică aplicația are 2 useri, practic, buyer și worker. Practic, userul buyer va fi un student, de obicei. Asta am vrea noi să promovăm.
Iar userul worker, practic, este cel care pune anunțul. Oricine poate să zicem, pune anunțul. Sau nu neapărat pentru studenți. Noi vrem, targetul nostru sunt studenți. Asta ne-am propus noi. Doar că aplicația poate fi, bineînțeles, folosită de oricine. Și poate fi și viceversa, adică nimeni nu va opri pe studenți să facă un profil de care să poată să posteze. Da. Pentru că dacă faci un user de buyer, ai un user de buyer prima dată, poți să aplici pentru userul de worker mai încolo. Termenul de buyer, noi am folosit termenii ăștia ca să ne fie normal să comunicăm, dar ați văzut că este și tradus în limba română și este foarte ușor de definit, mai ales că această problemă este rezolvată însuși de către user, pentru că atunci când pui un anunț, spui că ori spăli o mașină, ori vreau să fie mașina spălată cu 10 lei. Și practic te uiți în descriere și vezi ce vrea omul ăla de la tine sau ce poate să-ți ofere. Cum limitați conținutul postărilor? Dacă nu apare situații în camere, cineva vrea să vândă substanțe ilegale. Acest sistem poate să fie făcut printr-un sistem de moderare. Deocamdată nu am venit decât la moderatori și mai poate să fie implementat un sistem de căutare în cuvinte care să elimine automat și să nu lase anunțul să fie postat și totodată limita de imagine este 3, deci practic nu poți să uploadezi filme sau documente. Adică este destul de limitat și am pus limite utilizatorului astfel încât să poată să facă maxim poze cu telefon. La fel și la descriere și la titlu este un număr limitat de cuvinte. Dacă se poate să mă împărțim niște file. Mulțumim, Diplome, și invităm în continuare Making History din București, de la Colegiul Național de Simplifie, membrii Burlav Adesia Ana Maria, Burlav Ivona Elena, Vodoflavia Alexandra, Nasca Tudor Andrei, numeroasă, și mentor Romanescu Tedi. Have you ever been that curious that you search the internet just to find the information you want? If the answer is no, you're not the only one, since nowadays it is quite common. The reason for this is simple. As time passes, all the stress, worries, and problems make way for the natural curiosity we were born with. And this process is often amplified by the school system, and not a bigger one. As a consequence, we often use studying as a simple way to get a good grade or as a repetitive task that must be completed in order to achieve a goal, totally forgetting about its real purpose, to help us evolve. So, is there anything we can do about it? Of course. We are making history and we are here to present our app, which is meant to bring back the curiosity part of your child with the power of history. But why did we choose this subject in particular? Well, because of our old sciences, it is the easiest to turn into an attractive story. In fact, it is supposed to be told as a story, and yet many of us find it boring and dull, as we see it as that one time we take our tests and listen to our teacher talking. And they're expecting us to know even the last detail of the lesson. After such classes, it is only natural that we do anything else but study. One of the main reasons why we chose to make such an app in the first place is because, as many of you probably know, there are quite a lot of language-learning apps available at the moment. However, there aren't as many relevant subjects such as history.
Even though nowadays you can find pretty much any kind of information related to historical events by simply browsing the internet for a couple of minutes, we still wanted to create this app in the hope that it will make learning a little bit more fun and easier for everyone to understand. By using pictures and sounds, we wanted to make the information presented easier for everyone to understand and to remember in the long run. And this is because 65% of the general population are visual learners, which means that they have to actually see the information being presented to them in order to retain it better, instead of just listening to someone talk. OwlTech are creating an app that is able to reach as many people as possible in order for them to learn history in an effective way, as well as making sure that the information presented is simple to understand by using images and sounds, which will hopefully make people realize that history is actually a really interesting subject and that there are many things we can learn from it. In addition, we also want to stay truthful to reality by making sure that the content presented is as accurate as possible. Our app is mainly directed to students and teenagers. However, anyone who is interested in learning some interesting facts about history is more than welcome to use it, as it is never too late to learn something new. The initial project that we added to our app is designed to inform our audience in relation to a fairly attractive and compelling topic. The creation and development of a device that brings joy and wonder in our life, that especially in the moments. We all know it is fireworks, but very few of us have really taken the interest in researching about it independently. We plan to change that. Our frames are planned as visual treats to the user, being a blend of handcrafted art and a smooth flow of the content, of the text content. Okay. Even without the presence of color in our app, the scenery is very lively and utterly dynamic. For a fully embellished experience of our app, it is important to understand the main principle, which is the subset pace. Users can wander around the information without feeling the pressure of a restricted AI guide. We have collected our information from various sources, and we have targeted it for any kind of learner and any kind of level of instruction. We hope that when navigating through our game, you will be able to forget that what you're doing is actually a learning activity, and we have one encouragement for you to enjoy yourself while doing so. And now I'm going to present you the live demo. Okay. Anyway. Right. Content is, as I said, of handcrafted art, of visual images representing what the text is all about. We have collected this information and hopefully matched it perfectly to everything that is shown. We hope that all users can find it very simple to navigate through the game. The art has been crafted with great effort, for which we must thank our colleague Flavia.
And we hope that as this conclusion says, everybody will be excited at the use of this group. If you take everything into account, we still have a lot more to offer. We various graduate searches and still have further updates to come in order to improve our user experience. One of our main plans would be implementing the quiz at the end of each material with questions that will cover the content just presented beforehand. With this, we can make sure that you understood the lesson. Of course, this part is not compulsory. The user can be able to just keep the part if he wants to. Along with this, not only will the quiz be available at the end of each lesson, it will be available daily for users who want to we intend to add daily practice for users if they would like to exercise further or want to make sure they really remember the knowledge they have just gained. In addition, the most essential plan of action we had in mind by far is adding weekly new lessons to keep the user engaged. Along with this, our team will provide sneak peeks of the upcoming content on our social medias. One last plan we had in mind is adding meetup games to the entry, such as puzzles, which would be much more of help in some parts of the material to understand rather than just reading and seeing the images. For example, in our project for fireworks, we intend to add the game on how to mix the substantives in order to create one. Regarding pricing, we wanted to keep the app free in the first year or so in order for it to reach as many people as possible and to become well known. And after that, we were thinking about adding a small fee of about €1 or €2 if anyone doesn't already have the app. Our main way of promoting the idea is by using platforms such as Instagram and TikTok, as they are some of the most well-known and most used apps at the moment. We have already made an Instagram account, and we plan on making a TikTok one soon, where we will post promotional videos and images as well as some behind the scenes of the making of the app. To summarize everything, while we still have a long way to go, we hope that by continuing with this journey, we'll be able to create an app that stands for its name and does everything we promised to. Thank you for listening to our presentation, and we are looking forward to your questions. Dacă aplicația în principiu era mici lecții de 1 minut, n-arată de bine, o dau jos acum. Asta o mână, foarte mișto. Dar întrebarea e, ok, și cum v-ați gândit să atrageți fix tinerii, publicul la care voi vă referiți, să downloadeze masiv aplicația noastră, ca să o facă competitivă, să puteți mai departe? Putem să facem reclame, să promovăm prin afișe, de exemplu, prin școli sau pur și simplu să prin social media. Și de asemenea, considerăm că majoritatea au probleme la istorie, pentru că e doar textul și vizual vorbind ar fi mult mai ușor să înveți. În plus, foarte important este să înțelegem că aplicația noastră vine ca un supliment la ceea ce se predă la școală, nu ca o alternativă. Vrem ca, pe lângă lecțiile clasice care sunt predate în școli, elevii să își poată aplica interesele, să primească informații cum sunt acestea, de exemplu, despre artificii,
despre lucruri pe care nu s-a vorbit la școală, nici la chimie, nici la istorie, nici la orice altă materie. Și conținutul cine îl creează sau cum ați gândit să fie permanent ceva în plus, ceva nou? O să luăm și lecții de la istorie care se prezintă la școală, de asemenea și lucruri foarte importante care nu se prezintă, cum ar fi cele despre cum s-a creat artificiile. Și o să ne informăm cât mai bine, ca să fie cât mai bine făcut. Mai am și eu o întrebare. Referitor la partea de monetizare, nu știu dacă n-am fost eu atent sau nu cred că ați spus foarte mult despre asta. Cum faceți și mai departe? Evident că în primul an aplicația să fie gratuită, astfel încât prea multă lume să poată să o instaleze și folosească. Iar după aceea, ca să putem să continuăm să facem acest lucru, să fie o taxă de 1-2 euro extraordinar de mult, astfel încât lumea să poată să o instaleze în continuare și să o folosească ca să nu există. 1 de euro la achiziție sau pe lună? La achiziție. Da, și de asemenea, după un timp, odată ce mai atragem popularitate, vreau să atragem și anumite sponsori, poate anumite instituții care să ne ajute cu investițiile ca să putem continua să facem această aplicație și să o facem cât mai bună posibil. Aici aș avea și câteva recomandare de funcționalitatea aplicației față de cum să faceți un sistem sau un flow care să fie disponibil din anul 5.000 din istoria Marvelului până neapărat. Ne gândeam să punem în ordine cronologică încât să fie cât mai ușor de înțeles când se întâmplă fiecare întâmplare. Dar momentan, pentru că avem doar unul, nu am mai codat acest sistem. În plus, ne gândeam ca totuși utilizatorii să poată selecta ce lecții doresc să parcurgă, indiferent de ordinea cronologică. Asta e una. Și a doua este cum ați ajuns la acest preț și dacă credeți că este sustenabil mai ales să aveți o echipă care să lucreze. Aș pregătit inițial ca această aplicație să fie mai mult una care să vină la ajutorul studenților fără o sumă. Și ne gândim că acest preț este cel mai corect pentru utilizator. Înțelegem că efortul din partea noastră și din partea celor care vor dezvolta aplicația nu o să fie 100% din prima parte până când sponsorizări importante nu se vor alătura. Asta e doar așa ca un punct. Trebuie să te gândești în timp cum poți să te faci de la companie sustenabilă și după timp poți să faci sustenabil pentru utilizatori. Poate e echilibru, nu știu, de exemplu, să pui reclame, deși sunt invazii în aplicații și eu sunt de oameni care doresc acest lucru. Dar și asta poate să fie de. Dar ne-a decis să nu punem reclame în aplicație pentru că distrage cumva atenția de la ceea ce vrem noi de fapt, de la imaginile noastre și pur și simplu nu arată estetic, ca să spun așa. Așa că o să încercăm să găsim alte metode prin care să atragem și sponsori, să ne promovăm și așa mai departe. Și asta doar așa ca ultim punct, în orice business, orice aplicație care faceți, chiar și code, chiar și simplu. Gândiți-vă că puteți să faceți de artificial și de tot. Și s-a întâmplat că au conținut aveți o interfață specială pentru administrator sau trebuie voi de fiecare dată să recompilați aplicația, să adăugați colecții. Dacă vreți să mai puneți colecții în afară de artifici. Da, aveam în gând să punem pentru mai multe evenimente din istorie. Cum am zis mai înainte, în ordine cronologică. Și o să fie lecția 1, lecția 2. Ok, dacă de ușor să adaugă lecțiile astea, să adaugă din aplicații sau trebuie voi ca dezvoltator să scrieți acolo? Să ne adăugăm din aplicații. Ce cred că vrea colegul meu să spună este că aveți niște butoane și omul dă buton și așa sau trebuie să scris în cod conținutul? E hard codat conținutul lecției în codul vostru sau? Deocamdată plănuim o codare ulterioară, pentru că nu avem
partea din fața mai facilă pe care ar conține butoane, trebuie să edităm noi codul. Și dacă e să uiți mai lângă vă, să cum ați putea să faceți trecerea de la limbaj la limbaj pentru că poate să fie mai repetitiv ne gândeam să adăugăm unele părți animații sau, cum am zis, jocuri, ca să nu fie doar texte. Să înțeleagă și mai bine unele chestii. Și în al doilea rând să împărțim lecțiile mai lungi în părți mai micuțe, iar pe fiecare parte să urmeze un joculeț, un quiz sau ceva asemănător, pentru că dacă e să dăm, nu știu, de exemplu, toate evenimentele din primul război mondial, toate una după alta, ar fi cam overwhelming. Eu vreau să o felicit pe toată, nu am menționat nimeni chestia asta și cred că a fi fost mult mai de efect. You have a great British accent, dar care să avut puțin voice-over și roleplay și așa, cred că am și foarte drăguț și de efect și pentru noi. Oricum, felicitări și mulțumim! Ultima echipă înainte de pauză, la voi de 10 minute, în care cei care m-au făcut verificările tehnice, vă rog să le faceți, inclusiv tabele pe care am trăit. Astfel, voi invita acum Orang-Outang, Ploiești, Colegiul Național Moluca Caragiale, membrii echipei au Alexia Andru Casian, Dominicașu Teodor Cristian, Barbu David Florian, Stancu Adrian, din nou o echipă mare și mentor S, nu știu, cine S, domnul sau doamna S. Drăghici. Hello, ladies and gentlemen, programmers and teacher programmers. My name is Voluntari, and I'm happy to present you the sports house application, an app made for all the sports developers. Here we are the partner residents, Santa Adriana, București, București, București. So let's see that sports house wants to achieve great community of sports lovers and help them find players when they need to go to a session with their partner. We want to achieve a level where all both people interested in sports will find someone to play. As we can all see around us, the technology is advancing more and more, and people are practicing sport less and less. For example, people are suffering from obesity, the cause of obesity. Any type of obesity in 2023 is 39%, and 15 years ago it was like 24%. And our app intends to offer a platform where you can easily and it's friendly and easy to use app to encourage healthy life. Our app is friendly design. With the option to create one, with the account, we need to set a username that represents your address, the email, and the password that must contain at least 20 characters, an uppercase, a lowercase, and a symbol. We have the feature of a rating that basically represents your management of activity. Our smart objectives are finding teammates followed effortlessly, our app connects with sport activities, ratings as I said, rate with debate and Excel, number to grow ratings from 1 to 5 ratings on our app. Do your best and empowering wellness goals stated with our app and like this file. It's easy to work with, as I said, it's a friendly design interface that will receive each fitness goals with our friendly interface to that.
you can choose your favorite pitches. For now, we have 5 pitches, for example. And if you are on the phone or a tablet, we have also every device. It's simply allows you to all devices. Without wrapping, you have to know the weight and visual aware that is properly adjust to smartphones and tablets. Experience a considered interactive journey throughout your experience and web tools, connecting effortlessly to our website and user friendly interface. Now we want to show you a demo we have. We start out by creating the new account. This is the demo, it's already filled, but we can show you live afterwards. The password, as you can see, it has to be more than 8 characters and having an uppercase and also a symbol, otherwise it will give an error. After we create the account, this is the main page. The main navbar of football, basket, and tennis, and favorites. You can add any of these favorites. This is the menu. This doesn't work yet, but it's just the front end. The name of the profile is correct. It updates for every profile you enter with. Here are the places where you can create sessions for the fields you are playing. You can add the favorites, and as you can see, we added 3, one for football, one for basketball, and one for tennis. And we can also deactivate them afterwards and not get favorites. Right now, we will log out to show you that the profile is still working. Now we'll log in with the same account, and we'll create 3 sessions. 2 sessions in the same field. You can create as many as you want, and another one on a lower one to show you that you can create as many as you want. And it has no errors right now. And also, you will set a date and the time you want to play. Like for example, you want to play at 6 on 10 June, and it has to be a correct date. If you select a wrong date, it will appear a message that you cannot create this session. Right now, we didn't select anything, and if we try to create, it doesn't work. Now we create a third one, and afterwards we'll log in with another account to show you that these sessions that we created exist, and the other accounts can see them and to join them. Now we'll disconnect from this account, and we'll enter an already created account that we have, and we'll try entering one of the sessions created before. One from Green Arena. As you can see, we created it, and we'll join it. And we also have a feature with ratings. You can rate any player from the session, and this rate will be saved to his profile on all the sessions. If he leaves this session with 3.2 rate, when he'll join another session, he'll still have 3.2 rate. But they won't change. It updates. We need 4 stars and update it. And now we'll log out, and we'll present you a live. If you still have enough time. Yes, we have 5 minutes. Okay. We'll present you a live trial to see the difference.
Așa că este mai valoroasă. My teammate will create now a new session, and we will enter the session with our accounts. The tutorials. And with update slide, I will enter with the new session right now. And we can rate each other, and the rating will change. For example, I will rate Dane for stars. And these are dates. For user implementation or our application, we will want to add a premium account. The premium account will, when we'll one account that, and when we launch it, that will be free, but we'll promote it by social media. And with premium accounts, it will let the users create as many sessions as they want. Without premium accounts, you'll be able to create one per week or something like this. With a premium account, you can prioritize your sessions, maybe compared to the result. You will have no ads, so we want to implement ads on the actual organization. And the actual users will see that we have an account, so they can see you have a premium account. And we also want to implement chat for every session, because right now it doesn't exist, for the people to communicate easily, properly, and friend list. And we want, so you can set a profile in chat. So people can recognize. And from your friend list, you'll be able to invite people in the session you are in, or the session you enjoy. And that's all right. That's Sports Scout. That's the concept. We also want to mention that in the first step we sent, the menu did not exist. We put it some days ago. We had mentioned that just for the demo. Questions? Cine sunt competitorii voștri pe piață? Competitorii, noi am căutat ideea de aplicație și am căutat dacă există, pentru că tot un magazin Play și la un moment dat nu există o aplicație care face lucrul ăsta. Nu există nici aplicație care se nici prin featuring-ul la aplicații mai mari nu am găsit. Ce diferențiază aplicația voastră de de un grup pe Facebook? Este mult mai ușor. Un fel de Tinder de sport. Aplicația noastră are opțiunea de rating și, practic, dacă tu și ai o manieră proastă la antren, mulți dau un rating slab, tu având un rating slab, aceștia oameni nu te vor la ei. Pe Facebook trebuie să ai anumiți prieteni să accesezi anumite grupuri
sau să ai cunoștințe, aici poți pur și simplu să intri pe aplicație și să-ți separă toate sesiunile de grade. Deci dacă am, de exemplu, un rating mai mic, eu pot să accesez, pot să mă duc pe executiv ușor. Da, poți să duc mai mic. Da. Am luat 200 de flori, nu știu, un jur și... Da, el este implementat, dar va fi la cum va dori costul. De la maniera postului, cine ar crea sesiunea, el decide dacă te vrea sau nu. De exemplu, dacă din 200 de posturi ratingul să fie 1,3 și o să ai 20 de sesiuni participate, este clar că comportamentul tău nu o să fie adecvat și o să fie evitat în comunitate. Și o altă, asta e doar o observație, voi la registration, ce faceți exact când se registrează, faceți o direct, nu e un prea să sta, pentru că o să aveți foarte multe foarte multe concursul pe oamenii. Da, Email confirmation. Asta vreau să mai găsesc cu aplicație cu confirmation și cu forgot your password. Am o întrebare pentru voi. Cum se găsesc? Eu asta nu înțeles. Cum găsim terenurile libere pe care se le utilizăm? Cum le-am întâlnit toți? Bun, ok. Cum găsim terenul liber? Terenurile pe care le-am pus sunt terenuri toate care sunt închiriate. Ok. Postul, știu eu că la ora 4 și jumătate. Postul creează. Sunt acolo 5 terenuri, noi am făcut pentru Ploiești, deocamdată. Am făcut pentru Ploiești 5 terenuri de fotbal. Și pe căsuța cu terenul de fotbal respectiv, postul creează o sesiune. De la ce oră vrea? De la 5 și închiriază acolo. Și are nevoie de 12 oameni. Să spunem, nouă ni se mai întâmplă, de exemplu, suntem 7 oameni și putem să mergem la fotbal. Cu aplicația asta noi putem să intrăm 7 și ne mai trebuie 5 oameni și se mai poate completa cu oameni. În viitor, pe baza acestor aplicații și dacă devine cunoscută, putem adăuga să ai un fel de practice. E la parteneriate cu oameni care au dat fiind aplicația de viață că se lansată. O să avem noi terenurile puse, dar mai încolo, dacă aplicația se va populariza, oamenii care să aibă terenul și să dețină terenul, o să vină la noi să le punem pe aplicație. Și voi verificați cumva că nu cumva mai multe hosturi își pun sesiunea în același timp, pe același teren. Sau îl blochează în momentul în care cineva a făcut primul. În momentul de față nu blochează, poate să-și pună mai mult la aceeași oră în aplicația noastră, dar pe acel teren nu o să poată să intre în real, pentru că este deja închiriat. În principiu, postul trebuie să aibă grijă de asta, dar putem să punem o verificare. Să nu poată fi creată sesiune. Cât va fi contul premium? Contul premium va fi în jur de 5 euro, ca preț acceptabil pentru toată lumea. Pentru că nu are niște beneficii foarte mari. Subscription model sau online? Subscription. Nu. Ați avut la începutul termen ceva de genul be nice in your rating to be up. Mie mi-a transmis foarte Black Mirror vibes, așa. Nu știu dacă știți cum să-i clasificați pe bază de ratinguri. Ce credeți despre componenta IT? Este în regulă eu ca fixa, poate acces sau nu la anumite terenuri sau la anumite servicii pe baza ratingurilor pe care le-au dat alții, care poate le-au dat, nu știu, că am fost mai bun într-un meci direct sau din invidie sau din alte considerente. Aceste probleme se întâmplă la orice fel de online. Noi vrem ca aplicația să promoveze bunul comportament, adică ratingurile să dea efectiv pe comportament, nu pe cum dacă unul sau cum pe altul. Ne-am mai putea gândi să adăugăm și numărul de ratinguri pe care le ai, așa, dacă ai un număr de ratinguri mici, aia e băgat în seamă rating. Dacă ai, de exemplu, 200 sau ceva de genul, înseamnă și ai mic, înseamnă că foarte mult se-a dat și nu e și opțiunea este, dacă vrei, scrie de acum, partează un pic. Deci dacă am venit foarte mic, asta nu se poate critica niciun fel. Iar intrarea în teren nu este restricționată de ce rating ai. Poți să intri indiferent ce rating ai. Postul decide de ceilalți coechipieri. Postul, în principiu, decide dacă te dă afară sau nu, sau te lasă să duci. De-aia noi vrem să implementăm următorul lucru, să vrem să implementăm un chat, pentru că printr-un chat se poate vorbi cu persoana respectivă și să vadă. S-a adăugat și alte tipuri de sporturi, decât foarte mari. Da. Astea trei sunt, de exemplu, care sunt sporturi care se practică în Ploiești.
nu prea ai altceva ce să practici. Poate timp nu ne putem să băgăm, dar dacă o să avem acces la orașe mai mari, o să fie mai multe sporturi. Și un ultim punct de menționat. Atunci când prezentați, focusați-vă mai mult pe business functional, pentru că nu trebuie să prezentați, de exemplu, la registration, că aveți o anumită limitare de caractere sau de persoane. Nu trebuie să intrați în detaliile astea, mereu când să prezentați sau dacă prezentați în fața unui investitor, pe ei interesează valoarea de business. Ce este creativitatea? Copiii fac fel și fel de lucruri și uneori reușesc să afle, pentru o secundă, că este uimitor să citești, să te cațeri în copaci sau să fii colorat, fiind tu. Copiii încearcă să afle în fiecare zi.
aleargă, râd, se joacă prea mult pe telefon, pe calculator și dintr-o dată lumea tehnologiei le face imaginația să își ia zborul și posibilitățile devin infinite. Copilul tău poate crea orice la cluburile de programare Punctul IT. Bună, eu sunt Barbu Daria. Eu sunt Mihaescu Cosmina. Iar eu sunt Barbu Antonia. Eu sunt Balica Bogdan, Neagu Magă și Ghenea Costin. Sunt Gheana. Sunt Daria. Sunt Teodora. Mihai și Justin și desigur eu al doilea Mihai. Am Victoria. Mă numesc Lăgăscu Sonia. Eu sunt Popescu Gabriela. Numele meu este Matei Tudose și dacă toți participanții știu că în această perioadă în Universitatea POLITEHNICA din București are loc Polifest, ziua porților deschise. 3 ani ne-am discutat prima dată și anul trecut am reușit să facem prima ediție. Deși este o muncă imensă, este și o mare plăcere de a face parte din tot acest proces laborios. And you can change them from here. But it doesn't matter, it matters that it's 2021, okay? Have you managed to install Unity Hub? Deci avem, fiecare game object are un game inspector al lui. Când dăm click pe game objectul respectiv, se deschide și inspector. Iar în inspector avem diferite componente. Aceste componente, we can see that here we have 3 arrows when we select the move tool. We have the red direction, which is the x-axis. I'm gonna place it like this for you to see. I'm not talking about making some weird exercises with your mouth so you don't stutter. I'm talking about the material that you're presenting. How is the elevator connected to the communication? Through a very short time, yes? We'll see today that the pitch is sometime longer, a bit longer. Then, as I was saying, the presentation itself needed some visual aid, but also some text. I give a little bit of context, but I didn't even need to read it at the moment. Ne bucurăm foarte mult că avem aici experții de la Orange. Bine ați venit și sperăm să nu vă dezamăgim. Good morning. We are the Reactoor team. This is our team, and as you can see it is made up of a group of young programmers. I'm Beatrice. I am the app developer in our team. What is Busy? Busy is an app that helps consumers find the best rated and most convenient service, whether it is from a certified individual or a business. In the very near future, we want to optimize the app to work on all devices, and then we plan on getting an official launch of social ends. We look forward to introducing our app to more cities and informing the people who want to develop personally about the activities they can take part in. Why is it called 67 seconds? A day has 67 seconds. The map will be displayed with some counties that we covered. One of our future goals is to cover all of them, but until now this is what we have. For example, let's press Cluj. Yeah, no, it's like you have to go to take the product, and I mean it's for more extreme situations. Ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser ici. Notre application utilise la base de notre Firebase pour... So, what are clicks? Clicks are a currency that is used to measure how many times you click. Clicks are used to buy rebirths, and when you buy them, your clicks will reset to 0. Also aim it at people who live in the city and the village. Smart goals. The main objective is to set up a system with a solution in line that allows the detection of the level of knowledge of the language French. The second objective is... So what do we need to finish the game? To actually finish the game, we need in the first place more people to work for us. More is better because only two can do very much in a very short time.
if we have a limit. In the second place, we will... Cette application utilise un API pour trier tous les nouvelles de ce jour-là pour que vous ne lisez pas de longs articles. Application de repas. Avez-vous faim? Premiul 2, echipa Galacticon, felicitări, și premiul 1, echipa Simplifie, Marius Rădulescu, felicitări pentru complexitatea codului. What are you, as a human being, made of? Stripped down to basics, it's energy. You've gotten so far with the energy that was given to you. But how will you choose to spend the rest of it? What are your hopes in life? Where will your footsteps take you? Think of a country that gave the world a handful of elite scientists. And a capital city where the old and the new, tradition and innovation intertwine. Classic, yet vibrant. Romantic, yet hip. And speaking about tradition, the most prestigious technical university in the country, just turning over 2 centuries of schooled engineers. 15 faculties provide an abundance of study fields, rendering the possibilities close to endless. Spread over a vast campus with modern facilities, our university provides degrees of schooling ranging from under to postgraduate. And a body of professors that have overseen several generations of engineers. From theory to hands-on practice, we are here to provide you with everything you need for your next step up in life. University of Politehnica Bucharest. Engineer your future.
BL&P de din București, de la Colegiul Național de Cercetători. Am mai prezentat o dată, așa că o să ținem ei. Hello everyone, my name is Facultatea and I am part of BL&P team. BL&P is an information cercetător National College Limbi Străine. Today, together with my classmates, Adina and Sandra, I'll present you our application with which we hope to improve everyone's life. It's a cooking app, but not an app like every other one out there on the Play Store. Our app aims to aid everyone in need of a fresh new recipe to try out. But wait, that's not all. Our app also targets a major problem right now in the world, food waste. Over 35 million tons of food are wasted every year, costing our economy over $218 billion. With all that said, I have a question for you. You don't need to tell me, just think. Have you ever sat around in your kitchen and thought to yourself, oh, I'm so hungry, but I don't know what to eat, and ended up ordering takeout, despite the fact that your fridge was full of food? I know the answer is yes, because we all been there. And for that problem, we have a solution, our application. Never Waste Food is a cooking application. It presents a wide range of easily made recipes along with the preparation methods. The main page shows in the top left the name of the application, on the right a series of suggestions that once clicked display the recipes only from the chosen category. We also have a search and recipe navigation system where once you write the name of the preparation, it will show you the closest variant. The recipe summaries the title, a meaningful picture, how many people can serve, how many likes the recipe has, the preparation time. At the bottom of the page, we have similar recipes where we can choose another similar recipe. Once clicked, it opens another page. Here are the ingredients and how much of each we need. Once the recipe is clicked, a small summary of it will appear and then the step-by-step preparation method, along with the ingredients and equipment used for each step. Here is the demo. I also tried the app myself. I looked up something to satisfy my sweet tooth, found a delicious oatmeal cookie recipe. I started by heating the app to 180 degrees Celsius. Then I made it to build the ingredients. I added oats, flour, coconut flakes, and chocolate chips. The baking powder and things like that. And that is the dry mix. Then added the vanilla extract, eggs, and sugar together in a mixer. Made the one eternity later. Added the water gradually until everything was mixed. It took some time because the water was not really that soft. And then the speed of the mixer is at the right matter. A few inches later.
this for a while and then figure things out. I started forming circles for the quiz. And then in the oven for about 5-10 minutes. And then flip them out. 5 digits later. Golden brown. I let them off through the jar. Național API, some features of our favorite sites. Național API, with the help of which we generate the recipes. Competition for the market. Our application is intended especially for those who do not cook in the usual way. The recipes are easy and encourage you to try something new. The competition is quite high. Applications can sometimes be intimidating for a beginner because the recipe most of the time will not come out as in the picture, or the complexity of the dish will make you give up. Our application does not have these problems as it is easy to understand, without having complicated recipes, and most importantly, these are written by other people who cook for families and friends and not for restaurants. How can we make a profit? In order for our application to make a profit, we will implement some recipes to be premium, such as those for a specific day. Another way to make a profit will be through advertisements. What we would like to do in the future? Login screen. The login screen will be helpful because each user could implement the recipes for every day. Next, the recipe. To make the application more economical, we can add the calories of each recipe. How long does it take to make the preparation? The preparation time is there are some examples how the login screen should look like. After the similar recipes, we can add these two qualities, calories per recipe, and how long does it take to make the preparation? Thank you. Vrem să adăugăm această opțiune pentru că la început ne-am gândit să scriem, de exemplu, că am un frigider cu brânză și să-mi dea rețete pentru brânză, dar nu am reușit încă să facem acest lucru, avem numai după titlul produsului respectiv. Adică aș spun că e prăjitură, pot să găsesc prăjitură. Că nu avem, dar vrem să facem un lucru. Și aici a fost forțat, dacă vreți să vă jucați, încercați o chestie cu AI, dacă vin pentru chestia asta, cred că puteți face să chestie destul de mișto. Doi, cum handle-ui chestia de full text cu aplicația asta? Păi, aplicații... Și doar o secundă, ca să dau un exemplu, mie nu-mi place bucătăria absolut deloc. Eu chiar dacă am mâncare în frigider, mie nu-mi place să vedeți comandă cel mai probabil. Adică, până la urmă, dacă nu se face ce am în frigider, cum vedeți voi cu o soluție de asta? Ne gândim că folosind aplicația poate vei învăța mai multe despre gătit și poate vei găti și tu și nu trebuie neapărat să faci comanda. Și eu am aceeași problemă, deschid frigiderul și nu știu ce să fac și când văd atâtea preparate, nu știu ce să fac. Dar deschizând aplicația poate găsești, nu știu, prăjituri și după aceea o folosești din ce mai des, până când devine zilnic și înveți rețetele respective și așa nu mai pierzi în viitorul apropiat acea mâncare, știi să funcționezi. Da, se poate căuta un anumit tip de prăjitură
fără să zicem după criterii. Și criterii. Dar de exemplu, un flux de focus sau nu știu, adică știți, da, ingredientul predominant. La e frișă, deci, da. Ingredientul predominant este îndormire. Da. Și aici o să dau o idee studiului aia, care mi se pare că poate fi produsă în aplicații legate de food waste, este să gândiți cum puteți să faceți chestia asta, chiar și în căderi sau de exemplu, unele restaurante au anumite mâncăruri sau produse care la final de zi s-ar putea să expire, nu știu, până în ziua următoare să expire, să mai să le folosească. Puteți să faceți o chestie, nu știu, de exemplu, să ofere 50% de reducere pe produsele care urmează să expire, nu știu, în 2 ori sau în 3 ori. Adică și asta mi se pare că... Și cum mai fac o recomandare pentru genul de utilizare. Ok. Puteți să puneți rețeta acolo și să îi dați timpul de gătire. Se face în 10 minute. Dacă să o comanzi, bine, îți vine într-o oră și jumătate. Cam asta e ideea. Exact, dar să mă gândesc că, uite, nu aștept atât de mult, fac repede în 30 minute să stau. Deci să-l convingeți cumva. Da. Prezentare bună, mi-a făcut ca să arătat și în același timp o chestie de viața reală, cum e puse aplicația. O mică observație la prezentare, încercați să nu adăugați foarte mult text în prezentare. Lăsați foarte light, imagini, poze. Da, o imagine face 1000 de cuvinte. Da. Și m-am verificat. A fost un pic. Care ar fi targetul vostru din punct de vedere al monetizării? Cine vă adresați în primul rând de la care să luați? În primul rând ne îndreptăm spre oameni care doresc să învețe să gătească sau care nu știu și sunt singuri și... Da. Doresc să fac asta. Își doresc să încerce lucruri noi și... Cum se comportă aplicația asta în față de alte aplicații care există în momentul? Care e marea diferență? Diferența nu este așa mare, într-adevăr, dar aș zice că e mult mai realistă, adică pozele puse pe aplicație sunt cum o să iasă în final, nu sunt făcute numai instalate pentru reclamă, adică chiar o să îți iasă acea rețetă. Și rețetele sunt ușoare, sunt facile. Oricine ar putea să care au rețete ușoare și facile în momentul de față. Aveți idee? Diferența față de colegul meu e că invers se gândesc foarte mult. Și eu folosesc foarte multe aplicații care au deja niște vă recomand să vă uitați de exemplu la una care se numește Sorter. Aici poate găsiți ceva de greșit. Nu implementați acolo. Cum v-ați gândit să ajungeți la oamenii ăștia? Prin social media, Google Ads? În mare parte Google Ads, dar și promovării social media, Instagram, deoarece mulți tineri din ziua de azi folosesc Instagram și ar fi publicul nostru target. Monetizarea se va face printr-un abonament premium. Prima lună va fi gratis, iar apoi 5 euro pentru anumite rețete de sărbători și rețete speciale. Din Ploiești, Colegiul Național Ion Cagarașiale, aflăm misterios un S de la Simona. Yes.
Hello, my name is Edoc. I'm 17 years old and I study at the National College in from București. I'm also the creator of the My Employee app. But before I show you the app itself, I prepared a short presentation for you so you get a better understanding on the whole idea and the whole process behind its creation. First of all, this is my team. Currently, I'm working alone, but for sure I'd like to associate with other developers in the future. Here are the main points that I want to talk about in this presentation: the problem, the target group, the creation process, finance and marketing, and the app and the conclusion. Nowadays, I've noticed some problems in the employment domain. Some of them being the time wasted by employers and companies trying to find the employee that fulfills their needs. Hard and time-consuming ways for unemployed people who are looking for a new job to find one that fits their skills and aptitudes, and the lack of opportunities for young people to start their career earlier with part-time or with either a part-time or a full-time job, and also students who want to get some extra money for themselves. The overall problem in our country is the unemployment in some regions. So, as a solution, I thought of building an app that would minimize the time wasted by both employers and employees. That's easy to use, so everyone can use it. That features the filtered search, so you can search exactly for what you need, and that offers a lot more opportunities for young people and students. Talking about young people and students, they are part of our target group. As you can see here in this chart, only 6% of the Romanian workers are aged under 25 years old. So hopefully this app will increase this number. But also, companies looking for new employers and people seeking job opportunities are part of our target. The creation process wasn't simple, this being my first time building an app. The whole app was created in Android Studio with Java being the main programming language. I've also used Google Ad Mock to integrate real clickable ads into the app, and some Firebase services like the real-time database to store all the data from everyone, and the authentication system. The finance and marketing topic is a very important one when it comes to new business. That's why I've created this smart objectives list to make my objectives more clear. So the purpose of this app is helping people find a best job for them, and also helping companies to find a good employee for their spot. I believe that around 10,000 downloads by the end of the first month and 50,000 downloads by the end of the first year would be a very good start. I know it's not easy to achieve that, but it's also not impossible. Now you might be asking why downloads and to get into the attention of people, it's very relevant and important to me. Well, it's very simple. With more people seeing the app, it gets more downloads, and with more downloads, it gets more active users that generate more money, and that's what I want. Also, the time frame that I set to complete these targets, it's realistic, so they don't become really irrelevant. Romania will be the first country where my employee will be available, and for the first year will be the only one. So this will make it easier for me to understand the market better and to understand the feedback from my users. The app will be free to download, so it will get more downloads because that's what I want, as I said. It will feature multiple ads that won't interfere with the user experience. And another feature that will be implemented in the app very, very soon is prioritized posts. This feature will basically allow users to promote their profile or their post. So this will increase the chances of being hired by someone. Advertising is the key to success, in my opinion. It can be done in two different ways, online and offline. Online with social media ads, with Facebook ads, Instagram ads, and TikTok ads. Each one comes with their ups and downs, as you can see here in this presentation.
And some of my advertising ways are promotional banners in different cities, but they are very expensive, and real-time events at schools and universities. To know exactly what to do with every dollar the app makes, I've created this chart for the money investment. So 25% of the money will go into advertising, online and offline. 35% will go into app investments, basically investing the money into the app for better servers, a better database, maybe a website, and so on. And the rest of 40% will be my team's profit. The SWOT analysis, that stands for strengths, weaknesses, opportunities, and threats, makes my app's ups and downs more clear. So for strengths, I think that my app is innovative, on high demand, free to download, and easy to use. A rough startup might be a weakness, but this is an inevitable problem that every new business faces. Also, some opportunities that this app will give me are some sponsorships and collaborations with other brands or companies that are related to the problem we solve. And some trades that might come in my way are similar web pages being created and fewer job posts available that less people being hired. Last but not least, some future updates. The rating system for employees, the rating will be given by employees and companies that they already work for. And the privacy update for employees that will feature a verification system that only allows real and verified companies' accounts to see personal and contact details from every post. Also, the security system will get some more updates. Now that you are more familiar with the app, I want to present you the app demo. This is the demo for the app. When you first open the app, as you can see, will be the sign up page where you can create your profile with your email and the password. After you create it, you can log in with this. After you log into your account, you will be able to see a main page where any post will be visible. But what we can see and test that because this is where the ads will be displayed. And at the top is the profile button and the circle button. In the profile page, you can create your profile, secondly, your profile, and the third one is data here, your details, professional details, as well as contact details. When you complete all these details and click save, all will automatically be created and you will also on the main page, so everyone can see. Now, if I search the symbol for my name, I will only have a single screen. You can do this with every detail. Let's say, let's try $800, and the only one $800 will be running on a single screen. If I click on the box, I can see every detail. The person is only filled in. And of course, I can click on the link to the drive for the CV, and also I can click on the email to send an email directly and click the phone number to simplify it. And of course, I can do this for every person here. I can click on it and I'll be able to see all this. Send an email. This is basically all you have to know about the PREMII. Thank you for your attention. Thank you. If you have time left, I can do a live demo. There are about 2 minutes. I don't think the jury is necessary. No. That waits only the videos. Questions?
Am eu o întrebare pentru tine. Salut. Eu am mai văzut o aplicație oarecum similară, se cheamă HireUp și am avut de o fată și la un moment dat ea de a se diferenția față de celelalte aplicații existente de piață de angajări prin un sistem de bonusuri pe care chiar angajatorii le dădeau atât oamenilor extraordinari de bun care se găseau acolo, dar și recrutorilor. Da? Okay. Care e, din punctul tău de vedere, partea care te va diferenția clar de celelalte aplicații din această gamă? În România, cel puțin, nu am prea văzut aplicații de genul. Singura asemănătoare ar fi LinkedIn, care nu este de folos în România. Cred că și sistemul de rating dat de angajatori și de companii va ajuta la determinarea unei idei despre angajatul respectiv. Și partea cu promoția, cu promovarea anunțului, dacă plătești o anumită sumă de bani, profilul tău practic va fi ridicat în sus, în topul listei, pentru o perioadă limitată de timp. Plătești. Nu că nu este folosit. Este folosit, dar nu atât de folosit ca orice altă rețea de socializare. Din câte știu, LinkedIn este și o rețea de socializare. Și cred că o aplicație făcută în România și promovată cum trebuie, va reuși să fie mult mai folosită decât el, cel puțin în România. Când o să ai 10.000 de utilizatori, cât de ușor va fi să caut? Pentru că acum, pentru caut oriunde, dar am și alte criterii de căutare. Da, search-ul merge pentru orice fel de criterii. Dacă vreau să caut un șofer, pot căuta șofer, nu să-mi apară toți șoferii. Pot să pun mai multe aspecte. Dacă vreau să caut un șofer care vrea să fie plătit între 1000 și 1500 de lei, îmi va arăta doar șoferii care vor acest lucru. Pot căuta orașul de proveniență. Și asta e implementat acum. Da, merge, serverul merge folosit pentru orice fel de date. Eu am câteva. Legat fosforic mai întâi cu LinkedIn. LinkedIn este folosit în România la programe de job, în general. Se găsește la white collar jobs, ce găsești în office și așa mai departe. Destul de folosit. Problema nu este că tu ești la mesaj și dacă mesajul nu știu ce. Există acolo câteva chestii de prima întrebare este cum te să generezi 10.000 de utilizatori care la nivel de sales și de marketing ați fost să ajunge? Păi, promovare va fi prin promovare, cum am spus, prin social media, pentru că marea majoritate a targetului aș dori să fie utilizatori tineri care abia și încep cariera și ei folosesc cel mai mult în aceste rețele. Dar, cum am spus, și prin evenimente în anumite locuri, unde acesta este domeniul principal, în locuri de angajări, în școli, universități. Bun, și cred că asta nu e din care propozit și înainte să se întâmple, că te diferențiezi cu față de asta. Ce vreau să adaug ar fi că o chestie care este nouă este și că în motiv pentru care cineva ar folosi aplicația aceasta și n-ar folosi orice aplicație de e-jobs, unde companiile pun anunțuri, iar tu trebuie să aplici, este că nu mai trebuie să pierzi nici timpul, nici resursele necesare pentru a face aplicația și să aștepți să vezi dacă te acceptă sau nu. Așa ești contactat direct de cineva care te vrea și care are un mod special pentru ce oferă. Și acum două observații. Una este că analiză destul de tehnic și la partea de business destul de mult, mai ales că ești un one-man show față de dezvoltare și aplicația. Foarte bine tehnic la partea de business. Și o altă chestie este că legat de investment, ai zis că 40% se duc în pocket. În general, care nu de bază, investment nu sunt profit. E investment, pui în business-ul tău ca să poți să generezi profit pe care poți să-l primești. Ok, că asta e cel puțin, dacă zici unul
investitor din start zic că da, aproape. Și cam. Mulțumim! Invităm în continuare Reactoor sau ROR, în București, Colegiul Național de Informatică Florianu, oameni show din nou, Dose Matei Florian, mentor Voluntari. Hi, my name is Matei and I'm from Colegiul Național de Informatică Florianu. My app is Patreon, which is a new and innovative way of paying and receiving money instantly and straight to your bank account. So this presentation is structured in 5 parts, which are the problem, the solution, the product, the future development of the app and the business. First one is the problem. So I want to begin by asking you, how comfortable do you feel when paying someone, like a friend, via a local bank transfer? For example, if you want to pay your friend for coffee or after getting lunch. So most people would say that they would rely on fintechs for these easy money transfers. But what many people don't know is that these fintechs can block your account anytime and you will lose your money. So for example, here we have a screenshot of a Romanian client which sued Revolut because Revolut blocked their account without any valid reason, and he won. And now we have some supporting data such as 66% of people in Romania use digital banking apps, and this number increases year by year. 55% of customers in Romania rank ease of use as the most critical factor when choosing fintech services. And 71% of Romanians consider that security of their money is the most important factor when choosing a financial product. So this data suggests that there is a strong need for digital financial services that are both secure and easy to use for customers. So, the question is, what if we combine the security of a bank account with the ease of use of a fintech into one awesome app? So, introducing PayFriend. PayFriend has 2 missions. The first one is to make receiving and sending money to anyone frictionless. And the second one is to empower small businesses to receive payments easily. So what is PayFriend? PayFriend solves all these problems by safely keeping your money in your bank account and providing the best possible user experience for payments, just as fintechs. How do we do this? Users of PayFriend can benefit of the same instant and easy payments thanks to the Plăți Instant system invented by Transport and the open banking APIs provided by banks. Why now? To reproduce the fintech experience, PayFriend needed to wait for open banking and instant payments to develop more in Romania. Now, instant payments have been implemented by banks that control around 80% of deposits in Romania.
So this is the product, the Patron app. Here we have a list of features such as light and dark modes, seeing your balances of your bank accounts that you own and you link in Patron, seeing a list of recent transactions made using Patron, or allowing you to connect your your accounts from any financial institution supported by Patron, such as Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BL&P, and many more. You can also pay your friends, family, or merchants using the QR code or the phone number of their Patron account. The QR code can also be scanned in the camera app of the phone, and you will be quickly redirected to the payment page. Now, as we talk about future development, in such an agile environment, innovation is the key to success. That's why Patron wants to disrupt the card payment industry by allowing small merchants to be paid instantly any day of the week instead of 1 to 3 days, such as 1 to 3 day business days, to improve their cash flow. Avoiding any chargeback fees because of non-existent fraud, because actually authorizing the payment from Patron requires you to pass strong customer authentication in your mobile banking app. And charging merchants 60% less than trusting because, again, of non-existent fraud. And no more contracts or expensive point-of-sale hardware, just your smartphone. So now, when we talk about pricing, for personal use, Patron is free because Patron needs to gather a really big user base. So any personal transfer to your friends is free. But when we talk about business use, every transaction, every amount that you receive in your business account is taxed on at 0.5% of the payment. So what are you waiting for? Start paying your friends faster and easier than ever. Now I will go to the demo, and I'll ask you if you want a live demo or a video, and I'll explain what it is. Live? Live. Okay. Okay, so this is the Patron app. This is a home page because I am already logged in. And these are a list of accounts that I have already linked before this presentation, such as my PayPal account or my main bank accounts. We can see IBANs or bank balances. We can also link new accounts by pressing the Davla button. And we can see a list of financial institutions that can connect to Patron, such as I already mentioned, Banca Comercială, Banca Transilvania, BL&P, ING, and many more. So if you press any of these banks, you will be redirected to a web page in which you will have to connect to your financial institution and authorize the consent to provide Patron with financial information from your bank. But because I have already linked this, I will go back. So after you link, you will see your accounts here. This is the list of recent transactions. But these are mock-up data, so they are not real transactions because actually making transactions via Patron it's a lot more complicated because I need to have a business entity that gets approved and I need to connect with the banks to let them know that I want to initiate payments in the name of a client. So for now,
the only real data you see that is queried from the database are the accounts. Now we can see a profile page where we have a profile photo, name and surname provided the sign up, and the telephone number again provided the sign up. You can also change the profile photo by clicking on it, but I don't think I have any photo on the emulator, so I go back. Also, if you disable the internet connection, you will get redirected to a network error page because I can't query the database without any internet. Also, as I said, you have the option of light and dark themes because I personally prefer dark themes, but I saw that some people prefer white themes, so I implemented both. And now we have the part of receiving and paying. So for receiving, we press the Primește button, and we will get redirected to a page where we find our QR code. So this QR code is a static QR code that allows us to receive payments. And here we have the telephone number that we use to sign up that allows us to receive payments. Now, if you want to pay someone, we need to go to the payment page. And we have two options, to either scan a QR code, but I can't do this because I'm again on an emulator. Or we can use the telephone number, so I'll test with my phone number. And now I am sorry, the internet is a bit slow here. I think it's a bit hard for the app because the internet is quite slow. But I had the video link. And because the app is related to banking, I consider it to be quite important to consider the security of the app. So all the tokens needed for the applications are stored in a secure storage. And the database and the API are secured via two layers. One is the relation web token that is given to the API every time we want to query it. And the other one is protection used in the database that consists of some row-level security rules. If you have any questions? Yes. Aș întreba, în momentul în care vrei să trimiți bani și pui numărul de telefon, dacă greșești număr, ai cum să verifici sau ajunge în altă parte? Nu, deci există parte de error handling pe care, într-adevăr, am uitat să o menționez. Deci dacă pur și simplu scanăm un cod QR care pur și simplu nu există utilizatorul sau punem un număr la întâmplare, o să fim mai rare că acel utilizator nu există. Acum, nu știu ce, de la internet e posibil să nu meargă. Stați o secundă, o să o recunosc. Dar deci atunci când fac transferul clasic de bani, odată am greșit și am ajuns în altă parte. Au fost onești și mi-au retras bani. Înțeleg. Deci dacă dumneavoastră ați greșit dar există un cont și vă ajunge cu bani, dumneavoastră o să vedeți acolo numele persoanei care trimiteți și o să vedeți și poza, ca să fie mai ușor să vă dați seama că sunt greșiți. Și asta e ideal. Aplicația a fost dezvoltată astfel încât să fie ușor pentru oricine să facă transfer. Pentru că acest proces de transfer de bani, cu IBAN, nume, sunt multe persoane care le este greu. Fac greșit IBAN, o să fie mici erori și atunci interfața PayPal permite să facă acest lucru cât mai ușor. Nu știu ce. Și aplicația că n-aș avea internet, probabil că mai Am eu o întrebare pentru tine. Da, vă rog. În momentul în care te plătește cineva, să zicem că ai să-mi dai 5 lei pentru cafeaua de ei. Da? Ok. Și tu vrei să-mi trimiți banii prin aplicație. Da. În care cont pe care eu l-am salvat acolo, toate alea, unde intră banii? Deci partea de plată, într-adevăr, nu este încă bine dezvoltată, pentru că, cum am menționat, eu ca să dezvolt plățile trebuie să am o entitate juridică. Dar, în principiu,
poate să recânti conturile pe care utilizatorul și le-a adăugat, fie poate utilizatorul să definească un cont default prin care să primească bani. Adică ar fi două metode. Așa, deci, cum vedeți, dacă un utilizator nu există, măcar acum așa pe internet, o să apară o eroare că acest utilizator nu există. Și dacă dorim mutarea pentru un utilizator care există, o să fie redirecționați pe pagina de plată pe care, după cum vedeți, o să apară clar numele către cine se duce transferul și poza de profil ca să fie mai ușor să nu mai astfel de greșeli. Dacă mai aveți întrebări tehnice sau... Da, ce tehnologie ai folosit? Ok. Deci, pentru interfață Reactoor, am folosit și o librărie de componente, dar sunt foarte stilizate. Adică am stat și ne-am lucrat astfel încât să meargă și pe Dragon și pe Live. Pentru backend, n-am folosit Firebase, am folosit o alternativă care e open source, se numește Subabil. Deci, dă autentificare, bază de date, pachetul ca să țin pozele de profil. Baza de date din spate este un Postgres. De aceea am permite să pun și acele reguli libere în linie, astfel încât, de exemplu, dacă dai un query pentru niște conturi, să nu ții conturile unei alte persoane, că să dezbalanțezi așa. Și nu prea, adică dacă să zicem că ipotetic ai făcut ei API-ul să obții acele conturi, regulile din interiorul engine-ului, de la bază de date, nu o să le vedea. Și backend, nu are regulile, nu ai backend, ai doar aplicația. Nu, de aici s-a menționat. Backend consistă din vreo 4 sau 5 funcții server. Deci tot ce e aici în aplicație sunt funcții serverless. Într-adevăr, pe măsură ce aplicația ar crește în dimensiune, s-ar putea migra spre o arhitectură de microservicii sau de monolit. Dar de început mi s-a părut cel mai ușor de implementat ca să produci un MVP să fie pe serverless și foarte bine, că dar produci, de fapt, publici aplicația în grijă la rusă. Da, ce infinit nu, ce doar care apare de consum. Am testat, că au fost astfel de erori. Și o altă chestie este tot legată de monitorization. Ai zis că teoretic tu vei primi banii din activitate de la business, iar în tranzacțiile dintre utilizatorii gratis. Și ce se întâmplă în contextul în care nu mai business? Nu știu care. Într-adevăr, ideea a fost încă de la bun început aplicația să pornească sigur, așa mai că pierde. În sensul că vreau mai întâi să atrag user. Adică degeaba atrag business dacă nu are nimeni, nu există utilizator să plătească pe de acel user. Așa, existând ce, pentru că tu faci ușoară plata între utilizator și ei nu plătesc nimic absolut, ci ca și cum primi din contul tău dacă e cu o interfață mai frumoasă și mai ușoară. Business-urile, oricum și ele au avantaje, în primul rând că nu se mai are nevoie de POS. Și în al doilea rând că nu trebuie să semnezi niciun contract dacă au o rețea mai eficientă, adică o să devină ca un fel de Revolut, dar în sensul că banii nu o să mai se Revolut, o să-i sunt bănci. Eu doar am pus să fac plățile și atât. Nu trebuie nici să am eu grijă de fonduri, adică astea ar fi chiar niște chestii care ar duce la o prelungire a lansării către piață, că ai nevoie și licență. Și aici ar trebui să te gândești la o chestie, gândești de la FIS. La FIS. În ce sens, da, în ce sens? Pentru că, teoretic, la business-ul nu poți să plătești așa de multe ori. Trebuie să ai o dovadă din bun fiscal, trebuie să scoți și așa mai departe. O integrare cu eficață de marcație sau? Da, o integrare cu eficață de marcație sau ceva știi că să țină evidența. Da, păi, mă rog, în principiu, într-adevăr, se poate crea un dashboard pentru business-ul să exporte tranzacții și de genul ăsta pentru taxe. Dar, cum am zis, pentru început, aplicația e destinată mai mult utilizatorilor ca ei să, din cauza că dacă o să crească numărul de utilizatori, după aceea o să apară și vizituri. Atunci o să ne gândim și la ele, cum le ajutăm să le facem un dashboard, să le fie și o frumos, poate analitica, cum fac și vizita și asta în care. Și ultima întrebare, de ce aș folosi această aplicație în locul Revolutului pe lângă problema pe care ai propus? Ca și business sau ca persoană? Păi, avantajul principal ar fi că este mult mai ușor să trimiți bani, deci doar cu număr de telefon. Pe când la bănci trebuie să stai cu IBAN-ul, cu nume, adică sunt niște formulare mult mai lungi și nu mi se pare la fel de user-friendly. Plus că, de exemplu, eu când fac transferuri, am frica asta să nu greșesc ceva la IBAN. Că dacă fac așa, stau o grămadă să... Apoi asta ar fi foarte ușor. Plătesc numele, fac, trimiți
Asta în cazul băncilor, în cazul revolutului, care revolutul se oferă deja chestia asta. Și ING-ul și toate băncile acum mai nou, adică de ce aș alege să mă duc experiment decât să folosesc ING-ul. Păi, astea sunt niște integrații în bancă, că, de exemplu, la ING poți trimite doar interiorul băncii. Și la Apple la fel. Ok. În schimb, la asta poți trimite către alții orice cont pe care ți-l livrezi. Care contează la ce bancă ești. Aici trimite cu numai telefon la orice cont, poți să aici la ce. Ok. Adică e, să zic așa, contact nostru. Basically, orice cont pe care are tu se poate transfera bani. Da. Ok. Ai participat și anul trecut la acest concurs. Vreau să ne spui dacă este o aplicație cu totul nouă, dacă ai continuat pe aceea, dacă ai putut refolosi ceva de la De singura chestie refolosit este numele, atât. Numele ca populare. Dar tehnologia dispare de ce se scrie în complet altceva. Ideea este destul de diferită, în sensul că acolo se modifică mai mult pe criptomonede, de aici se modificează pe conexiune pe telefon și cu putul mai ușor la transferurile bancare. Acum, anul trecut, într-adevăr, nivelul de implementare a plăților instant în România era mai jos. De aceea a trebuit să vin cu o implementare diferită, adică cum am mers cu partea de criptomonede. Anul ăsta, în schimb, au mai abordat în acest sistem și am considerat că este suficient să merg pe ideea de BL&P. Vom invita în continuare echipa Tech Workers, din București, Colegiul Național Sfântul Sava, membrii Peța Andrei Matias, Ticu Tudor Andrei și mentor Constanța Năstasă. Ladies and gentlemen, picture this. You are surrounded by breathtaking landscapes, the fresh air fills your lungs, and the sounds of nature deepen your senses. There's just something magical about venturing into the great outdoors and encountering the trails. But let's face it, planning hiking adventure can be overwhelming. It's like navigating a maze of information, confusing trail maps, and inaccurate weather forecasts. Well, look no further. My name is Andrei Beța, and I represent the Tech Workers team alongside my colleague, Tedi. In the following moments, we'll provide you with a glimpse into our project, PREMII. Designed to simplify your hacking experience, our app enables the user to unlock the full potential of his outdoor excursion. Nowadays, hikers often find themselves frustrated by the lack of reliable and up-to-date information, which not only diminishes their hacking experience, but it also puts their safety at risk. Our app addresses this issue by providing a platform that contains every single hacking journey in Romania, along with essential information, ensuring that the user can plan and enjoy his hiking experience to the fullest. In times of crisis, like the recent pandemic, people often seek solace in sports and nature. Therefore, hiking becomes their best choice. In this context, pro hiking becomes an indispensable tool that provides the user with the guidance and reassurance needed in order to explore the healing powers of nature. Now, I will let my colleague present the features of our app in detail. Our app benefits from a well-designed application system. As you can see in the presentation, it's easy to create a new account and respectively to load.
We have members and credentials, so I have to log in once. We built an extensive database that encompasses every single hacking trade in Romania. By closely communicating with the providing API, the expert team is able to provide a straightforward interface to our database. Apart from searching for trades based on their name, we build a map that displays all the trades available in our database. We also provide the user with a carefully selected list of trades in this workstation. Moving on, by pressing on one of the trades, we are prompted with details about the trade, a preview of it, the weather forecast, and the start trade button. Let's start the trade. Arriving at the navigation screen, you can see in the top right corner of the map 3 buttons. The first focuses a map of the user's site location and on the trade's path respectively. The third button pops up the button which encompasses the user geographic location, information about the currently active trade, and the stop trade button. As you may have noticed, on both the export and navigate screens, there is a red button as well. That button must only be used in emergencies as it goes the emergency mode. Moreover, on the profile screen of our app, under the contact section, you provide the user with our contact information. When it comes to the offline functionality of our app, we have to figure out a way to save the trade locally on the user's phone. Local storage is a requirement for displaying the trade details in the navigate screen and drawing the trade's path on a map. Therefore, when a user starts a trade, we save all its data locally for later use. Moreover, activating a different trade deletes the last element of the trade. Just imagine what size they have to reach over time without this feature. As you may notice in the presentation, the user is, let's wait for a moment, so I turn off the Wi-Fi connection. And as you can notice, the user is able to log in even when not connected to the internet. Provided that the user logging in is not required when offline, we only check if the user was previously logged in, and if so, we allow the user to proceed. The profile screen suffers some changes as well. As you can see, the account button disappears, and the user's name and email address are changed to a placeholder value. Even when not connected to the internet, they are still safe, as the emergency button works as expected. Let's continue with a brief insight into what APIs application is communicating. Firstly, there is the PREMII API, which we built from scratch. It hosts our authentication system and the trade database. The second API that we use is the Open Weather API. For real-time weather data, we use it to display the weather forecast and the destination of the selected trade. The last API is a simple add API, which we use to calculate the height difference between the beginning and end of a market trade. Now, I will let my colleague Andrei present the business idea. Okay. Now, switching to the business side of our lab. Our target group consists of outdoor enthusiasts who are passionate about hiking, especially in Romania. Our goal is to provide an enjoyable experience to people of various age groups, from young adults to active seniors, who appreciate the magnificence of nature and are in search of fulfilling the pleasures in the outdoors. Pro Hiking is a free app that strives to establish a diverse community of users while delivering a valuable service. In terms of generating revenue, we have developed the following strategy. Partnerships for advertising. Our objective is to establish strategic alliances with manufacturers of outdoor gear, local businesses, and tourism organizations. By doing so, we can foster mutually advantageous collaborations that deliver pertinent and valuable information to the user, while generating advertising revenue for promoting. Data analysis and insight. With the expansion of our user base, we can utilize anonymized data to offer valuable insights to tourist boards, local authorities, and hiking-related organizations. Implementation of revenue-generating strategies will be executed thoughtfully, ensuring they do not compromise the accessibility, user satisfaction, and the authenticity of the hiking experience. To promote pro hiking, we will adopt a multifaceted marketing approach.
Firstly, we have digital marketing. We plan to effectively reach our target audience by implementing online advertising campaigns and developing a social media presence. Partnerships. We would like to collaborate with outdoor equipment retailers, local hiking clubs, and travel agencies to increase brand visibility and tap into their existing customer base. Influencer marketing. Engaging with prominent hiking influencers, bloggers, and outdoor content creators, we will showcase our app's features while expanding our reach. Events and sponsorships. Participating in hiking events, adventure expos, and outdoor festivals will help to demonstrate our app's capabilities while building relationships with the hiking community. Public relations. Issuing press releases, securing media coverage, and leveraging strategic partnerships with relevant media outlets will create awareness and eventually establish pro hiking as the go-to hiking guide in the media. Furthermore, our dedication lies in constant improvement. We consistently refresh our database and enhance our features so as to ensure that we provide the best possible user experience. We are looking forward to expanding our platform with worldwide hiking trails. Additionally, our primary goals for the near future revolve around developing a system that enables hikers to store, track, and record their completed trails while enhancing the offline learning. To conclude, we envision pro hiking as a catalyst for a deeper connection with nature, a tool that unlocks the door onto unforgettable moments. We gladly invite you to join us on this exciting journey. Let's embark on a thrilling adventure trip where every step takes you closer to the wonders of Romania's untamed wilderness. If you have any questions, we would gladly answer them. Aveți foarte multe trasee, sau toate traseele care se decidez mai exact. Yes. Da. Este deci, există ceva ce se numește OpenStreetMap, iar noi am folosit un API care se bazează pe ele ca să luăm informațiile. Deci l-am luat un fișier cu extensia GeoJSON, este un fișier care conține practic foarte multe date geografice. Și am scris un script care să filtreze acele date și să le pună într-o bază de date MySQL. Și în felul ăsta vedeam toate care există practic preturnate de API. Deci, și considerăm că OpenStreetMap este an established provider. Așa. Și sunt și din România? Păi din România sunt. Cum am spus, o să ne extindem și în toată lumea, doar că... Și API ăsta de cine e? De noi, este făcut de la zero de noi. Și API comunică cu bază de date și servește aplicației date. Dacă dorești, putem să fie de ce trebuie să dăm vedeți din aplicația, că avem și aplicația deschisă pe mea. Și OpenStreetMap-ul ăsta de care ziceți că cine e dezvoltat, e o comunitate a lui open source? Nu, e Google Maps. Este open source, este un provider de date geografice și nu doar trasee, sunt de toate. Acesta este repozitoriul și în folder server mea, eu l-am scris în Go, este un limbaj de programare care este tot mai potrivit pentru acest tip de aplicații. Este rapid și are un toolchain foarte favorizant în acest sens. Care ce vreau să spuneți? Am nici să faceți asta. Foarte tare, da, foarte tare. Oricum, până am început prezentarea voastră foarte mult. Modul de prezentare mi-a plăcut foarte colegă. Și ideile voastre sunt structurate destul de bine, which is good. O mică întrebare la cine sunt competitorii în viață și ce aduceți voi diferit față de ceilalți? Deci, în primul rând, nu există nicio aplicație care să aduceze cu toată România, nu există
avem competitori care sunt companii mari, sunt de peste 10 ani în domeniu. Aducem nou, adică aducem în plus față de ei posibilitatea de a accesa materiile fără a plăti înainte. Ei au un subscription de costa. Și inclusiv ceva original, ne avem semnul de la casă pe care ei n-am făcut și da, aici vă văd extranul. Desentează întrebarea, cred că nu am semnul. Păi, OpenStreetMap-ul, adică API-ul acelea, dă un string, practic, din acel string, nu știu, să dau exemplu, yellow, blue, cross și încă culoare. Și noi, parasând acea informație, putem să desenăm pe ecranul aplicației acel desen. Dacă ați face pentru toată lumea sau pentru o altă țară, n-ar însemna, practic, interogarea din să schimbați țara. Deci, practic, pentru a face, pentru a ne dezvolta și într-o altă țară, sau într-o globul chiar, ne trebuie mai mult spațiu de stocare. Momentan, eu țin serverul la mine acasă, pe un Raspberry Pi, dar planăm să-l publicăm pe Google Cloud, adică să pe Google Cloud, fiind un host mult mai bun și foarte ieftin. Și când v-ați apucat de programare? Eu m-am apucat de la vreo... Nu știu, dar de pe la 10 ani, 11 ani. Fascinant. Eu m-am uitat pe codul ăsta și dacă m-aș fi uitat, n-aș spune că e cineva din clasă care a scris codul ăsta chiar foarte, foarte bine scris. Continuați cu claseul ăsta și o să faceți optimist. Sunteți în legătură cu un grup montan, cu o asociație montană sau sunteți complet din afară veniți? Suntem pasionați de trasee, dar sunt multe grupuri de Facebook, sunt mii aplicații de televizor din România. Eu vreau să vă recomand chiar să contactați o asociație mai mare, Asociația Montană Garmanți, care se ocupă de multe proiecte, inclusiv de remarcări de clase. Puteți să-i contactați să veniți cu o aplicație aparte și cu toate pentru frumos cu Diplome și cu vorbim cu voi. Deci, munca recunosc faceți la zi. Iubiți astăzi Eagle, București, colegi medici de Orang-Outang, Victor București, mentor Rodica Limbi. I would like to talk to you about the use of food supplements. In the commercial applications, their properties are akin to miraculous, from helping you to lose weight, from improving your eyesight, and from improving your medical parameters. But I would like to paint you a picture of what the real world looks like. So, today's situation was a little bit like this. The food supplement market is almost unregulated and very chaotic. The number of food supplements and food supplement types dramatically increased, leading to an almost scary level of growth in the market in a very short period of time. And the general population has a limited medical knowledge or no medical knowledge at all, leading to
to making the wrong decision and being misled by over-the-top commercials. And although there are laws in place, they are very hard to enforce, and there exists almost no procedure to implement them. So, when headlines about food supplements look somehow a bit like this, what is a citizen concerned with their health to do? Well, introducing MAS, maximizing access to supplements. MAS aims to help customers optimize their consumption of food supplements on a few different levels. First of all, improving their health, like improving medical parameters like triglycerides and cholesterol. Here. Getting the most bang for your buck money-wise, making an informed decision. Consumption, letting you know whether to buy a 30-pack or 60-pack. And eventually, in further development, we will have an option for delivery at your address, a specific address, or various pickup points or local boxes. Another feature of the MAS app is advertising you if the values of your medical parameters are way out of the normal range. It will urge you to seek medical attention from your doctor, because at that point the use of food supplements will be futile. I would also like at this point to advise against self-medication and to use this app in tandem with your doctor and his or her recommendations. So, what are our aims? We would like to optimize the food supplement use for the general population, save time and money for the average person, help increase food supplement sales for various manufacturers and distributors, and help customers make the right choice. We give them the quantity, quality, and price and availability of the supplements. We'd also like to educate the general population in regards to the use of those food supplements in order to decrease the number of misleading commercials. Here's a diagram of how the process works. First, you input the data you have from your doctor, from your tests. Then the app uses an algorithm to determine which supplements are best for you. And then it's going to output a few supplements and the prices and the pharmacies where they are available. In further development, we'd like to implement a search engine which will replace the database and automatically identify pharmacies and distributors and update prices automatically. And we'd like to implement a delivery option to deliver supplements at your doorstep or any other place. So, how do you want to spread the word about this app? Well, in an online fashion, we have all the relevant social media channels. We also have our own webpage, but we'd also like to promote it in an offline fashion with direct marketing such as leaflets in mailboxes, billboards on the street, hanging pamphlets to people on their way to their location, and promoting during various medical events or pharmaceutical conventions. So, who can benefit from this app? Well, at large, anyone with basic IT skills, but specifically, I want to refer to relatives of elders, those who want to help their parents or grandparents. We also have manufacturing companies. There's another channel for them to distribute their product. Medical stuff. When you go to the doctor's office, instead of the doctor losing valuable time to explain to you how the supplements work, they can just direct you to this app. Then we have NGOs and helping the elderly, and hospitals and nursing homes. So how does this work? Well, first you log in, then you insert the parameters, choose the food supplements, and then the supplier. I also have a few screenshots here. We have the login, an example profile, and a medical history here. And here I have an example of the addition interface. Here the selection screen and the input value. And then I have an example of a normal value where there are no supplements required, there are nothing to fix. Then we have an abnormal value, a number that's higher than usual. And here are all the supplements you need, pharmacies, and the link to take directly to that pharmacy to buy the supplement you need. So, what's next for the MAS app? Well, I like to call it phase 2 of development, where when
at this stage, the database in the heart of the app is limited and needs to be manually updated. We'd like to implement a search engine similar to Concursul in order to identify more resellers and update price automatically. In addition to that, we'd also like to sign contracts with these companies in order to deliver any product directly to your home, local boxes, or anywhere else. So, the search engine. Well, it aims to identify the most affordable food supplements in your local market. And also, we would like it to allow users to choose a delivery location. We also have the delivery solution, which aims to facilitate the process from your app to having the supplement directly, cutting the middleman pharmacy. So how do you make money from this app? Well, for the end user, I'd like it to be free of charge, because that's not how to charge normal people. Who will be charged will be the reseller, the pharmacies, in simple terms. Because any purchase linked to our app, we would take a 5 to 10% fee from the price. We'd also like to make money from manufacturers of the supplement itself, because we promote the product and so we make money that way. We also have complementary products, in the sense of where you need the supplement X to come to this value, here's the T that has a similar effect. You might like to also make money that way. And also we can make incomes from medical labs and other things like that. At this time, I had a live demo prepared, but the emulator crashed. And so I will demonstrate the web version of the app. So here is the home menu. Here we can log in and the profile. We can't see it. One moment, please. Let me get this slideshow. Here we have it. So, the home. Here's the home section and the profile section. Where you can use a profile and password to log in. And here we have an example profile with first name, last name, and the email address. Then if we go here to medical history, we have the analysis. So at this point, we went to our doctor and gave us some tests. He or she gave us some tests. So we're gonna add a new set and we're gonna give it a name. I prefer to add dates to know when these analyses were taken. I can't put today's date because I already used that, so I put tomorrow's date. And then we save. Then we're gonna go back to medical history. We're gonna click on the new set, and we're gonna see that we have no parameters because we have them now. So we're gonna go back parameters, and let's say magnesium, and we're gonna give it a value of 2. And save analysis. And if we go back here to this set, we're gonna get a recommendation, and it's not gonna give us anything because it's normal. We don't need the supplements. But if we go back to the same set and add something like euros, that's the one people are usually most worried about because no one wants diabetes, and we say, I don't know, 280. Usually when you have blood sugar at this level, you already have diabetes. But for the purposes of this demo, we're going to put this value and save analysis, go back to medical history, and we're going to get a recommendation. And here we see that this value is higher than normal. We have these supplements and they're available each at 3 pharmacies with these prices that you are willing to buy them from. So, thank you very much for your attention. Any questions, please? Te asiguri că nu le ținești de ajungerea la suplimentele care sunt dăunătoare. Foarte simplu, nu sunt în masă de date suplimente dăunătoare. Am făcut un pic de cercetare înainte, luăm acele identificate de doctori și ne asigurăm că nu sunt dăunătoare. De asemenea, dacă sunt dăunătoare, nu prea sunt pe viața, asta e înțelegerea mea. Și putea să un exemplu și suplimente care nu sunt recomandate dacă ai tensiune mare și te faci tot la fel ce acolo, toată măsurarea
aplice mie, care îți recomandă acest supliment. Și mai jos, o intensiune mare. Face cumva o legătură între cele două măsuri? Nu, este un mic oversight de partea mea, dar de-aia am recomandat să fie folosită împreună cu totul. Pentru că dacă există oversight de genul ăsta, să nu împățești, să nu mai ai probleme. Pe partea de cod și tehnologii? Pe partea de cod și tehnologii, aplicația în sine, cea pe care o are pe mobil, este practic un viewer pentru un site, care l-am făcut folosind framework-ul Portala, cred că este făcut de Google, dar s-ar putea să mă înșel. Așa. Iar site-ul în sine l-am folosit, l-am făcut cu PHP, HTML, Bootstrap, așa, cred că un pic de CSS. Iar baza de date am folosit-o cu MariaDB și interfața grafică a fost MySQL. Nu, mulțumim. Mulțumim!
este creativitatea. Copiii fac fel și fel de lucruri și uneori reușesc să afle, pentru o secundă, că este uimitor să citești, să te cațeri în copaci sau să fii colorat, fiind tu. Copiii încearcă să afle în fiecare zi. Aleargă, râd, se joacă prea mult pe telefon, pe calculator și dintr-o dată lumea tehnologiei le face imaginația să își ia zborul și posibilitățile devin infinite. Copilul tău poate crea orice la cluburile de programare Punctul IT. Bună, eu sunt Barbu Daria. Eu sunt Mihaescu Cosmina. Iar eu sunt Barbu Antonia. Eu sunt Balica Bogdan, Neagu Magă și Ghenea Costin. Sunt Diana. Sunt Daria. Sunt Teodora. Mihai și Justin și desigur eu al doilea Mihai. Am Victoria. Mă numesc Lăgăscu Sonia. Eu sunt Popescu Gabriela. Numele meu este Matei Tudose și dacă toți participanții știu că în această perioadă în Universitatea POLITEHNICA din București are loc Polifest, ziua porților deschise. 3 ani am discutat prima dată și anul trecut am reușit să facem prima ediție. Deși este o muncă imensă, este și o mare plăcere de a face parte din tot acest proces laborios. And you can change them from here. But it doesn't matter, it matters that it's 2021, okay? Have you managed to install Unity Hub? Deci avem, fiecare game object are un game inspector al lui. Când dăm click pe game objectul respectiv, se deschide și inspector. Iar în inspector avem diferite componente. Aceste componente, we can see that here we have 3 arrows when we select the move tool. We have the red direction, which is the x-axis. I'm gonna place it like this for you to see. I'm not talking about making some weird exercises with your mouth so you don't stutter. I'm talking about the material that you're presenting. How is the elevator connected to the communication? Through a very short time, yes? We'll see today that the pitch is sometime longer, a bit longer. Then, as I was saying, the presentation itself needed some visual aid, but also some text. I give a little bit of context, but I didn't even need to read it at the moment. Ne bucurăm foarte mult că avem aici experții de la Orange. Bine ați venit și sperăm să nu vă dezamăgim. Good morning. We are the Reactoor team. This is our team, and as you can see it is made up of a group of young programmers. I'm Beatrice. I am the app developer in our team. What is Busy? Busy is an app that helps consumers find the best rated and most convenient service, whether it is from a certified individual or a business. In the very near future, we want to optimize the app to work on all devices, and then we plan on getting an official launch of social ends. We look forward to introducing our app to more cities and informing the people who want to develop personally about the activities they can take part in. Why is it called 67 seconds? A day has 67 seconds. The map will be displayed with some counties that we covered. One of our future goals is to cover all of them, but until now this is what we have. For example, let's press Cluj. Yeah, no, it's like you have to go to take the product, and I mean it's for more extreme situations. Ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser ici. Notre application utilise la base de données Firebase pour... So, what are clicks? Clicks are a currency that is used to measure how many times you click. Clicks are used to buy rebirths, and when you buy them, your clicks will set to 0. Also aimed at people who live in the city and the village. Smart goal.
The main objective is to set up a system with a solution in line that allows the detection of the level of knowledge of the language French. The second objective is. So what do we need to finish the game? To actually finish the game, we need in the first place more people to work for us. More is better because only two can do very much in a very short time, if we have a limit. In the second place, we will. Cette application utilise un API pour trier toutes les nouvelles de ce jour-là pour que vous ne lisez pas de longs articles. Application de repas. Avez-vous faim? Premiul 2, echipa Galacticon, felicitări, și premiul 1, echipa Simplifie, Marius Rădulescu, felicitări pentru complexitatea codului. What are you, as a human being, made of? Stripped down to basics, it's energy. You've gotten so far with the energy that was given to you. But how will you choose to spend the rest of it? What are your hopes in life? Where will your footsteps take you? Think of a country that gave the world a handful of elite scientists. And a capital city where the old and the new, tradition and innovation intertwine. Classic, yet vibrant. Romantic, yet hip. And speaking about tradition, the most prestigious technical university in the country, just turning over 2 centuries of schooled engineers. 15 faculties provide an abundance of study fields, rendering the possibilities close to endless. Spread over a vast campus with modern facilities, our university provides degrees of schooling ranging from under to postgraduate. And a body of professors that have overseen several generations of engineers. From theory to hands-on practice, we are here to provide you with everything you need for your next step up in life. University of Politehnica Bucharest. Engineer your future.
studenților voluntari de la Facultatea de Inginerie Limbi Străine, Adriana Ștefanie Costan. Alexandra Edoc. Amir Al-Sabban. Alexandra Edoc. Copii. Misfit. Iată Ionisa. Renata Mazilet. Robert Nicuenuță. Introduca pe Andy, șeful voluntarilor, să le țină pe toate. Ce noi să se facem? Ce vrei aici? Stați puțin. Și acolo unde s-a... Și acum, da, să ne întoarcem celor de acasă. Ok. Ok. Felicitări încă o dată pentru activitatea voastră și multe mulțumiri. Acum, succes! Da, și exact, așteptăm de seară la aici, voluntari. A fost acel timp de invitație. Acum, succes ultimelor 4 echipe. Da, începem? Da, prima echipă poate începe. 12 minute, mai. CodeTroopers, începeți. Okay. Hello, we are CodeTroopers team. We are from the National College Mircea cel Bătrân from Râmnicu Vâlcea, and I'm Alexandra. I'm Luca. And I'm Timea. Our colleague Mitza is now in an Erasmus project, and he recorded a video for us where he explains the code of the application. Hi everyone, my name is Mihai Rishan and I greet you from Thessaloniki, where I'm in an Erasmus Plus project. Qualifying in the finals make us happy and give us confidence. In a few minutes, I will present you the code. For the code, I followed many tutorials and I had a lot of attempts. In the first screen, the blocks used are obvious. Here we focused more on the design part. The complexity of the app is given by the registration and logging part. I use functions for sending the validation emails and for connecting to the database. I did multiple logins checks for both email and password, displaying appropriate message. To avoid numerous screens, I use vertical arrangement that I set visible or not visible, depending on the context. Also, I use HTML tags for a more attractive design. The database is Firebase and security rules are defined as public in the order to register. And now we will present you the demo.
When we're opening the app, we have 4 flags, which are the languages of the app. But for now, unfortunately, they're working on the Romanian and English version. If we're clicking, for example, on the French flag, they will say that the French version isn't working now, but you can try now the English and Romanian one. If you are clicking on the UK flag, now we have 3 buttons here. Now let's go without registration for the moment. Now we have some information here about specific learning disorders. If you're clicking here on Find More, we have more details about every specific learning disorders. For example, if we are clicking for dyslexia, we have much more information here about dyslexia. Now, if you are going to register and you put, for example, a wrong mail and a short password and go to register, they will pop out a notification with a message here. Now let's put the right one. Now if you are clicking here with the right email and password to register, the app sends us a verification email. Now let's check the email. Here you can see that we have an email here, and if you are clicking here the link, they will show you this. Now let's go back to the app. Now if we are put the email, and now we're going to log in. They said now we're logged as. Regarding the design, we formatted the text using HTML tags, and to limit the number of strings, we use vertical arrangements set visible or invisible depending on the context. Regarding the code, the most interesting part is the one for registration and logging in. Here we use function. We implement validation for email and password. The database being stored in Firebase. In addition, upon registration, the user receives a confirmation email. And now we will present you the PowerPoint. In our country, the problem of dyslexia is not treated with sufficient importance, although many people suffer from this disorder to the specific learning process. More exactly, 1 in 5 people have learning disorders. The created application will help us as a community to become aware of what this disorder represents, how we should behave with those who are diagnosed. Through this, we will try to create a connection between the community of parents and specialists. The children with learning disabilities show a wide range of symptoms. These symptoms include problems with reading, math, comprehension, writing, speech, and cognitive abilities. These people are entirely normal, although they encounter difficulties at school. They have an IQ above average, being intelligent people. But because of the learning system, they tend to demoralize and not keep up with those around them. Here are the main forms of the specific learning disorders. Dysphasia is impaired ability to understand or use the spoken word. It is due to a lesion of dominant hemisphere and may include impaired ability to read, write, and use gestures. Dysgraphia is a neurological disorder characterized by writing disabilities. Specifically, the disorder causes a person's writing to be distorted or incorrect. Dyscalculia is a disability resulting in difficulty learning of comprehension arithmetic, such as difficulties in understanding numbers, learning how to manipulate numbers, performing mathematical calculation, and learning facts in mathematics. Dyspraxia is characterized by a considerable deterioration in development of motor coordination. Dyslexia is a learning difficulty that primarily affects the skill involved in accurate and fluent word reading and spelling.
Regarding the legal framework that protects children with these disorders, there is a law number 1 in 2011 of national education, which provides that all children have the right to education and professional assistance, either individualized or in small groups, according to their specific needs. At the same time, there is the National Evaluation and Examination Center, which deals with identifying and supporting children with special needs, including specific learning disorders such as dysgraphia, dyscalculia, dyslexia. Unfortunately, there are places where this identification and treatment process is not properly carried out, and children with specific learning disorders are left behind. Therefore, there is a need for continuous development and improvement to overcome these problems and ensure that all children have access to education tailored to their individual needs. How we came up with this idea and how we think this will change the community. We participated in a volunteering activity at CSI Vâlcea with our psychology teacher to help children with disabilities, and we were deeply impressed by them. Our computer science teacher was in an Erasmus project on learning disorders, and she suggested this idea to us. Subsequently, we organized a meeting, and we decided, with the help of our computer science teacher, to do a project about learning disorders. Our business idea contains in creating an application for parents who notice that in their children have difficulties in reading, in pronouncing, in mathematical calculations, etc. After downloading the application, they will have the opportunity to see what these learning disorders mean in brief. And after the diagnosis made by a specialist, parents can create an account and automatically a subscription to use games and have access to the social platform where they can share information with the other parents and connect with the specialist who will answer their question. We choose this team to highlight an issue that is not well known at national level. Here are some statistics that show the feedback of specialists and parents. Do you think that the easy-to-use phone application dedicated to specified learning disorders is useful? As you can see, a percentage of 100 voted that the application is useful and easy to use on the phone, which suggests that we will be successful in publishing it and we will easily get many users. How many applications dedicated to specific learning disorders do you know? A percentage of 80% of voting participants answered that they do not know any application, and 20% said they know very few applications, which highlights the fact that applications that try to help you to discover if you have that problem, cause of specific learning disorders, are not known to many people. From this, we can deduce that if such an application appeared in the online environment, it would be found all over the world. Do you think that parents would agree to allow children to use the phone for educational games that would reduce specific learning disorders? 100% voted yes, suggesting that parents agree to let their children use the phone for educational games. Do you agree to be contacted and provide us with feedback regarding our application? As you can see, 100% of those who answered the quiz contacted us, and this way we managed to improve our application. So, we live in the age of technology, so everything is a click away. We consider that it is easy to use to attract the users throughout the interface and approach. As I mentioned, the application has a free trial, and if the user wants to continue reading or needs exercise to become aware of the problem he is facing and try to overcome his learning difficulties, he can purchase a subscription monthly. Users will have free access to information about specific learning disorders, but to receive advice from specialists in the field, you must log in, and there you will receive details about the subscription that users are willing to pay. Here there will be a standard monthly subscription that will include resources for parents of the type of specific learning disorders specified. For the support of specialized specialists, we will negotiate for them most affordable price. Promotion, we thought of creating a blog where we will present our application and how it should be used. Here, parents will be able to ask questions about the content and absolutely everything related to our application.
we will present the payment method, useful information about dyslexia, and here they will have a section where they can talk with specialists. Thank you. Thank you. Am eu o primă întrebare pentru voi, dacă mă auziți. Da, gata. Da. Ok. Cunoașteți multe persoane cu dislexie? Păi, eu personal, da, n-aș vrea să dau exemple, am și în familie și, de fapt, o să zic, surioara mea s-a confruntat la început cu dislexie și am avut noroc că cu proiectul acesta, am avut noroc că am, cum să zic, observat această problemă cu mama din timp și am reușit să contactăm un specialist care să o ajute să treacă peste oarecum, deși nu poți să te vindești 100% de această problemă. Mă auziți? Da. Ok, poate că nu știu, nu am fost atent sau ceva, dar puteți să repetați un pic pe partea de monetization, adică cum vă gândiți să faceți bani din aplicație? Noi deci au un free trial. Aplicația are un free trial unde poți să testezi, adică e un test acolo și îți va spune exact dacă trebuie să vorbești cu specialiști și așa. Și trebuie să te loghezi. Când te loghezi, vei avea acolo un abonament pe lună și va fi prețul. Și acolo va include în plus față de ce e free, vor fi jocuri care îi va ajuta, specialiști, adică poți vorbi cu ei și îți vor da și diagnosticul, adică e totul. Practic, la început, când instalezi aplicația, nu-ți cere să-ți creezi instant un cont. Pentru că nu toți vor să, cum să zic, nu toate persoane, părinții în special, poate vor să țină chestia asta privată. Și dacă, după ce citesc și fac testul respectiv să vadă dacă copiilor au vreo problemă, tulburare specifică de învățare, scuzați-mă, așa, după aceea, după ce contactează specialistul și află că copilul lor este diagnosticat cu această problemă, își creează un cont. Și automat, când îți creezi cont, noi avem o pagină, o platformă, unde poți să comunici cu specialiștii sau cu ceilalți părinți din comunitate, pentru că e o comunitate destul de restrânsă, deși o să se... nu destul de restrânsă până la urmă. În fine, și ei, cum să zic, practic, noi vrem să facem abonamentul pe baza platformei și jocurilor pentru copii cu dislexie. Perfect. Unul la mână mi-a plăcut ideea voastră foarte mult, așa doar dau un mic feedback pe ce v-aș recomanda să vă axați. Încercați să vă duceți pe o ramă la tehnologii mai sustenabile din punctul ăsta de vedere și ce vreau să zic aici este să, nu știu, să duceți ori pe limbaje de programare, unde vă dă și posibilitatea să extindeți aplicația mai departe și vă dă posibilitatea și mai multă flexibilitate decât tehnologia pe care o folosiți voi în momentul de față. Și vă axați un pic pe ramura asta de visual. Și mi se pare că ideea este foarte bună, dacă lucrați la execuție, mie mi se pare că ideea asta poate avea potențial destul de mare în acest cadru. Mulțumesc, atât de mult. Mulțumim. Mulțumim și noi. Mulțumim. Înainte de expirarea timpului. La microfon. Cu 2 minute înainte de expirarea timpului, Răzvan, studentul nostru care ne ajută aici la tehnic, vă va face un semn. Da? Mulțumim, succes! Acesta este semnul. Să continuăm atunci cu Misfit.
din Slatina, Colegiul Național Ion Minulescu. Da, mă auziți? Au fost CodeTroopers cei dinainte. Da, acum urmează Misfit, Prodan Nicoleta, mentor Rodica Elena Pare. Da, mă auziți? Da. Pot să încep să prezint? Sigur, te rugăm. Ok. O să dau acum share screen. Se vede ok prezentarea? Da. Ok, mulțumesc. Now I will start my app presentation for my application called Localite, provided by Misfit, the team's name. So, table of contents. What I will be presenting is the problem that my app solves, and the solution itself. Also the product, which will include the demo of the app and some screenshots of the app. And then moving on to business, I will be presenting the market and the competition and a business model. So, problem versus solution. In the following slides, I will be briefly presenting Localite and the problem it solves. So, before that, as a little introduction, I will say that Localite is a donation-based app that addresses the issue of financial constraints by providing free access to local resources and services. It promotes community engagement and inclusivity by creating a platform where individuals can contribute through donations, ensuring that essential services like food, clothing, and healthcare are accessible to those in need. So, here are a few problems that Localite helps solve. Financial constraints. Localite helps individuals who are facing financial constraints to access local resources and services that they might not otherwise be able to afford. It also creates a community engagement since it encourages people to contribute through donations. It fosters a sense of collaboration and support within the community as individuals come together to help one another. It gives access to essential services, like I said before, and it also supports local initiatives, since it can be a platform that supports local businesses, startups, and community initiatives by connecting them with individuals who can benefit from their offerings. Also, it has a great social impact by creating a system where generosity and giving back to the community are encouraged. Now, for presenting the product, I will be briefly presenting how the app itself functions. I have a few screenshots. Now, when the user first opens the app, he will be presented with this screen, a singing screen. Of course, he will enter his email and password and choose to remember login details so that the second time he signs in, he won't be greeted by this, but the app itself. Now, if the user doesn't have an account, he will, of course, click here on the Sing Up button, and he will be presented by this. Here, he will, of course, make the account itself. Now, after signing in, the user will be presented with this screen, which has two main buttons, Browse Produce and Donate. By clicking the Browse button, users are directed to a screen that presents them with a categorized view of the available products, such as food, clothes, toys, and you will see. By clicking the other button, the Donate button, user can access a resourceful screen that guides them on how to contribute and engage with the app's cause, while also offering a means of communication for further assistance. Now, if the user chooses to browse the produce, he will be greeted with this list. And if he were to browse a little bit more and enter on each of these items, he will be presented with the items list, with the list of items. Now, if he were to need something that isn't currently here, this button here enables users to contact the app's developers directly via their Gmail accounts. These are just a few of the examples of the screens. Now, if you were to choose the Donate button, he will be presented with this screen. This is a localized donation screen, offering clear ways to support through Instagram followings. If the user chooses to, they can press this button and they will be directed to the Instagram page.
or through direct contact with our main operators for monetary donations, if they choose to, of course, email us. This is the demo of the app. Here you will see that I entered the email and the password. Because of some privacy reasons, you can see that I'm entering the password, but trust me on that. Now I just sign up. An verification email will be sent. I just enter it and it will. And now I can sign in. I will press the sign in. It will autocomplete the email and the password, and then I can just sign in. Of course, this is the main screen. Then I can choose to browse through produce. Here I'm just browsing away through clothes, food, whatever is necessary. Now, if I were to choose to contact the app developers, I will be directed to a local email app. The sender will be automatically completed, and then I can just send the email if I want to. If I were to choose to donate, I will be presented with the screen that I mentioned before. And if I want to enter the Instagram page, right now I don't have an Instagram page, obviously, but if I were to have, they will be directed to it. Now, moving on to business, market and competition. And in the following slides, I will be briefly presenting my marketing strategy and the so-called competition. Now, the competition for me, for my app, are similar donations-based apps, non-profit organizations, social networking apps, and local resource platforms. While my app's goal is to collaborate with industry leaders to amplify community support and create a unified platform for positive change. While I should see them as competitions, I actually see them as collaboratory possibilities. Sorry for that. Since by working together, we can work on strengthening impact, highlight the potential for increased user acquisition, bring together complementary resources, expertise, and even services, and provide users with access to a broader array of products. Now, I have done a SWOT analysis for my app, featuring the strengths, which are my unique donation-based model, inclusive appeal, and user-friendly design. The weaknesses, which I believe they are quite great actually, are the revenue generation and market competition. Now, the opportunities, which I mentioned before, are strategic partnership and monetization strategies, and the threats are user acquisition and changing users' preferences. As a business model, I will be presenting it now. The target audience of my app is not limited by age or any other groups of gender, it doesn't matter. My app is for everyone, after all. Whether you're a student, young professional, parent, or retiree, Localite offers valuable resources and connections that transcend age barriers. Since we foster a community where users can both receive and contribute, promoting a culture of giving back and bridging gaps in access to resources. The only thing you will be spending on my app is your time, and if you want to donate and to promote your social resources, that's the only things that you will be spending. Now, as my value proposition, I have convenient access to local resources. Since Localite provides users with a categorized list of local products, making it easy for them to discover and access the resources they need. It saves users the time and effort for searching for specific items or services, creating a convenient and streamlined experience. Also, it empowers local businesses since it supports and promotes by providing them a platform to showcase their products. It helps small businesses gain visibility and reach a wider audience, contributing to the growth and sustainability of the local economy. It also has a social impact
a social impact, it promotes giving back. Since Local-IT emphasizes social impact by encouraging users to donate and contribute to their community. By facilitating connections between those in need and those willing to donate, the app fosters a culture of giving back and promotes a sense of social responsibility among the users. Now, as a side note, I know that my business model is a donation-based model, where the app operates on voluntary donations from users. It relies on the goodwill and generosity of users to support the app's development and maintenance. Though in the future, I want to promote it to an advertising model so that my app will be free for users and generate revenue through advertising. Of course, that will be made by displaying ads within the app or collaborating with ad networks. Thank you, and now I will be receiving the questions. I will also end my slideshow. Okay, I will try. Mă auzi? Se aude la tine? Da, se aude ok. Se aude ok. Ok. Nicoleta, publicul tău țintă e un public fără prea mare putere financiară, corect? Da. Ok. Care va fi vântul care îți va sufla în pânze? Adică unde vezi tu că se duce aplicația? Care este scalarea ei pe viitor? Din cauza că se numește Local-IT, vreau să fie o aplicație locală, individuală fiecărei localități, pentru a spune așa. Adică la mine în Slatina, de exemplu, vreau să ajungă la toți locatarii din Slatina, dar dacă ar fi să locuiesc altundeva pe aceeași idee aș merge. Aplicația mea se bazează și pe voluntariat. Eu sunt deja în câteva grupuri de voluntariat și vreau să promovez în continuare. De aceea vreau să fie cât mai free, cât mai gratuită aplicația și în cazul în care am nevoie de monetizare am să mă reduc la a pune ad-uri în aplicație. Vreau să ajungă cât mai accesibilă pentru cât mai mulți oameni. Mulțumesc. Plăcere. Am eu o întrebare. Local-IT, îmi pare foarte cunoscut. Ai fost cumva și anul trecut la concurs sau ceva de genul acesta? Nu, e prima dată când particip. Ok, atunci poate este un nume foarte bun care are o rezonanță. Și îmi părea cumva cunoscut, asta era singura întrebare. Ok, eu background în programare, te întreb ce tehnologie ai folosit? Am folosit doar Tankable. Doar Tankable am folosit. Ok. Și cu bază de date Firebase, presupun, nu? Adică Firebase și... Mă folosesc de Firebase. Dacă vreți, pot să dau share screen la database. Acolo sunt înregistrați toți userii. Foarte bine. Pe partea de donații, tu ai zis ceva, sper că am înțeles bine, că se fac donațiile prin Instagram, cumva? E o întrebare foarte bună. Nu. Pe e-mail, persoana care vrea să doneze trimite un e-mail, cum am zis, la unul dintre developeri și se stabilește un meeting point sau, desigur, dacă vor să facă tranziția online, deoarece vreau ca aplicația mea să nu fie tocmai atât de... Adică nu vreau să se rezume totul la Instagram, pentru că nu toată lumea dorește să-și facă prezența socială și prezența publică socială. Și de aceea vreau să rămână la e-mail pentru a rămâne cât mai anonim posibil. Ok, și aici mă gândesc la o altă chestie. Asta se întâmplă la partea asta, de exemplu, dacă vrei să donezi jucării sau obiecte. Ca o soluție sau, nu știu, poate o posibilă soluție ar fi, nu știu, să te gândești cum poți să implementezi o integrare cu alți provider care fac chestia asta. Știi, metode cum fac curier sau ceva care poate să livrezi. Iar pe partea de bani, cum funcționează? Adică, de exemplu, eu dacă vreau să donez bani sau nu există posibilitatea asta? Cum am zis, donațiile sunt făcute via e-mail sau whatever și persoanele
care donează și asumă faptul că au donat pentru aplicație și noi care primim banii respectiv, pur și simplu cumpărăm cele mai vândute produse, cele mai cumpărate produse, care ar putea să fie orice, până la făină sau chiar orice altceva. Ok, și ultima întrebare, asta se va face prin aplicație? Adică te gândiți să ai un payment provider, de exemplu, sau ceva ca să poți să faci un intermediar, ca să poți să faci plățile din aplicație? Nu, nu m-am gândit până acum. Ok. Mersi, atât de mult. Mulțumesc, plăcere. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci mulțumim. Mulțumim. Atunci vom continua cu OwlTech din Baia Mare, Colegiul Național Gheorghe și Mihai, echipă numeroasă, Contra Patrick, Pop Andrei, Ralis Moiș, Cheța Adrian și mentor Gabriel Abusătan. Sper că am spus totul bine. Ok, deci la fel 12 minute, după 10 minute o să primiți un semn și multe bafte. Angajarea? Da, te rugăm. Okay. Hello, hardcore entrepreneur. OwlTech presents Night Owl, the event tracker. Do you have something fun planned tonight? If not, Night Owl is the solution. Night Owl helps you find parties where you actually have fun because you can choose them based on your preferences, on a budget, or maybe you want to try a new music genre. Are you scared that the club doesn't match your expectations? Night Owl has got your back. Now, let's see the team. I'm Cheța Adrian and I'm on the design team. I'm Contra Patrick. I'm Pop Andrei. And I'm Moiș Raris. Now we'll begin with the demo. I'll just stop my presentation. Hope you see the demo. Can you see the app? Yes. Okay. When you open the app, you have three buttons: login, register, and host. The host one lets you create an event. I'll get back to it later. Now let's register. I'll just enter a password, name, let's say Patrick Harker Entrepreneur. And now it will redirect me to a KYC page where I can enter my gender, my age. Then it will ask me for my age group, my music style, let's say rap, budget, city, and then it will redirect me to the home page. Each event is it's categorized into concerts, parties, and meetings. You can see them right here. We have suggested events, popular events with the most clicks and the most reviews, and for you events based on your preferences. Let's click a event, for example. When we open the event page, the first thing you see is the poster with the most relevant information. Then there are some photos of the location where the event is going to happen. Event information such as cost range, age range, date, music style, and a small description. If you're still not convinced, you can check the reviews of the location where the event is going to happen. And if you went here in the past, you can leave a review. Let's leave 5 stars. And if you want to go to the event, you go back to the event page and click get to it. It will redirect you to your Maps app. Next thing we have is the profile page where you can change your preferences. Let's say I'm changing my music style, budget, and my city. Okay. By changing your city, you have new events. The Explore page lets you see all the events unfiltered, so you have a better understanding what's happening around your city. The Settings page has a referral button
which will come in later versions of the app. Change password button, which lets you change your password inside of the app. We have one in login too, which works the same. And change plan, where we can change our plan. We can select the plan. And if you want to come back to the standard one, you just click cancel subscription. And we have report and support. Report and support redirects you to our website. You can report a problem, or you can ask us anything about the app. And as I said, the host button lets you create an event. You can enter the event name, the date, age group, music style, budget, city, the type of the event, can be a concert party or a meeting, description, a club name, and the most catchy one is probably the poster. And the club name must be key sensitive, so you better make sure you put the name correctly. We used Flutter, and for our database, we use Firebase. That was the technocentric part. Oh, wait, sorry. That was the technocentric part. Now let's talk business. Share the screen. I can't find the things. You can find the we can find the Microsoft Teams. What? I don't know what happened. It's weird, we can see the meet. Yeah. Efectiv nu găsim. Încercați să căutați iar Microsoft Teams. Ah, finally. Pe start. Gata. Da. Ignorăm. Nu. Reluat. Nu. Nu e asta. Era alt Teams. Deci chiar n-am nicio idee ce se întâmplă. Cum ai ieșit, Andrei? Cum ai ieșit? Când ai schimbat? Cum ai ieșit din el? Nu știu, am oprit prezentarea efectiv. Let me just... Să ieșiți din apel. Aici. Finally! Finally! We're sorry for the inconvenience. It's we're very sorry. Okay. Bă. Okay. I hope you can see the presentation right now. We're sorry for the time we wasted. Okay, now let's get back to it. So that was the technocentric part. Now let's talk business. Here at OwlTech, we aim for the young and restless, for the old party animals, and in general for anybody looking for a good time. For now, our app is only 18+, but once we'll get a legal team on the situation, allowing minors to our app is just a simple patch away. We want to create real bonds with event organizers and develop the event market even more. We're also solving a multitude of problems, such as solving social isolation. The app encourages individuals to connect with others who share similar interests, fostering a sense of belonging, making people even more devoted to participating in recreational activities. The lack of awareness. Night Owl ensures that everybody has access to a comprehensive database of events, making it much easier
to discover and participate in activities that interest you. Also, we're contributing to boosting the local economy. Events play a crucial role in boosting the local economy by attracting visitors, generating businesses for locals. Cultural enrichment. An event finder app can highlight cultural events like theater performances, music concerts, traditional festivals, promoting cultural appreciation and encouraging attendance. Active lifestyle. Our app also features events that promote well-being, like marathons, fitness classes, you name it. Now let's talk about how we're going to promote ourselves. We will be collaborating with businesses such as restaurants, bars, cafes, offering discounts to people that use our apps, making people want to use our apps even more. Let's be honest, who would give up on a free drink? Social media. I think social media is just the way to do it. Posting relevant, funny content on the Night Owl Instagram, Facebook, or Snapchat account, making others laugh will make people more interested in the app itself. Online advertising. And by that I mean TikTok, Instagram, Facebook ads in general. And my favorite, posters. We will be scattering posters around the entire city. Not inverse. We will be scattering posters of the app across the city, intriguing others with the simplicity and mystery behind them. You want to find out more? No problem. Just join our app. Now you may be thinking, how are we going to turn a profit? Featured event listings. Event organizers will be paying to be promoted in the suggested section. And in-app banner ads, just in general ads on our app. And affiliate partnerships. We will be selling tickets to events in our app, making it much, much easier to buy them. And the most important part, the subscription plans. We have the standard plan, which is the free and the usual Night Owl experience. We have Golden Bird, with which you get an ad-free experience and the early access and priority to booking tickets. And last but not least, Platinum Beak, which gives you access to all our private events. But the most important part is that it offers you a personal assistant, and people will get their quote on an email if they want the subscription. Thank you. Now, our business plan is built with smart objectives in mind. First, let's talk specific. The unique experience. Night Owl will offer advanced features and personalized recommendations to enhance user experience and engagement. Cultural enrichment. The app will focus on promoting cultural, social, recreational, and sports events across different cities and regions in the country. Also, we have a comprehensive platform. Night Owl aims to provide a comprehensive platform for users to discover and attend various events in Romania. Now, everything is measurable. First, in the first year of launch, we want to have 50,000 downloads. Also, we want to achieve a minimum of 10,000 active monthly users by the end of the second year and generate a minimum of 500 premium subscribers within the first 6 months. Now, what is achievable? Further develop and upgrade to a more user-friendly and visually appealing mobile app for iOS and Android platforms. Collaborate with event organizers, businesses, and sponsors to gather comprehensive event listings and secure advertising partnerships, and also implement effective marketing and promotional strategies to create awareness and attract a significant user base. But now, let's be real. First, the event industry in Romania is vibrant and diverse, and Night Owl aims to provide a valuable solution for individuals seeking information about events. This is the status quo of our market. The app aligns with the growing digital trend of using mobile apps to discover and participate in various event activities. Also, Night Owl contributes to community building, cultural enrichment, and economic growth by promoting local events and facilitating attendance. Time is money. First, 2024, we want to expand the app, expand the team, and release the app this by the end of 2024. By the end of 2025, we want to have a huge user base through advertising and referral. 2026 will mark the beginning of having a stable income, maybe even profit. And 2027 will mark a new era for Night Owl, expanding and adapting constantly and going international. This is the Night Owl way. Now, our country is big, but the population is not evenly spread. So we split the country in 3 phases for expansion. Phase 1, Maramureș, especially Baia Mare,
Cluj, especially Cluj-Napoca and Bucharest. The last two cities present a lot of potential, and Baia Mare is our hometown where we already have connections. Phase 2, Satu Mare, Bihor, Arad, Timișoara, Alba, Sibiu, Brașov, Argeș, Constanța, Suceava, Iași, Bacău. These counties have big cities with huge potential. Phase 2 is going to be the biggest Romanian expansion based on the number of potential users and also the kilometers covered. Now I'll let my colleague talk about safety. Okay, safety. We aim to offer a safe and unique experience for users and that's why we plan to prevent fake hosts from posting events on the Night Owl app. And here are some strategies and preventing measures we can implement. Verification process. We will implement a rigorous verification process for hosts before they can list events on the app. They will need to submit identification documents or authorization to host events. User reviews and ratings will allow users to provide reviews and ratings for events and hosts. Content monitoring will employ a dedicated team to monitor event listings and flag suspicious activities. User reporting mechanism will provide an easy-to-use reporting mechanism on our site, allowing users to report suspicious events or hosts. Încercați, vă rog, să finalizați, depășiți timpul. Okay, we are going to talk about SWOT really fast. Strengths. SWOT, vă rog, finalizați, concluzie. Depășim deja timpul. Okay, then thank you. Well, thank you for letting us present, and now let's get to the Q&As. Too bad you didn't catch the SWOT, it was really comprehensive. Ok, voi începe eu cu o întrebare. Tema concursului nostru este antreprenori în situații dificile, așa că întrebarea pentru mine ar fi, într-o situație de criză de genul unei pandemii, cum poate fi aplicația voastră profitabilă? Aplicația noastră poate fi profitabilă în cadrul unei pandemii prin convertirea ei la promovarea de evenimente online și la promovarea de locații în care știm sigur că se respectă normele sanitare. Putem adăuga o bifă care spune COVID safe. Putem face o conversie foarte in-depth. Salut, mai am eu o întrebare pentru voi. Utilizatorii din cadrul aplicației pot să interacționeze între ei cumva? În viitor, da. Ne gândeam la asta, ne gândeam chiar să facem o opțiune în care să prietenii să organizeze petreceri pentru ei într-un fel și să poată vedea partiurile pe mapă doar cei care sunt prieteni cu ei. Da, și un sistem de chat, ne-am mai gândit în viitor. Face totul mult mai ușor, pentru că hai să fim serioși că toți am fost în cazul în care nu ne-am putut înțelege cu prietenii să ieșim undeva. Auziți? Acum da. Da, perfect. Bun. Care este strategia voastră ca să abordați, cluburile, localurile, eventurile și așa mai departe? Strategia noastră este foarte simplă. În primul rând vrem să abordăm folosind conexiunile pe care le avem deja. Vrem să le abordăm oferindu-le practic la început free advertising. La început vom fi mult mai humble legat de acest fapt. În timp, cu cât ne va crește baza de utilizatori, va fi mult mai ușor să adunăm cluburile. Cluburile vor veni la noi să se înscrie. La început vom face muncă de scouting, vom pune noi eventurile pe aplicație, dar în timp, cu cât se adună mai mulți utilizatori, cluburile vor veni la noi, nu noi la ele. Ok, și pe lângă ce ați spus voi ca strategii, la ce alte strategii vă gândiți ca să atrageți utilizatori? Am vorbit și de online advertising și toată lumea în ziua de astăzi caută Am putea, de asemenea, să facem și un cont de Instagram sau TikTok în care să punem videoclipuri amuzante, adică bănuiesc că știți de toți despre Duolingo, care a ajuns foarte popular pentru mimurile cu el. Și a ajutat foarte mult să... Reclame pe alte aplicații. Pe lângă asta, sistemul de referral nu a fost abordat foarte pendelete, sperând la o asemenea întrebare.
Sistemul de referral practic le oferă utilizatorilor care își oferă codul, practic care ajută alți utilizatori să se înscrie prin codul lor de referral, le oferă reduceri la bilete la petreceri, le oferă poate o băutură gratis, poate dacă sunt foarte efectiv, le oferă acces la anumite petreceri private. Posibilitățile sunt infinite și având în vedere cum am vorbit noi cu colegi de-ai noștri, noi chiar credem că aplicația ar prinde foarte bine, mai ales în orașele studențești. De asta începem cu Cluj și București. Foarte bine. Ideea este că să axați și pe partea asta de promoții. În general, că asta câștigă foarte mult în piață. Adică să dați, nu știu, aplicația voastră să ofere promoții pentru dacă cumpărați tichete prin intermediul ei. Și ca să nu lungesc timpul, o ultimă observație, designul este foarte mișto. Îmi place foarte mult stilul ăsta de Night Owl și cum ați gândit voi designul. Să o țineți, cred că, pe lungimea asta de undă și are foarte mult sens în contextul aplicației. Și cam atât din partea. Mersi. Mulțumim și noi. Mulțumim. Și așa ajungem la ultima echipă de la secțiunea liceu, Simplifie din Craiova, Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, membrii Marius Gabriel și Văcaru Ștefania, mentor Alexandra Marc. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Putem prezenta. Da, vă rugăm să partajați ecranul și la fel aveți 12 minute, după ce trec 10 minute și mai aveți la 2 să vă facem un semn. Ok. Se poate vedea ecranul? Da. Good day everyone. Today we have the pleasure of presenting to you a new and useful application called Simplifie. The purpose of this application is helping students organize their time more efficiently. First, we start with the problem and solution. The problem is that students today face numerous challenges when it comes to managing their academic lives. Scheduling conflicts, overwhelming assignments, missed deadlines, and scattered study materials often led to stress and reduced productivity. So, we come with a solution. Simplifie streamlines and organize students' academic responsibilities by offering a user-friendly interface and a range of features. Simplifie ensures students can stay organized, meet deadlines, and excel in their studies. Next, we move on to the target market. 60% of our market is students of all types worldwide, regardless of age, and 40% normal people, even old people can use this app. The benefits of our app are is the fact that students can enjoy and enhance productivity, reduce stress, and improve academic performance. Our app is designed to simplify their lives and make the most of the time educational journey. A apărut o erare, nu știm ce. Imediat încercăm să. Monetization. Initially Simplifie will be monetized through advertisement, allowing us to reach a wide user base. This model ensures accessibility and familiarity to our target audience. And then we will come with a freemium model. The app, the instruction and transition to a freemium model. Essential features are free, ensuring accessibility, while premium features require a subscription plan or in-app purchase. Moving on to the promotion strategies. First, we have social media advertising, reach a broader audience through target ads on platforms like YouTube and Instagram. Influencer marketing. We are partnering with popular influencers to promote our app to their followers, and the App Store featuring try to have our app feature on the Google Play Store to gain increased visibility and organic downloads. Lastly, we have our project goals. Goal 1 is to enhance app performance by optimizing the code, reducing loading times, and addressing any currently unavailable features, ensuring a seamless user experience that surpasses expectation. And goal 2 is to integrate social media sharing,
capabilities to facilitate effortless content sharing and enable users to promote Simplifie among their networks, fostering wider app usage and engagement. And on the finish line, we would like to present you our motto. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, and Simplifie equips students with the tools for that change, by Nelson Mandela. Let's move on to the app. Thank you, Stefania. Let's begin with the first application. Is the login? The first screen is the login feature. Our app is based on Firebase database. Let me show it. Here, all the accounts are stored and secure. And Firebase, I think, is the most secure Firebase to use. We can log in here. If you don't have an account, you can create it here, and if you forgot your password, you can recover it. First, we log in. After logging in, you will be directed to the main screen, which contains 11 buttons. We choose to use a palette of complementary colors, specifically blue and purple. We have the first button, the quiz one, where we have a simple math quiz. As you can see, the right answer is colored green and the wrong red. At final, we can see the correct answers, the wrong, and the success rate. The next button, I think, is the most good app, let's say, is the Intelic application. Basically, it's an application that uses AI to help you understand your lessons or to gather information for your project. For example, we can ask it about something. Let's see. Now it's generating. We will wait a couple of seconds. The app is basically is using OpenAI to generate the messages. Here is the output. And now we will move on to the next app. The next application is the News app. Here you can access articles related to the field of education and stay updated with the latest news. If you access the news, we will be directed to the main site. As you can see, here is the news. Moving on to the Simplifie application, where we can find the random recipes. If you need inspiration in the kitchen, this application will help you discover new culinary delights. The weather, the next application is the weather, where you can see the maximum temperature from the respective day, the humidity, and the wind. You can change the location. Continuing, we have the task app. Here we can store our task. For example, we can create a task. Let's say buy biscuits. Choose the date, for example, tomorrow, and save. If you down the task, you can check it, and if you want to remove it, you can remove it here. The app uses SQLite database to gather all the tasks. Continuing, we have the Notes app. Momentarily, it's just some pre-installed, let's say, notes, as you can see. But in the future, we want to add your own our own notes. The next application is called Doki. Doc comes from the docx document format exported, and key from the Wikipedia site, which is the main source of information.
we can add here our name, the language, and what we want to search, and we will start. Let's see. And now the project is here. And is basically the article from Wikipedia, formatted as you can see to fit in docx. In the last page, we have here your name, but in the future we want to format it as and use AI to make this shorter and add images. Lastly, we have the feedback and review application where you can review our application or give us feedback so we can know how we can develop our apps. Thank you all for your attention. We hope that Simplifie will help you organize your time. We are now open for questions. Prima mea întrebare este cum veți monetiza aplicația? Să monetizați aplicația. Cum veți face bani din această aplicație? Păi, prima dată vor fi ads-uri și la început sunt și este un plan free, cum am și spus, în care o să avem doar unele aplicații o să fie acolo, de exemplu, o să fie decât aplicația imediat. Aș putea să prezint din nou, să vă arăt pe prezentare? Nu trebuie cu prezentare. Spune-mi cu cuvintele tale. Va fi, de exemplu, va fi decât aplicația Doki, aplicația de news-uri și aplicația de weather. Restul, Intelic și Recipe-ul, va fi plătit, adică în planul premium. Și de aceea să adăugăm la aplicația de jocuri de matematică, să aplicăm o opțiune premium unde poți să creezi propriile quizuri. Ok. Și cum veți promova această aplicație? Adică eu să presupunem că eu sunt un student. Cum ar ajuta aplicația asta pe mine ca student? Adică vii la mine și tu vrei să mă convingi să folosesc aplicația asta. Cum mă convingi? Știm cu toții că există aplicații pentru aplicațiile noastre separate, însă noi ne-am gândit că ar fi mult mai ușor o aplicație care să le conțină pe toate. Și să aibă și un design cât mai plăcut tuturor utilizatorilor, să fie cât mai ușor de folosit. Ok. Atât din partea mea, mersi. Salut! O singură întrebare. Ați fost prezent cumva și anul trecut cu același proiect? Anul trecut am avut similară aplicația, dar anul acesta am îmbunătățit-o, am făcut o grafică total nouă și am adăugat foarte multe aplicații. De exemplu, aplicația de quiz, aplicația Intelic, aplicația de news-uri, am updatat-o, acum are și imagini. După cum putem vedea, anul trecut a fost doar news-urile scrise și aplicația de setări, care va fi cât mai ușor de folosit. Anul trecut n-am avut o aplicație de setări. Ok, mersi. Felicitări! Mulțumim! Încheiat prezentările. Acum vă propun să luăm o pauză de 15 minute. Vă așteaptă pizza pe hol, iar noi
Ce este creativitatea? Copiii fac fel și fel de lucruri și uneori reușesc să afle, pentru o secundă, că este uimitor să citești, să te cațeri în copaci sau să fii colorat, fiind tu. Copiii încearcă să afle în fiecare zi. Aleargă, râd, se joacă prea mult pe telefon, pe calculator și dintr-o dată lumea tehnologiei le face imaginația să își ia zborul și posibilitățile devin infinite. Copilul tău poate crea orice la cluburile de programare Punctul IT. Bună, eu sunt Barbu Daria. Eu sunt Mihaescu Cosmina. Iar eu sunt Barbu Antonia. Eu sunt Balica Bogdan, Neagu Magă și Ghenea Costin. Sunt Gheana. Sunt Daria. Sunt Teodora. Mihai și Justin și desigur eu al doilea Mihai. Am Victoria. Mă numesc Lăgăscu Sonia. Eu sunt Popescu Gabriela. Numele meu este Matei Tudose și dacă toți participanții știu că în această perioadă în Universitatea POLITEHNICA din București are loc Polifest, ziua porților deschise. 3 ani ne-am discutat prima dată și anul trecut am reușit să facem prima ediție. Deși este o muncă imensă, este și o mare plăcere de a face parte din tot acest proces laborios. And you can change them from here. But it doesn't matter, it matters that it's 2021, okay? Have you managed to install
All Unity Hub. Deci avem fiecare game object are un game inspector al lui. Când dăm click pe game objectul respectiv, se deschide și inspector. Iar în inspector avem diferite componente. Aceste componente we can see that here we have 3 arrows when we select the move tool. We have the red direction, which is the x-axis. I'm gonna place it like this for you to see. I'm not talking about making some weird exercises with your mouth so you don't stutter. I'm talking about the material that you're presenting. How is the elevator connected to the communication? Through a very short time, yes? We'll see today that the pitch is sometime longer, a bit longer. Then, as I was saying, the presentation itself needed some visual aid, but also some text. I give a little bit of context, but I didn't even need to read it at the moment. Ne bucurăm foarte mult că avem aici experții de la Orange. Bine ați venit și sperăm să nu vă dezamăgim. Good morning. We are the Reactoor team. This is our team, and as you can see it is made up of a group of young programmers. I'm Beatrice. I am the app developer in our team. What is Busy? Busy is an app that helps consumers find the best rated and most convenient service, whether it is from a certified individual or a business. In the very near future, we want to optimize the app to work on all devices, and then we plan on getting an official launch of social ends. We look forward to introducing our app to more cities and informing the people who want to develop personally about the activities they can take part in. Why is it called 67 seconds? A day has 67 seconds. The map will be displayed with some counties that we covered. One of our future goals is to cover all of them, but until now this is what we have. For example, let's press Cluj. Yeah, no, it's like you have to go to take the product, and I mean it's for more extreme situations. Ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser ici. Notre application utilise la base de notre Firebase pour... So, what are clicks? Clicks are a currency that is used to measure how many times you click. Clicks are used to buy rebirths, and when you buy them, your clicks will reset to 0. Also aimed at people who live in the city and the village. Smart goals. The main objective is to set up a system with a solution in line that allows the detection of the level of knowledge of the language French. The second objective is... So what do we need to finish the game? To actually finish the game, we need in the first place more people to work for us. More is better because only 2 can do very much in a very short time, if we have a limit. In the second place, we will... Cette application utilisée en API pour trier toutes les nouvelles de ce jour-là pour que vous ne lisez pas de longs articles. Application de repas. Avez-vous faim? Premiul 2, echipa Galacticon, felicitări, și premiul 1, echipa Simplifie, Marius Rădulescu, felicitări pentru complexitatea codului. What are you, as a human being, made of? Stripped down to basics, it's energy. You've gotten so far with the energy that was given to you. But how will you choose to spend the rest of it? What are your hopes in life? Where will your footsteps take you? Think of a country that gave the world a handful of elite scientists. And
and a capital city where the old and the new, tradition and innovation intertwine. Classic, yet vibrant. Romantic, yet hip. And speaking about tradition, the most prestigious technical university in the country, just turning over 2 centuries of schooled engineers. 15 faculties provide an abundance of study fields, rendering the possibilities close to endless. Spread over a vast campus with modern facilities, our university provides degrees of schooling ranging from under to postgraduate. And a body of professors that have overseen several generations of engineers. From theory to hands-on practice, we are here to provide you with everything you need for your next step up in life. University of Polytechnica Bucharest. Engineer your future.
creativitatea. Copiii fac fel și fel de lucruri și uneori reușesc să afle, pentru o secundă, că este uimitor să citești, să te cațeri în copaci sau să fii colorat, fiind tu. Copiii încearcă să afle în fiecare zi. Aleargă, râd, se joacă prea mult pe telefon, pe calculator și dintr-o dată lumea tehnologiei le face imaginația să își ia zborul și posibilitățile devin infinite. Copilul tău poate crea orice la cluburile de programare Punctul IT. Bună, eu sunt Barbu Daria. Eu sunt Mihaescu Cosmina. Iar eu sunt Barbu Antonia. Eu sunt Balica Bogdan, Neagu Magă și Ghenea Costin. Sunt Diana. Sunt Daria. Sunt Teodora. Mihai și Justin și desigur eu al doilea Mihai. Am Victoria. Mă numesc Lăgăscu Sonia. Eu sunt Popescu Gabriela. Numele meu este Matei Tudose și dacă toți participanții știți că în această perioadă în Universitatea POLITEHNICA din București are loc Polifest, ziua porților deschise. 3 ani am discutat prima dată și anul trecut am reușit să facem prima ediție. Deși este o muncă imensă, este și o mare plăcere de a face parte din tot acest proces laborios. And you can change them from here. But it doesn't matter, it matters that it's 2021, okay? Have you managed to install Unity Hub? Deci avem, fiecare game object are un game inspector al lui. Când dăm click pe game objectul respectiv, se deschide și inspector. Iar în inspector avem diferite componente. Aceste componente, we can see that here we have 3 arrows when we select the move tool. We have the red direction, which is the x-axis. I'm gonna place it like this for you to see. I'm not talking about making some weird exercises with your mouth so you don't stutter. I'm talking about the material that you're presenting. How is the elevator connected to the communication? Through a very short time, yes? We'll see today that the pitch is sometimes longer, a bit longer. Then, as I was saying, the presentation itself needed some visual aid, but also some text. I give a little bit of context, but I didn't even need to read it at the moment. Ne bucurăm foarte mult că avem aici experții de la Orange. Bine ați venit și sperăm să nu vă dezamăgim. Good morning. We are the Reactoor team. This is our team, and as you can see it is made up of a group of young programmers. I'm Beatrice. I am the app developer in our team. What is Busy? Busy is an app that helps consumers find the best rated and most convenient service, whether it is from a certified individual or a business. In the very near future, we want to optimize the app to work on all devices, and then we plan on getting an official launch of SocialLens. We look forward to introducing our app to more cities and informing the people who want to develop personally about the activities they can take part in. Why is it called 67 seconds? A day has 67 seconds. The map will be displayed with some counties that we covered. One of our future goals is to cover all of them, but until now this is what we have. For example, let's press Cluj. Yeah, no, it's like you have to go to take the product, and I mean it's for more extreme situations. Ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser ici. Notre application utilise la base de données Firebase pour... So, what are clicks? Clicks are a currency that is used to measure how many times you click. Clicks are used to buy rebirths, and when you buy them, your clicks will reset to 0. Also aimed at people who live in the city and the village. Smart goals.
The main objective is to set up a system with a solution in line that allows the detection of the level of knowledge of the language French. The second objective is what we need to finish the game. To actually finish the game, we need in the first place more people to work for us. More is better because only two can do very much in a very short time, if we have a limit. In the second place, we will... Cette application utilise un API pour trier toutes les nouvelles de ce jour-là pour que vous ne lisez pas de longs articles. Application de repas. Avez-vous faim? Premiul 2, echipa Galacticon, felicitări, și premiul 1, echipa Simplifie, Marius Rădulescu, felicitări pentru complexitatea codului. What are you, as a human being, made of? Stripped down to basics, it's energy. You've gotten so far with the energy that was given to you. But how will you choose to spend the rest of it? What are your hopes in life? Where will your footsteps take you? Think of a country that gave the world a handful of elite scientists. And a capital city where the old and the new, tradition and innovation intertwine. Classic, yet vibrant. Romantic, yet hip. And speaking about tradition, the most prestigious technical university in the country, just turning over 2 centuries of schooled engineers. 15 faculties provide an abundance of study fields, rendering the possibilities close to endless. Campus with modern facilities, our university provides degrees of schooling ranging from under to postgraduate. Professors that have overseen several generations of engineers. From theory to hands-on practice, we are here to provide you with everything you need for your next step up in life. University of Politehnica Bucharest. Engineer your future.
Ce este creativitatea? Copiii fac fel și fel de lucruri și uneori reușesc să afle, pentru o secundă, că este uimitor să citești, să te cațeri în copaci sau să fii colorat, fiind tu. Copiii încearcă să afle în fiecare zi. Aleargă, râd, se joacă prea mult pe telefon, pe calculator și dintr-o dată lumea tehnologiei le face imaginația să își ia zborul și posibilitățile devin infinite. Copilul tău poate crea orice la cluburile de programare Punctul IT.
este creativitatea. Copiii fac fel și fel de lucruri și uneori reușesc să afle, pentru o secundă, că este uimitor să citești, să te cațeri în copaci sau să fii colorat, fiind tu. Copiii încearcă să afle în fiecare zi. Aleargă, râd, se joacă prea mult pe telefon, pe calculator și dintr-o dată lumea tehnologiei le face imaginația să își ia zborul și posibilitățile devin infinite. Copilul tău poate crea orice la cluburile de programare Punctul IT. Bună, eu sunt Barbu Daria. Eu sunt Mihaescu Cosmina. Iar eu sunt Barbu Antonia. Eu sunt Balica Bogdan, Neagu Magă și Ghenea Costin. Sunt Diana. Sunt Daria. Sunt Teodora. Mihai și Justin și desigur eu al doilea Mihai. Am Victoria. Mă numesc Lăgăscu Sonia. Eu sunt Popescu Gabriela. Numele meu este Matei Tudose și dacă toți participanții știu că în această perioadă în Universitatea POLITEHNICA din București are loc Polifest, ziua porților deschise. 3 ani ne-am discutat prima dată și anul trecut am reușit să facem prima ediție. Deși este o muncă imensă, este și o mare plăcere de a face parte din tot acest proces laborios. And you can change them from here. But it doesn't matter, it matters that it's 2021, okay? Have you managed to install Unity Hub? Deci avem, fiecare game object are un game inspector al lui. Când dăm click pe game objectul respectiv, se deschide și inspector. Iar în inspector avem diferite componente. Aceste componente, we can see that here we have 3 arrows when we select the move tool. We have the red direction, which is the x-axis. I'm gonna place it like this for you to see. I'm not talking about making some weird exercises with your mouth so you don't stutter. I'm talking about the material that you're presenting. How is the elevator connected to the communication? Through a very short time, yes? We'll see today that the pitch is sometimes longer, a bit longer. Then, as I was saying, the presentation itself needed some visual aid, but also some text. I give a little bit of context, but I didn't even need to read it at the moment. Ne bucurăm foarte mult că avem aici experții de la Orange. Bine ați venit și sperăm să nu vă dezamăgim. Good morning. We are Director Outros team. This is our team, and as you can see it is made up of a group of young programmers. I'm Beatrice. I am the app developer in our team. What is busy? Profesorilor și părinților. Înainte să citesc am hotărât, pentru că ați fost foarte buni, să dăm 2 premii 1, 2 premii 2, 2 premii 3. Celelalte obiective vor obține premiu special.
Best pitch, 150 de euro. Best code, 150 de euro. Dar te va face cumul. Voi da un exemplu. De exemplu, să spunem un premiu 2 are 350 de euro plus best code 500 de euro. Bun. Și pentru acest lucru mai avem ceva foarte important. Colegul meu, domnul Vasilățeanu, colector la Facultatea de Inginerie în Spain, vă va spune ce câștigă cei care au participat singuri în echipă. Din nou, ați fost extraordinar, au fost prezentări foarte frumoase, niște aplicații foarte bune. O să fiu scurt pentru că veți afla spre tine. Eu mă ocup de admitere la facultatea noastră și știu că sunteți foarte mulți de liceu. Sperăm să veniți la noi, sperăm să veniți la Politehnică. Nu o să vă zic despre toată admiterea de un regulament de 100 de pagini care voi, dacă vreți, o să vă spun doar câteva tips and tricks ca să aveți șanse mai mari. În primul rând, noi avem 3 sesiuni de admitere. Prima sesiune se termină pe 22 iunie acum și sunteți admiți pe bază de dosar. Asta înseamnă pe baza notelor din liceu, dar și pe activități suplimentare. Deci tot ce înseamnă un voluntariat, concursuri, dacă vă uitați, totul se punctează. Deci cât participați la evenimente de genul ăsta, poate nu creșteți șanse. În al doilea rând și foarte important, aveți marea șansă să participați fără concurs. Adică să fiți admiși direct, dacă sunteți olimpici sau ați participat la alte concursuri. Noi, fiecare facultate are o listă de concursuri aprobate și evident că la facultatea noastră la FILS, concursul acesta este printre cele aprobate. Deci dacă ați luat premiul, sunteți egali și singura condiție este, bineînțeles, că nu acceptăm să luați premiul în echipă. Deci doar cei care au concurat individual. Deci, acei dintre voi care au luat azi premiul special, să știți că dacă dați la vieți, ați primit. Avem. Destul de numeros, am fost profesori, oameni din firmă, domeniile noastre de expertiză au fost de la programare, la inginerie și management, business administration, etc. Dar am avut și un membru foarte, să spunem, diferit de ceilalți ca background. Am făcut alături de noi pe Sorin Baia de la Radio Ghelia. Mulțumim Radio Ghelia pentru că a fost partener media și vă invita să ne spună părerea. Ce vreau să spun întâi de toate că mă bucur că există genul ăsta de evenimente și felicitări, evident, organizatorilor și mai ales pentru premiile astea minunate. Dacă eu auzeam când eram în liceu că ați putea să particip la un concurs de genul ăsta, de la facultate, mă duceam la 100 cel puțin. Asta odată, mă bucur foarte mult că, dincolo de natura noastră tehnică, ați încercat să înțepați și latura asta comunicațională. Este extraordinar de importantă. Credeți-mă, veți întâlni la viața voastră mult mai mulți ingineri și mult mai mulți oameni de știință decât veți întâlni comunicatori științifici. Aici aducem, într-adevăr, lipsă. Așa că va trebui cumva să faceți în următorii 10-20 de ani voi și munca asta. Adică va trebui să fie un fel de plus de-al vostru. Așa că felicitări tuturor. Ce vreau să răspund doar celor care vor ocupa locurile întâi și după aia nu este preferați, dar eu o să aflu undeva la un moment dat. O să invit să își mai prezinte încă o dată și să spună diverse lucruri despre ei și despre proiectele lor și pe radio. Altceva nu mai am, felicitări tuturor. Bineînțeles, cu premiile speciale pentru a crește suspansul, apoi vom intra la premiul 3, apoi premiul 1, premiul 2. Da. Pe lângă diploma de premiu special, dacă sunteți 4 în echipă, luați o singură diplomă pe care scrie premiul special, mai aveți și diplome de finaliști, care sunt individuale. Și mai aveți și un check
care este la colega mea Iaspenică, care reprezintă suma pe care ați câștigat-o, dar ca să intrați în posesia ei, trebuie să ieșiți din sală, să dați banul unei studente voluntare, Adriana, și să semnați ceva. Dacă nu reușiți astăzi să faceți lucrul acesta, rezolvăm pe e-mail ulterior. Deci, premiul special se acordă echipei Misfit, Rodan Nicoleta, de la Colegiul Național Ion Minulescu Slacu. Mulțumesc! Premiul special se acordă echipei CodeTroopers, Arișan Mihai, Barbu Timea, Bobea Alexandru, Oltean Luca, de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Luicu Bulcea. Special se acordă echipei Orang-Outang, de Ploiești. Este diploma cu training pentru echipă. Numele tău? Al tău? Stați aici. Felicitări! Premiul special, echipa Vehicle, Victor Culturescu de la Colegiul de Inginerie. Premiul special se acordă echipei Edoc, Manca Șoană, Bogdan doamnă, ok. Și doamna sau domnișoara care a fost mentor, ok. Poză. Rezolvăm după. Asta e foarte rău. Special, echipa BL&P, Popescu Ioana, Brăudeasa Paul, Potenicu Adina de la Da, cel care ai spus că cu rigoare. Stai. Ce poți să Premiul special, echipa Making History, Burlacu Alexi. Felicitări! Sunt mulțumit! Acum, vorbești o asociație Tudor, cine e? Da.
Trecem la premiul al treilea. Se acordă echipei Simplifie, Marius Gabriel, Păcaru Ștefania de la Poliția Național Militar, tutor de la București. Tot premiul al treilea și Best Pitch se acordă echipei IT Crew, Orang-Outang. Felicitări! Cine Alexandru? Și Andrei. Și avecimentul. Dai la mușile. Ok. Imediat. Avem puține de tehnici. Imediat. Premiul întâi. Doi. Nu, întâi. Oh. Sărim la premiul întâi. Să-mi spuneți că pot să cumpăr. Bun, premiul întâi se acordă echipei. OwlTech. Contraparte, Andrei, Rari și Moi. Mulțumim frumos! Mulțumim! Ne așteptăm pe cei din Baia Mare să vină la noi la facultate. Din nou premiul întâi, plus Best Idea, se acordă echipei Tech Workers. Andrei, Ticu Tudor, de la Colegiul Național pentru Sava București. Felicitări! Nu e așa, ca să e mama de etică, o faceți cum le voi, dar nu e ca la niciodată. Și felicitări. Așa? Felicitări și vă așteptăm la film. Felicitări. Se acordă echipei POL, o enavă din clasă. Tu poți intra chiar fără examen. Participa singur. Deja. Plus Best Code, Reactoor cu dose categorial de la din nou și tu intri fără examen. Să începem până la
Ce este creativitatea? Copiii fac fel și fel de lucruri și uneori reușesc să afle, pentru o secundă, că este uimitor să citești, să te cațeri în copaci sau să fii colorat, fiind tu. Copiii încearcă să afle în fiecare zi. Aleargă, râd, se joacă prea mult pe telefon, pe calculator și dintr-o dată lumea tehnologiei le face imaginația să își ia zborul și posibilitățile devin infinite. Copilul tău poate crea orice la cluburile de programare Punctul IT. Bună, eu sunt Daria. Eu sunt Mihaescu Cosmina. Iar eu sunt Barbu Antonia. Eu sunt Balica Bogdan, Neagu Magă și Ghinea Costin. Sunt Diana. Sunt Daria. Sunt Teodora. Mihai și Justin și desigur eu al doilea Mihai. Am Victorie. Mă numesc Lăgăscu Sonia. Eu sunt Popescu Gabriela. Numele meu este Matei Tudose și dacă toți participanții știți că în această perioadă în Universitatea POLITEHNICA din București are loc Polifest, ziua porților deschise. 3 ani am discutat prima dată și anul trecut am reușit să facem prima ediție. Deși este o muncă imensă, este și o mare plăcere de a face parte din tot acest proces laborios. And you can change them from here. But it doesn't matter, it matters that it's 2021, okay? Have you managed to install Unity Hub? Deci avem, fiecare game object are un game inspector al lui. Când dăm click pe game objectul respectiv, se deschide și inspectorul. Iar în inspector avem diferite componente. Aceste componente, we can see that here we have 3 arrows when we select the move tool. We have the red direction, which is the x-axis. I'm gonna place it like this for you to see. I'm not talking about making some weird exercises with your mouth so you don't stutter. I'm talking about the material that you're presenting. How is the elevator connected to the communication? Through a very short time, yes? We'll see today that the pitch is sometime longer, a bit longer. Then, as I was saying, the presentation itself needed some visual aid, but also some text. I give a little bit of context, but I didn't even need to read it at the moment. Ne bucurăm foarte mult că avem aici experții de la Orange. Bine ați venit și sperăm să nu vă dezamăgim. Good morning. We are Reactoor's team. This is our team, and as you can see it is made up of a group of young programmers. I'm Beatrice. I am the app developer in our team. What is Busy? Busy is an app that helps consumers find the best rated and most convenient service, whether it is from a certified individual or a business. In the very near future, we want to optimize the app to work on all devices, and then we plan on getting an official launch of social ends. We look forward to introducing our app to more cities and informing the people who want to develop personally about the activities they can take part in. Why is it called 67 seconds? A day has 67 seconds. The map will be displayed with some counties that we covered. One of our future goals is to cover all of them, but until now this is what we have. For example, let's press Cluj. Yeah, no, it's like you have to go to take the product, and I mean it's for more extreme situations. Ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser ici. Notre application utilise la base de données Firebase pour... So, what are clicks? Clicks are a currency that is used to measure how many times you click. Clicks are used to buy rebirths, and when you buy them, your clicks will set to 0. Also aimed at people who live in the city and the village. Smart goals.
The main objective is to set up a system with a solution in line that allows the detection of the level of knowledge of the language French. The second objective is what do we need to finish the game? To actually finish the game, we need in the first place more people to work for us. More is better because only two can do very much in a very short time, if we have a limit. In the second place, we will Cette application utilise un API pour trier toutes les nouvelles de ce jour-là pour que vous ne lisez pas de longs articles. Application de repas. Avez-vous faim? Premiul 2, echipa Galacticon, felicitări, și premiul 1, echipa Simplifie, Marius Rădulescu, felicitări pentru complexitatea codului. What are you, as a human being, made of? Stripped down to basics, it's energy. You've gotten so far with the energy that was given to you. But how will you choose to spend the rest of it? What are your hopes in life? Where will your footsteps take you? Think of a country that gave the world a handful of elite scientists. And a capital city where the old and the new, tradition and innovation intertwine. Classic, yet vibrant. Romantic, yet hip. And speaking about tradition, the most prestigious technical university in the country, just turning over 2 centuries of schooled engineers. 15 faculties provide an abundance of study fields, rendering the possibilities close to endless. decan al Facultății de Inginerie Limbi Străine și sunt unul din organizatorii concursului Orang-Outang 3.0. Concursul acesta este un concurs de dezvoltare a aplicațiilor mobile, aflat la a 3-a ediție, numai că activitatea de astăzi, finala de astăzi, este prima acțiune pe care o facem face-to-face. Prin urmare, bănuiesc că toți finaliștii au emoții, dar aceleași emoții le avem și noi organizatori. Concursul a fost creat și este organizat de Facultatea de Inginerie Limbi Străine și Punctul IT din Buzău. Punctul IT vin alături de mine și partener media este Radio Davla. Bineînțeles, concursul nu ar fi putut avea loc fără sponsorii noștri. După cum știți, avem premii generoase, premiul 1 450 de euro, premiul al doilea 350, premiul al treilea
225, premiul special sau mențiune 75 de euro. Printre sponsorii pe care doresc să-i menționez sunt Centrul Cultural și Educațional din Buzău, care este principalul nostru sponsor. A fost alături de noi și anul trecut și anul acesta și sperăm că și viitor. Crystal Systems, Amber. Avem și un membru în juriu de la firma Amber, care este o firmă care dezvoltă jocuri. BASF, un centru de nanotehnologie din cadrul Facultății de Inginerie Limbi Străine. Câteva organizații, SOS Education, Asociația TAP și Devista Consulting, o firmă de software creată tot de un absolvent FILS. Odaia Lochec, îi mulțumesc în mod deosebit că a decis să ne ajute în organizarea concursului și avem un membru de la Devista Consulting alături de noi în juriu astăzi. Doresc să mulțumesc colegilor mei din Facultatea de Inginerie Limbi Străine. Fiecare proiectel a fost jurizat de 3 sau 4 membri, deci colegii mei și-au luat din timpul lor personal pentru a juriza. Sperăm noi că jurizarea a fost obiectivă și, bineînțeles, studenților, fără de care nu ne-am fi putut descurca. Am avut vreo 50 de voluntari studenți, câțiva mai sunt prezenți astăzi. Și care ne vor ajuta și să ducem la bun sfârșit trimiterea mail-urilor, diplomelor și așa mai departe. Îl rog pe Robert să spună câteva cuvinte din partea punctului IT. Mă bucur foarte mult să vă văd că sunteți aici și pe cei mai micuți, cu toate că sunteți după amiază, nu înseamnă că sunteți mai puțin importanți. Cel puțin pentru punctul IT sunteți foarte importanți, deoarece sunteți exact vârsta cu care lucrăm noi cel mai mult și așa. Și până la facultate, când vă prelua Facultatea de Inginerie Limbi Străine, ca să vă învețe mai multe lucruri despre informatică, puteți să veniți la cursurile noastre de IT și poate cine știe, vă trimite direct la Amber. O să rupeți Unity acolo și ce se mai întâmplă. Mă bucur mult să văd și fețele cunoscute de prin medalul buzoienești și vă urez tuturor mult sport și să vă să vă văd la aplicații. Mulțumim, Robert! Moderatoarea mai departe va fi colega mea, domnișoara Mara Chirașcu, profesor la FILS. Dumneavoastră va introduce concurenții și va prezenta jurați. Bună ziua! În primul rând, aș dori să vă felicit pentru curajul pe care l-ați avut, să veniți aici cu noi, să lucrați, să faceți cu timpul vostru ceva chiar bun. Deci, multe felicitări, să țineți tot așa, drept înainte, o să ajungeți bine. Și aș dori să încep prin a prezenta juriul. În primul rând, o să fiu și eu parte din juriu, nu e frumos să încep cu mine, dar s-a întâmplat. Doamna profesor Maria Iuliana Dascălu, care este prodecan la Facultatea de Inginerie Limbi Străine, domnul Andrei Vasile-Țeanu, de asemenea, prodecan la Facultatea de Inginerie Limbi Străine, Beatrice, studenta noastră dragă, tot de la Facultatea de Inginerie Limbi Străine, ea este de franceză, Robert Prezoaie, cu care ați discutat puțin mai devreme, care este founder și CEO la Punctul IT, Bogdanul tău, Senior Level Design Lead Amber Studios și Iulia, și Iulia Stănică, care este cadru didactic de asemenea lector la Facultatea de Inginerie Limbi Străine și domnul Tibor Chiar, care este partner și principal consultant la Devista Consulting. Terminăm cu introducerea. Vă mulțumesc din nou că ați venit și invit prima echipă, care este reprezentată de Stanciu Ianis. Haide, și se numește Echipa Inovatorii. Ai la dispoziție 12 minute. Deci ai la dispoziție 12 minute și domnișoara Creașul va face un sistem după 10 minute, ca să știți să dea da? Succes!
Good afternoon. My name is Voluntari, and today I would like to talk to you about my app, Good Citizens. The idea first came to me having in mind that we all live in a community. I believe that we need to be connected in order to evolve and to have a better way of living. The features that I have included are a variety of extensions, including a news section where you can keep up to date and stay informed with the latest news, a helping hand section where one can either help or ask for help, and a promote your business section where one can promote their up-and-coming businesses. Monetization. In the beginning, the app will be monetized through ads, but in the near future, I would like to add a premium program. The application will be monetized via many social media applications, TikTok, Instagram, YouTube, etc. We will give small businesses a platform in exchange for payments. Future plans. The most important thing that we would like to add in the future is making the app accessible to everyone, no matter what county, city, or country they are in. In the near future, I would also like to implement a chat where the user can communicate with other users in real time. I would also like to add a kind of leaderboard where you can see what users have contributed the most. Target groups. My main target group is the general audience, mainly adults between the ages of 25 and 40 that are trying to make the world a better place for them and their children. I hope you have enjoyed my presentation, and I hope that I have piqued your interest. Thank you for your attention. Now I would like to showcase to you my app, Good Citizens. Here we have the menu, and this over here is our original logo. Go to the main menu, we have 3 sections: What's New, Report a Problem, and Promote Your Business. Let's start with What's New. Here you can see an overview of the city București. And over here you can see the weather. It is quite sunny outside. Then we have 2 sections, News and Helping Hand. Let's start with News. Here you can stay up to date and read the latest news. This is especially helpful for everybody. Now we have the Helping Hand section. Here you can see some announcements, and you can even lend a helping hand to those in need. Going back to the main menu now, we have the Report a Problem section. Here you can see many different markers that symbolize different disturbances. The green marker represents a broken wire. The blue marker represents a stray dog. And the black marker represents immense traffic. Now, moving on to the Promote Your Business section. Here you can see some announcements for some up-and-coming businesses in the city of București.
I hope you have enjoyed my little showcase, and I hope that I have piqued your interest. Thank you for your attention. Mulțumim și noi pentru prezentare. Acum ar trebui să invit juriul să pună câteva întrebări. Spune-ne puțin mai mult de partea de monetizare pe care o ai pentru aplicația asta. Poate și prețuri mai exacte, și mai departe, și cum vrei să faci bani în aplicație. Yes, I would like to make the premium program cost $3 monthly, and this would make and for example, if we have 100 premium users, we can make $300 a month. Then we can pay the town halls that are sponsoring us, and we can also make bigger companies sponsor us. We can pay them to make our app. Dacă ai vezi și că poți să răspunzi și în la Dacă vrei, poți să spui toate. Hai să o partea cea mai dificilă atunci când ai dezvoltat aplicația. I think it was mainly the idea. I had so many ideas and I didn't really know how I could fit them all into one app. It was a very interesting experience, that's all I can say. What did you use as a technology and what was, let's say, the most challenging technological aspects that you faced? I used the Unity. I mainly used Unity, and I encountered some bugs, but I made sure they were all fixed. Okay, so thank you very much. Acum aș dori să invit echipa ShadowMalware Intelecta, reprezentată prin Davla. Este de asemenea dedusă la școala George Diplome. Hello everyone. My name is Radu. I am a student at George Diplome School at Buzău. I represent the team called Shadows. It's a single-member team, and I hope you will like my app. Overall, it was a really fun and interesting experience creating this app and developing it, and I'm happy to make it to this stage. The app story starts back in the pandemic when I felt the need to get more help from teachers and other students while I was away from school. After that, discussing with my friends and volunteers, I found out that most of the students need help with the lessons with specific subjects. I came up with the conclusion that this is a situation that needs to be fixed, and I found a solution that will allow students to become better versions of themselves. I want to talk about the strong points of the application. It has a very easy-to-use interface, especially designed for a variety of clients. The lessons can be easily accessed throughout the menu. The target audience is very broad, from first graders to secondary school terminal year starters. It is a very adaptable to the user's age. Even a 7-year-old being able to interact and navigate throughout the app without any guidance or tutorial. Another reliable point of my application is its price. It only costs $10 per month, or you can purchase a yearly subscription valued at $100. This enables Intelecta to be accessible to a wide audience, unlike the competitors. Also, you can learn at your own pace when you are available and ready to start. Plans for the future. A big challenge will be adding new information and an attractive format, constantly enhancing the learning experience. The next step will be developing the premium version, which will be downloaded separately from an external source. This will allow users to access higher level materials with interactive lessons and exercises.
Final thoughts. My application Intelecta aims to become a professional brand for students who want to be well prepared and surpass themselves. I expect it to have a steady growth in the near future, which will be more and more digitalized. Now I want to showcase my app. Here you can see the loading screen and the menu. Pressing the button Join Us will get you to the main menu with 4 subjects which have each a lot of information. Like the English one, who has pages and almost all the grammatics. The French one has introduction text and also grammatics. The math, which has all the theorems and examples from 1st grade to 8th grade. And the physics, which has the fundamental theorems for 6th grade to 8th grade. Back at the menu, you can see I have 2 buttons, Buy Premium, which will be made from mail. Since I cannot implement in-app purchases using Bankable, and report a problem, which will bring you to my website, which has chat box over here, and you can report every problem you can find in my app. I have also a little video, it doesn't have audio, but I hope you will like it. That's all I got for today, and thank you for your time. Mulțumim și noi. Mai primim și întrebări. Dacă revenim. Eu aș avea o primă întrebare. De ce ai desenat? I chose the contrast between white and black will be kind of elegant and also fancy. And what technology did you use for the video? What technology? Oh, I used the pivot animator, which is a free source program. Thank you. Have you researched other applications similar to yours? Yes, but I didn't find too much, or they had very little downloads and bad reviews. I found only good websites which don't have an actual app. Ce o să primească un utilizator odată ce dă $10? Spunem că nu părere cu $10, dar ce mai primește lună de lună? Nu știu, e lunar, nu? Yes, or yearly of $100 value. The user will get live chat with teachers. If you are a teacher, you will get a class that you can add students with and teach your own ways if you don't like the preset ways. And also, I plan to make a few animated videos which will make you understand better the lessons. Faci update-uri de Da. Ok, mai avem întrebări. Mulțumim. Thank you.
național Mihai Cătălăznou, Școala Gimnazială Principesa Maria Sinaia, cu doamna mentor Misfit mai București. I'm part of the Voluntari. I'm in the 8th grade at Școala Gimnazială Principesa Maria, which is part of Colegiul Universitatea Casino. I'm from Sinana, and I'm here to present to you my app, Samurai Quiz. Why did we choose to make Samurai Quiz? First of all, we want to help people who want to improve their knowledge, but for whom other apps are not suitable. We also wanted to do an easy-to-use app that teachers can use in classes as a learning opportunity for their students. We have noticed that the general knowledge of some people is not that good, and we want to help them with this problem. And we wanted to do a fun and easy-to-use app that helps people learn interesting facts in different domains. Maybe you are thinking, why samurais? First of all, I chose samurais because I'm fascinated by the Japanese culture and history. Samurais are fighters from ancient Japan that not only use their fighting skills, but also their intelligence, which is one of the most important things. Technologies that we use. We use Tankable to create the app, and we also use local DB in Tankable to store all the information for the app. And in the future, we plan to use Firebase for storing players' data. And for creating a better user interface, we will use design apps to make the experience for the users seem like it's teleporting you in the world of ancient Japan. Future goals. In the future, in about a year from the release of the app, there will be a lot of updates on the questions, the topics, and more. We will add challenges like question of the day, question of the week, question of the month, online games, and the global high score. There will also be trivia games that align with holidays, historical milestones, cultural celebrations, or related to trending movies, books, and sports events. A better user interface, including characters for the game that you can buy using points earned by playing online. The problem is solved. I've seen a lot of people that want to improve their general knowledge using trivia games, but fail because other apps are complicated to use, or they don't want to pay for that. So I created Samurai Quiz, a fun trivia app that not only helps you improve your general knowledge and learn interesting facts about different topics, but it's also free for general use. It is also really helpful for teachers to use as a fun opportunity, learning opportunity for the students, and it's also helpful in hard situations like a pandemic when you are using online school. Our target group. Samurai Quiz was created for people that want to improve their general knowledge, or that want to learn some interesting facts about different topics using a fun game. The app is also for teachers that want to use trivia games as learning opportunities for their students. For us, the app will be free for general use, and we will make some partnership with several schools that will pay a monthly or yearly subscription for using the game with the app as for the quizzes in classes. The advantages of our app. First of all, it is easy to use for anyone, and it has a user-friendly interface. The price, Samurai Quiz being free for general use, and the experience you learn while having fun. And obviously, there are more advantages. Here are some reviews from the users that have tested the app. The app is so cool. I learned so many cool facts from it, said Alex. Sarah said, Samurai Quiz is really cool. I heard what are the future goals of the app, and it is going to be even more amazing than it is right now. Maria said, I had a lot of fun playing on this app. I definitely recommend it. It is so cool that I can learn new stuff while also having fun. I truly love the app Samurai Quiz, said Daria. Now, may I present to you the pitch of the app?
also hear it? Or... Yeah, we'll try that. Also to speak. Să scrim o parte de Let's say I created the app download. And here's a short demo of the app. This is the first screen. It has a greeting saying, "Welcome to summer. There are many questions in different domains. Score as many points as you can. There is only one correct answer. You can play for fun, to improve your general knowledge, or to compete with your friends. Enjoy." Let's play. This is the main screen, which has the topics, the domains you can choose. Let's play general knowledge first. For the first question, let's answer Norway. And that would be correct. What is the capital city of Germany? And that would be Berlin. As you can see on the bottom of the page, we see the score. Every time we answer a question correctly, we get 1 point. But for example, if we don't know the answer to a question or we answer it incorrectly, we don't lose any points, we just don't get the point we were supposed to get. If we just want to end the game somewhere in the middle of it, we may just press the button. And we go to the end screen where you can see the score. We scored 2 points, and we just play again. Let's pick now Animal World. The questions are carefully created, so they are both fun and challenging, so you can learn while playing the game. And remember, with Samurai Quiz, the battle isn't just about winning, it's about the lifelong path, lifelong journey of learning that comes with you. That was my presentation. I hope you enjoyed it, and if there are any questions, I'll answer them. Ai participat și am trecut. Acum 2 ani, nu mai avem este nostru. Și cu aceeași aplicație sau nu am avut o aplicație total diferită? M-a plăcut foarte mult prezentarea, mi s-a părut foarte clară. Întrebarea ar fi, de ce nu ai utilizat același design pe care l-ai avut și nume și prezentare? Cumva pe despre Samurai, am înțeles în prezentare că de ce este despre Samurai, dar în aplicație nu am văzut implementată chestia asta. Vrei să schimbi numele sau vrei să schimbi designul sau ce mă întâmplă pe viitor? În viitor, planuiez să trec într-o limbaj de programare aplicația pentru a putea utiliza și alte aplicații de design, pentru a putea face designul pe tema salariilor. Din păcate, încă nu mi-a dat oportunitatea să fac designul atât de bun din punct de vedere al salariilor, dar în viitor asta am făcut. Nu crezi că e mare diferență între aplicația așa de tipul de quiz care există? În primul rând, este faptul că aplicația este făcută în așa fel încât oricine o poate utiliza. Din experiența proprie se întâmplă ca o aplicație de quiz să fie destul de greu să folosești întrebările și testele. Și am încercat să o fac de ușoară, se poate, astfel încât și un copil de 4 ani, dacă vrea să folosească, o poate folosi. Spune că au folosit o aplicație de Cluburile, să înțeleg, și au fost folosită de alți oameni. Da. Și de unde? Cumva de unde sunt oamenii ăștia să Da, am arătat aplicația colegilor și ei mi-au dat review-uri pe care le-am adăugat
sunt întrebări? Atunci mulțumim frumos! Urmează Wizzy, Mortești David, de la Colegiul Național Pedagogic Simplifie de Buzău, mentor Edoc. Și este... Și vreau să mai menționez că este ultima echipă care prezintă fizic, o nouă pauză de 50 minute și după aceea venim cu cei care sunt foarte potrivit pentru campanie. Hello, I'm Misfit from Colegiul Național Pedagogic Simplifie de Buzău, and my application name is Cum să înveți limba franceză de unul. My application is not impossible to enter from a long-term vacation. We must do work from the beginning, learning foreign language is not that easy. There are students who have difficulties even with the help of the teachers from the online courses. But my application will help you to learn strictly the basic questions and sentences that you should know in order to help you to manage during the vacation days you spend in French. Most interesting thing in this application is after you complete the first part of learning, in the second part there is a questionnaire which you can check if they have learned. For some people, learning a foreign language comes naturally, having linguistic inclination. But there are also people who are not allowed to learn. They find French a difficult language. The advantage is that the Romanian language is very similar to French, both being part of the Latin language. If you think you can manage by yourself and you want to start learning, in my application you will find some tips to help you manage on vacation. The sentences are short and to the point, so you won't be intimidated by the complexity of my app. French is a language that you will fall in love with practically from the first words you learn. And I want to show my showcase, my application. Then you can choose if you want to learn first the basic sentences or questions, or you want to choose the second part. And choose the first part. And there is the basic sentences and questions you have to learn to know a little bit. Like bonjour, au revoir. And there is a questionnaire where you can choose the correct answer. And when you choose the wrong answer, the text will be red, and when you choose the correct answer, the text will be green. That is my Okay. Care sunt planurile pentru monetizarea această aplicație? Păi, m-am gândit să fie gratis și pentru că nu cred că există vreun motiv ca să poți să faci această aplicație, mi se pare că trebuie să fie gratis pentru toată lumea cine ar vrea să învețe limba franceză și banii, dacă este ceva, o să fac din
downloadările pe care le fac din App Store sau magazin Play. Și am de ceva la tine, acela se bazează și pe Da, știu. Nu, momentan. Intenționezi să implementezi audio în aplicație? Da, intenționez să implementez. Și dorești să implementezi la franceză și să te axezi pe chestia asta sau vrei să Momentan să termin partea full de franceză, să implementez și audio și dacă pot să mai fac puțin, să mai lucrez de aia și poate pe viitor să fac și cu alte limbi. anul trecut ai participat. Da. Și cu ce aplicații? Concurs, cu un chestionar. Și l-ai prezentat în franceză? Da. Deci tu studiezi franceză. Da. Mai Deci eu suntem foarte administratori. Pe unde jumătate. Nu mă văd. Ce diferențiază sau ce intenționezi să diferențieze aplicația ta față de celelalte aplicații? Pentru că pe Google Apps sau în Da, știu. Am căutat și aplicații care mă ajută să înveț limba franceză. Nu am găsit foarte multe și am găsit la care seamănă cu limba mea, dar vreau să fac diferit pe viitor. Să las să adaug și audio, poate reușesc să adaug și altă limbă, cu videoclipuri să te ajute. Pentru o limbă derivată. Aplicația Duolingo derivată. Nu. Nu cauți, că mi-a destul de cunoscut. Foarte multă lume face limbi străine. Da. Bine, mulțumim mult. Mulțumim. Pauză 10 minute și revenim la nou.
este creativitatea. Copiii fac fel și fel de lucruri și uneori reușesc să afle, pentru o secundă, că este uimitor să citești, să te cațeri în copaci sau să fii colorat, fiind tu. Copiii încearcă să afle în fiecare zi. Aleargă, râd, se joacă prea mult pe telefon, pe calculator și dintr-o dată lumea tehnologiei le face imaginația să își ia zborul și posibilitățile devin infinite. Copilul tău poate crea orice la cluburile de programare Punctul IT. Bună, eu sunt Barbu Daria. Eu sunt Mihaescu Cosmina. Iar eu sunt Barbu Antonia. Eu sunt Balica Bogdan, Neagu Magă și Ghenea Costin. Sunt Gheara. Sunt Daria. Sunt Teodora. Mihai și Justin și desigur eu al doilea Mihai. Am Victoria. Mă numesc Lăgăscu Sonia. Eu sunt Popescu Gabriela. Numele meu este Matei Tudose și dacă toți participanții știu că în această perioadă în Universitatea POLITEHNICA din București are loc Polifest, ziua porților deschise. 3 ani ne-am discutat prima dată și anul trecut am reușit să facem prima ediție. Deși este o muncă imensă, este și o mare plăcere de a face parte din tot acest proces laborios. And you can change them from here. But it doesn't matter, it matters that it's 2021, okay? Have you managed to install Unity Hub? Deci avem, fiecare game object are un game inspector al lui. Când dăm click pe game objectul respectiv, se deschide și inspectorul. Iar în inspector avem diferite componente. Aceste componente, we can see that here we have 3 arrows when we select the move tool. We have the red direction, which is the x-axis. I'm gonna place it like this for you to see. I'm not talking about making some weird exercises with your mouth so you don't stutter. I'm talking about the material that you're presenting. How is the elevator connected to the communication? Through a very short time, yes? We'll see today that the pitch is sometime longer, a bit longer. Then, as I was saying, the presentation itself needed some visual aid, but also some text. I give a little bit of context, but I didn't even need to read it at the moment. Ne bucurăm foarte mult că avem aici experții de la Orange. Bine ați venit și sperăm să nu vă dezamăgim. Good morning. We are the Reactoor team. This is our team, and as you can see it is made up of a group of young programmers. I'm Beatrice. I am the app developer in our team. What is Busy? Busy is an app that helps consumers find the best rated and most convenient service, whether it is from a certified individual or a business. In the very near future, we want to optimize the app to work on all devices, and then we plan on getting an official launch of social ends. We look forward to introducing our app to more cities and informing the people who want to develop personally about the activities they can take part in. Why is it called 67 seconds? A day has 67 seconds. The map will be displayed with some counties that we covered. One of our future goals is to cover all of them, but until now this is what we have. For example, let's press Cluj. Yeah, no, it's like you have to go to take the product, and I mean it's for more extreme situations. Ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser ici. Notre application utilise la base de notre Firebase pour... So, what are clicks? Clicks are a currency that is used to measure how many times you click. Clicks are used to buy rebirths, and when you buy them, your clicks will reset to 0. Also aim it at people who live in the city and the village. Smart goal.
The main objective is to set up a system with a solution in line that allows the detection of the level of knowledge of the language French. The second objective is... So what do we need to finish the game? To actually finish the game, we need in the first place more people to work for us. More is better because only two can do very much in a very short time, if we have a limit. In the second place, we will... Cette application utilise un API pour trier toutes les nouvelles de ce jour-là pour que vous ne lisez pas de longs articles. Application de repas. Avez-vous faim? Premiul 2, Echipa Galacticon, felicitări, și premiul 1, Echipa Simplifie, Marius Rădulescu, felicitări pentru complexitatea codului. What are you, as a human being, made of? Stripped down to basics, it's energy. You've gotten so far with the energy that was given to you. But how will you choose to spend the rest of it? What are your hopes in life? Where will your footsteps take you? Think of a country that gave the world a handful of elite scientists. And a capital city where the old and the new, tradition and innovation intertwine. Classic, yet vibrant. Romantic, yet hip. And speaking about tradition, the most prestigious technical university in the country, just turning over 2 centuries of schooled engineers. 15 faculties provide an abundance of study fields, rendering the possibilities close to endless. Spread over a vast campus with modern facilities, our university provides degrees of schooling ranging from under to postgraduate. And a body of professors that have overseen several generations of engineers. From theory to hands-on practice, we are here to provide you with everything you need for your next step up in life. University of Politehnica Bucharest. Engineer your future.
Gabriel, echipa 8-bit dev de la Liceul Teoretic Mihail Bogălnicianu, Constanța. Okay, can you hear me? Teodor, să mai zic o dată și pentru voi, cei din online, veți avea 12 minute pentru prezentări și încă aproximativ 3 minute pentru partea de întrebări de la noi. Deci, vă așteptăm. Ok. Hai, ești gata? Yeah, I'm ready. Wait, let me share screen. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay. Can I start? Da. Okay. This is the presentation. Translatorify. Introduction. My name is Ștefan Todor Gabriel. I'm 14 years old and I study at Liceul Teoretic Mihail Bogălnicianu from Mihail Bogălnicianu, Constanța. Welcome. Welcome to Translatorify. The welcome screen is always ready to say hi and greet you with some useful information. So, as I said before, this is the welcome screen. And you click on next and it goes to the next page. And if you click back, it goes back. So it says here, welcome to Translatorify. Use this app to learn new languages and hope you enjoy it. And now if you click begin, it will go to the main page. Okay, and now I'll go ahead. Learn new languages. Use this app to expand your vocabulary and learn to speak or write words in different languages. This application can also be used to understand other people when talking to them. Okay, for example, I will say, how are you? It's English to Spanish, and I will click translate. ¿Cómo estás? And you can also hear it, so you can learn to speak it. If I say hello. Hola. Okay, I will go to the presentation. So many choices. As you can see in the picture, there are many languages that you can choose. In my app, the languages go from A to Z so that you don't have to worry about not finding a language. Okay, if I go to English, Spanish, I can change it to anything from A to Z. For example, I go to Romanian. I will say, how are you again? Cum ai? Okay. Wait. For example, hello. Salut. Okay, and now I go here, language updates. The translator I made for this app is capable of updating any changes found in any language. Next, the history of the application. The beginning of the app, April 21st. The first update of the app, May 3rd. Major change in the app's design, May 9th. First bugs encounter, May 10. The day I fixed the app, May 12th. The day the app was 100% finished, May 18th. Hope you enjoyed the presentation and have a good day. Ok, mulțumim. Ai și parte de demo sau este ce ne arătați în aplicație? Un videoclip demo, vreți să vă arăt? Da. Mulțumim. Ok. Vă arăt acum. Hola. Salut. Hello there, young man. Asta a fost. Mulțumim mult. Cu plăcere. Din partea și Salut! O simplă întrebare. Care este diferența între aplicația ta și Google Translate? Aplicația mea are
Am și căutat. Aplicația mea are unele limbi pe care Google Translate nu le are și Google Translate are un design așa de bun cum are aplicația mea. Spre exemplu, ecranele acestea. Spune-ne puțin cum ai făcut aplicația și de ce te-ai folosit în spate. Nu mă refer doar la Tank, pe care am făcut, și la, presupun că n-ai stat să faci dicționar cu toate limbile mai mult decât Google Translate. Ce folosești pentru traducere, de fapt? Ce am folosit să fac translatorul? Da. Păi am folosit în Tankable, am folosit, nu știu cum să explic. Au ei un sistem făcut de translator, doar că a trebuit să fac eu un tabel și să iau fiecare limbă și să o pun. Și apoi l-am pus în Tankable. Deci este cumva translatorul din Tankable, să înțeleg. Da. Deci nu e incompatibil. Poftim? Da. Bună. Povestiți-ne puțin despre partea de monetizare, că nu ai atins deloc aspectul acesta. Da, deci monetizarea am făcut niște, deci am încercat să fac niște afișe, pe online, să fac niște prezentări pentru această aplicație și cam atât. Și pe Google Play am încercat să o pun. Ai idee dacă există aplicații concurente? Nu s-a auzit clar. Ai idee dacă există aplicații concurente, adică aplicații care au exact aceeași idee? Da, există. Mai există Reverso Context, din câte știu. Și Google Translate, desigur. Și cam atât, din câte știu eu. Și cum ai încercat să atragi oamenii către aplicații? Am încercat să fac design mai frumos și să pun și niște animații, după cum vedeți această animație. Și să fac totul mai ușor, cât mai ușor să fie folosit. Mulțumim mult. Nu cred că mai sunt întrebări. Felicitări pentru prezentare. Mulțumesc. Ok. Mulțumim. Poți să închizi și share screen-ul, e în regulă. Și se pregătește tot așa cu share screen și cu cameră, echipa sportivilor. Un membru este la Liceul Teoretic Mihai Bobăniceanu și celălalt de la Liceul Tehnologic Icebrătianu, amândoi din Constanța, Lungu Alexandru și Gașpar Ioachim. Când sunteți gata, începem. La fel, 12 minute și 3 pentru întrebări. Puteți să mă auziți? Mă auziți? Da, e regulă. Aici, prezentarea. Hi, my name is Alex. I'm a 15-year-old student at Liceul Teoretic Mihai Bobăniceanu from Constanța. Hi, my name is Gaspar Joaquin. I'm a 50-year-old student from the Liceu Icebrătianu Technology. Icebrătianu, Constanța. CT Transit is a mobile application designed to transform the public transportation experience in Constanța. That provides bus schedules, user-friendly interface, and even displays bus stop locations on Google Maps. By offering accurate information and empowering commuters, CT Transit aims to streamline journeys, reduce frustration, and promote sustainable transportation choices. Easy to use. Our app, CT Transit, boost and easy to use user interface designed to provide a seamless experience for all users. We understand the importance of simplicity and accessibility when it comes to navigating public transportation, and that's why prioritize and intuitive UI. Advantages of our application: one, real-time information. CT Transit provides users with real-time bus schedules. This advantage allows commuters to plan their journeys more accurately, reducing waiting time and increasing overall efficiency. Two, boost stop location on Google Maps.
City Transit goes a step further by showing the location of bus stops on Google Maps. Now I will open the app. After the loading screen, we can see a register page, also terms and conditions. I will register using my credentials. We use Firebase as a database for the accounts. As you can see, the account registered. After that, I will log in using the same credentials. I will click on Save Details, so every time that I open the app, I don't have to log in. After I sign in, I can see all the cities that City Transit provides. If I click, for example, on Ovidiu, we can see all the routes that start from Ovidiu. If I click on Ovidiu Constanța, I can see the departure time, the price, the arrival time, and the business that provides that route. If you click on the map screen, you can now see the location of the city you selected on Google Maps. For example, if you click Constanța, you can see the city location. Finally, if you head over to the settings screen, for now, all you can do is sign out. After that, you will be redirected to the register screen. That's all. Thank you. That's all. Thank you. Eu o să-mi pun prima întrebare. Cum v-a venit ideea acestei aplicații? Mi-a venit ideea pentru că în Constanța folosim mult microbusele și autobuzele care ne duc din oraș în oraș și scrie în stații la ce oră vin, la ce oră ajung. E puțin mai greu să intri pe anumite site-uri, să intri pe Facebook-ul companiilor, să vezi la ce oră ajung și la ce oră vin. Și m-am gândit că ar fi mai bine să fac o aplicație care te ajută să vezi mai ușor toate aceste lucruri. Și dacă ați mai avea să zicem, o lună, două, să continuați aplicația, ce ați mai implementat, ce ați mai adăugat la ea? Am face, în primul rând, un sistem de forgot password, de verify pe e-mail și niște premium features ca să aibă sens pagina de login și vreau adaug și real-time, să vezi în real-time unde un anumit autobuz. N-am înțeles cum intenționați să monetizați această aplicație sau dacă intenționați să monetizați în această aplicație. Poftim? Cum intenționați să faceți bani cu această aplicație? Cum am spus, vrem să facem un premium feature, vrem să adăugăm reclame și ne-am gândit că în viitor, dacă avem mulți oameni care ne folosesc aplicația, putem face parteneriate cu companiile pe care le avem pe aplicație. Ziceați că vreți să aveți un feature în care să se vadă live unde sunt fiecare autobuz în parte. Crezi că există această tehnologie în acest moment? Sau de ce avea nevoie pentru acest lucru? Pentru lucrul ăsta, mai întâi avem nevoie să facem un parteneriat cu un business și mă gândesc un GPS pe un anumit autobuz să fie setate pe toate autobuzele. Nu sunt sigur încă. Datele referitoare la rute. Le-am găsit pe Facebook-ul companiilor și pe unele site-uri mai greu de găsit. Și dacă aceste date se schimbă, cât de ușor să le schimbați în aplicație?
Durează maxim 2 zile pentru toate orașele să le schimbăm. Și va fi nevoie de update ca să actualizezi datele astea. Poftim? Va fi nevoie de update de aplicație ca să-ți actualizezi noile orare? Da, trebuie update. Ok, mulțumim mult pentru prezentare. Și urmează ultima echipă. Ciurea Mihai, tot așa online, de la Colegiul Național Bogdan Petricei PH din Buzău, iar echipa se numește Tedi. După asta vom încheia, deci hai să încheiem o forță. Bună ziua, mă auziți? Da, da. Se vede share screen-ul? Da. Okay. The app name is Grocery Helper. Hi, my name is Mihai and I am 14 years old. I live in Buzău, Romania, and I am passionate about IT and video games. To be honest with you, at first, I didn't know what to do in this competition, but after I spoke with some people who are going very often to get some groceries, I figured out that an app that could help you when you go shopping would be the best idea, so I stick with that idea until this day. Problem we solve. My application is designed to help everyone be more organized when they are going shopping. Our target group. My app is intended for adults and for those who go shopping and are very disorganized. My app not being a very complicated one, it can be used by young people who have to do their first shopping. Smart goals. The main objective of my app is to help people that are disorganized when they are going shopping. The second objective is to be at an affordable price. And the third objective is to be popular among people who go shopping. Price. In the beginning, the price for my app is €2. In my opinion, it is affordable for everyone, and I think a lot of people will find it useful and decide to buy it. And after a while, if my application gets popular, I will make it free. Promotion. I want to put my app on Google Play Store and promote it on social media and to friends and family. In the future, I really want to make a Discord server for different ideas that could help me improve my app. Thank you for your attention. Now I will show you my app. Here you have a main menu. If you want to make a new grocery list, you can click here, and then you have the button make a new list. Let's say I want to buy 1 kilogram of onions and 2 kilograms of potatoes. I can save it, and if I return to main page, the list remains here, and I can also delete it. You can also see healthy food that you can try, some fruits and some vegetables, and you can see discounts to stores, Carrefour and Penny. The buttons will redirect you to their site. And that is all. Ok, e frumos. Întrebări din partea juriului? Știi vreo aplicație similară cu ta? Nu. Te mulțumim de juriu, dar o să te întreb tot eu, ca să nu ne duce microfonul până acolo. Cum ne-a ales imaginea de fundal și de ce este atât de plină de produse? M-am gândit să fie în temă cu aplicația, să vezi pe fundal alimente, ca și când te duci la piață, spre exemplu. Ok.
Ok, mulțumim. Și cum ai mai îmbunătăți aplicația dacă ai încă o lună sau un dezariat? M-aș gândi să adaug și o hartă și unde poți vedea diferite magazine din jurul tău și când apeși pe un magazin să te redirecționeze pe site-ul lor cu discounturi. Mulțumim. Aceasta a fost ultima prezentare, atât fizică cât și online. Vă mulțumim tuturor pentru implicare și încă o dată celor mici pentru curaj. Iar noi vom avea nevoie de 15 minute ca să calculăm, ca să gătim premiile. Și vă așteptăm înapoi în sală. O să avem nevoie de sală, deci puteți să mergeți pe hol, să învățați ceva, să vă relaxați. Mulțumim!
Ce este creativitatea? Copiii fac fel și fel de lucruri și uneori reușesc să afle, pentru o secundă, că este uimitor să citești, să te cațeri în copaci sau să fii colorat, fiind tu. Copiii încearcă să afle în fiecare zi. Aleargă, râd, se joacă prea mult pe telefon, pe calculator și dintr-o dată lumea tehnologiei le face imaginația să își ia zborul și posibilitățile devin infinite. Copilul tău poate crea orice la cluburile de programare Punctul IT. Bună, eu sunt Barbu Daria. Eu sunt Mihaescu Cosmina. Iar eu sunt Barbu Antonia. Eu sunt Balica Bogdan, Neagu Magă și Ghenea Costin. Sunt Diana. Sunt Daria. Sunt Teodora. Mihai și Justin și desigur eu al doilea Mihai. Am Victoria. Mă numesc Lăgăscu Sonia. Eu sunt Popescu Gabriela. Numele meu este Matei Tudose și dacă toți participanții știți că în această perioadă în Universitatea POLITEHNICA din București are loc Polifest, ziua porților deschise. 3 ani ne-am discutat prima dată și anul trecut am reușit să facem prima ediție. Deși este o muncă imensă, este și o mare plăcere de a face parte din tot acest proces laborios. And you can change them from here. But it doesn't matter, it matters that it's 2021, okay? Have you managed to install Unity Hub? Deci avem, fiecare game object are un game inspector al lui. Când dăm click pe game objectul respectiv, se deschide și inspector. Iar în inspector avem diferite componente. Aceste componente, we can see that here we have 3 arrows when we select the move tool. We have the red direction, which is the x-axis. I'm gonna place it like this for you to see. I'm not talking about making some weird exercises with your mouth so you don't stutter. I'm talking about the material that you're presenting. How is the elevator connected to the communication? Through a very short time, yes? We'll see today that the pitch is sometime longer, a bit longer. Then, as I was saying, the presentation itself needed some visual aid, but also some text. I give a little bit of context, but I didn't even need to read it at the moment. Ne bucurăm foarte mult că avem aici experții de la Orange. Bine ați venit și sperăm să nu vă dezamăgim. Good morning. We are the Reactoor team. This is our team, and as you can see it is made up of a group of young programmers. I'm Beatrice. I am the app developer in our team. What is Busy? Busy is an app that helps consumers find the best rated and most convenient service, whether it is from a certified individual or a business. In the very near future, we want to optimize the app to work on all devices, and then we plan on getting an official launch of social ends. We look forward to introducing our app to more cities and informing the people who want to develop personally about the activities they can take part in. Why is it called 67 seconds? A day has 67 seconds. The map will be displayed with some counties that we covered. One of our future goals is to cover all of them, but until now this is what we have. For example, let's press Cluj. Yeah, no, it's like you have to go to take the product, and I mean it's for more extreme situations. Ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser ici. Notre application utilise la base de données Firebase pour... So, what are clicks? Clicks are currency that is used to measure how many times you click. Clicks are used to buy rebirths, and when you buy them, your clicks will stay to 0. Also aim it at people who live in the city and the village. Smart goals.
The main objective is to set up a system with a solution in line that allows the detection of the level of knowledge of the language French. The second objective is... So what do we need to finish the game? To actually finish the game, we need in the first place more people to work for us. More is better because only two can do very much in a very short time, if we have a limit. In the second place, we will... Cette application utilise un API pour trier toutes les nouvelles de ce jour-là pour que vous ne lisez pas de longs articles. Application de repas. Avez-vous faim? Premiul 2, echipa Galacticon, felicitări, și premiul 1, echipa Simplifie, Marius Rădulescu, felicitări pentru complexitatea codului. What are you, as a human being, made of? Stripped down to basics, it's energy. You've gotten so far with the energy that was given to you. But how will you choose to spend the rest of it? What are your hopes in life? Where will your footsteps take you? Think of a country that gave the world a handful of elite scientists. And a capital city where the old and the new, tradition and innovation intertwine. Classic, yet vibrant. Romantic, yet hip. And speaking about tradition, the most prestigious technical university in the country, just turning over 2 centuries of schooled engineers. 15 faculties provide an abundance of study fields, rendering the possibilities close to endless. Campus with modern facilities, our university provides degrees of schooling ranging from under to postgraduate. Professors that have overseen several generations of engineers. From theory to hands-on practice, we are here to provide you with everything you need for your next step up in life. University of Politehnica Bucharest. Engineer your future.
este creativitatea. Copiii fac fel și fel de lucruri și uneori reușesc să afle, pentru o secundă, că este uimitor să citești, să te cațeri în copaci sau să fii colorat, fiind tu. Copiii încearcă să afle în fiecare zi. Aleargă, râd, se joacă prea mult pe telefon, pe calculator și dintr-o dată lumea tehnologiei le face imaginația să își ia zborul și posibilitățile devin infinite. Copilul tău poate crea orice la cluburile de programare Punctul IT. Bună, eu sunt Barbu Daria. Eu sunt Mihaescu Cosmina. Iar eu sunt Barbu Antonia. Eu sunt Balica Bogdan, Neagu Magă și Ghenea Costin. Sunt Diana. Sunt Daria. Sunt Teodora. Mihai și Justin și desigur eu al doilea Mihai. Am Victoria. Mă numesc Lăgăscu Sonia. Eu sunt Popescu Gabriela. Numele meu este Matei Tudoseșis. Dacă toți participanții știu că în această perioadă în Universitatea POLITEHNICA din București are loc Polifest, ziua porților deschise. 3 ani ne-am discutat prima dată și anul trecut am reușit să facem prima ediție. Deși este o muncă imensă, este și o mare plăcere de a face parte din tot acest proces laborios. And you can change them from here. But it doesn't matter, it matters that it's 2021, okay? Have you managed to install Unity Hub? Deci avem, fiecare game object are un game inspector al lui. Când dăm click pe game objectul respectiv, se deschide și inspector. Iar în inspector avem diferite componente. Aceste componente, we can see that here we have 3 arrows when we select the move tool. We have the red direction, which is the x-axis. I'm gonna place it like this for you to see. I'm not talking about making some weird exercises with your mouth so you don't stutter. I'm talking about the material that you're presenting. How is the elevator connected to the communication? Through a very short time, yes? We'll see today that the pitch is sometime longer, a bit longer. Then, as I was saying, the presentation itself needed some visual aid, but also some text. I give a little bit of context, but I didn't even need to read it at the moment. Ne bucurăm foarte mult că avem aici experții de la Orange. Bine ați venit și sperăm să nu vă dezamăgim. Good morning. We are the Reactoor team. This is our team, and as you can see it is made up of a group of young programmers. I'm Beatrice. I am the app developer in our team. What is Busy? Busy is an app that helps consumers find the best rated and most convenient service, whether it is from a certified individual or a business. In the very near future, we want to optimize the app to work on all devices, and then we plan on getting an official launch of social ends. We look forward to introducing our app to more cities and informing the people who want to develop personally about the activities they can take part in. Why is it called 67 seconds? A day has 67 seconds. The map will be displayed with some counties that we covered. One of our future goals is to cover all of them, but until now this is what we have. For example, let's press Cluj. Yeah, no, it's like you have to go to take the product, and I mean it's for more extreme situations. Ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser ici. Notre application utilise la base de données Firebase pour... So, what are clicks? Clicks are currency that is used to measure how many times you click. Clicks are used to buy rebirths, and when you buy them, your clicks will reset to 0. Also aimed at people who live in the city and the village. Smart goal.
The main objective is to set up a system with a solution in line that allows the detection of the level of knowledge of the language French. The second objective is... So what do we need to finish the game? To actually finish the game, we need in the first place more people to work for us. More is better because only two can do very much in a very short time, if we have a limit. In the second place, we will... Cette application utilise un API pour trier toutes les nouvelles de ce jour-là pour que vous ne lisez pas de longs articles. Application de repas. Avez-vous faim? Premiul 2, echipa Galacticon, felicitări, și premiul 1, echipa Simplifie, Marius Rădulescu, felicitări pentru complexitatea codului. Iată-ne la momentul premierii. Felicitări premianților. Așa cum ați citit în regulament, există un premiu 1 450 de euro, un premiu 2 350 de euro, un premiu 3 225 de euro și am hotărât să dăm 4 premii speciale sau mențiuni, fiecare de câte 75 de euro. În concluzie, toată lumea are un premiu. Felicitări! Unul dintre participanți va lua și premiul juriului plus 100 de euro la premiul pe care deja îl are pentru cel mai bun pitch de o prezentare. Vom începe, bineînțeles, cu premiul special. Pentru a intra în posesia premiilor, după ce terminăm jurizarea, sau poate deja ați văzut, trebuie să ne dați bani. Astăzi noi vă dăm niște diplome și niște cecuri care reprezintă valoarea premiului, dar, bineînțeles, nu banii efectivi. Bun, deci începem cu premiile speciale. Nu există un clasament al premiilor speciale, deci este total random. Premiul special se acordă echipei Tedi. Giulia Mihai, de la Colegiul Național, program pentru cei cu HD din Buzău. Premiul special se acordă echipei 8-bit Dev. Ștefan Teodor Gabriel, de la Colegiul Național Pedagogic Smiru Haret din Buzău. Premiul special se acordă echipei Shadows, Rotar Radu, de la Școala Comunală. Felicitări! Ai aici diploma de premiu, diploma de finalist, cecuri și poză. Pentru poză, așa. Premiul special se acordă echipei Wizzy, Wizzy. Diplomele de fapt sunt mai multe. Și programele, da? Premiul al treilea se acordă Echipa sportivilor, Alexandru,
și Liceul Teoretic Liceprătian din Constanța. Online, da. Premiul al doilea și premiul juriului pentru cel mai bun pitch se acordă echipei Moonwalker. Și premiul întâi și cel mai simpatic concurent se acordă echipei Inovatorii San Giuliani de la Școala Gimnazială numărul 1. Aș dori să rog pe cineva din juriu, poate Bogdan, vrei să adresezi câteva cuvinte? Bogdan Sau de la număr a fost alături de noi și anul trecut și anul acesta. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit, vă mulțumesc mult pentru participare și pentru că la vârsta voastră dați dovadă de atâta tensiune pe care toți ne-am fi dorit-o la vârsta voastră și curaj să veniți în fața noastră să mulțumesc foarte mult pentru acestea, am fost foarte frumos ceea ce am văzut astăzi aici și abia aștept și la să văd și mai ceva și mai frumos. Un gând care vreau să plecați de aici, un sfat pe care vreau să vi-l dau pentru prezentele pe care le aveți în viață, viitor, mai puțin text, mai mult dragoi, mai puțin citit de pe slide-uri și mai puțin text acolo. Asta e tot. Vă mulțumesc foarte mult. Sper astăzi. Aveți o seară minunată.